international development. The ideas adopted through this transport improvement project will for the next 25 years transform Greater Gaborone to a mobile compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Siboni Road, BTV Circle, and Kudumatse Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control (CTC), as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone. These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services. Very good morning to you. It is the day break on BTV News as we now go into a business conversation. Now, UNAIDS Economist Impacts Research indicates that fully financing the HIV response in 13 African countries could save millions of lives, produce significant health, social and economic gains, and reduce new HIV infections by 40 to 90%. Since the beginning of the epidemic, the government of Botswana has shown a high level of commitment in mitigating the impact of HIV/AIDS. It has committed domestic resources to support AIDS prevention, care and treatment. Through this investment, the country has been making strides in the fight against HIV/AIDS. Now in studio this morning, I'm joined by Professor Modisa Motsoaledi, immunology and blood transfusion lecturer from the Faculty of Health Sciences at the University of Botswana, to explore what developing countries need to do to increase funding in order to reduce new infections. Good morning, Professor Motsoaledi. Thank you very much for joining me. And thank you very much for your invitation. Perhaps let's just start with, of course, we see African countries being strained to finance many of, their development projects. Where does health fall in their current circumstances? Well, obviously, this current economic situation is having a great dent in all countries, The demands on finance are widespread, and definitely health is not an exception. We know from our experience in Botswana that much as the government is trying, that there still are some challenges with supplies for medicine, supplies for testing material. So definitely, yes, Africa is facing a crisis in that area. Yeah, of course, we cannot talk about challenges that Africa is experiencing where financing of the health sector is concerned without touching on the COVID-19 pandemic, which further strained countries' GDPs. Let's talk about the impact that the COVID-19 pandemic had now, especially now when we're looking at financing of HIV/AIDS across the continent. Well, really, COVID-19 took a huge chunk from all budgets around the world. And so obviously it reduced available funds for anything else that could have been funded to the extent that should be funded. And I do not believe that HIV was an exception, because having to make adjustment means that you have got to cut everywhere where it is necessary in order to patch up for what was not planned or what was not budgeted for. So COVID-19 definitely did. We know in our country that a lot of resources had to be diverted in order to have the program that, to meet the expenditures that were occasioned by things like, having to keep people at home and sustain them there, the vaccines, the infrastructure that had to be developed at the time. So yes, it definitely took away a lot of chunk, and therefore, in a way, took away or reduced the ability of, countries, including our country,
to cater for all the programs that we would have loved to, including HIV/AIDS. And how much of a dent would you say this actually made, across the continent? Of course, perhaps, I don't know whether you would have figures, but even if you do not, how much of a dent would you say the COVID-19 Well, had? I don't know from the statistics that I have from 2022, whether that can be attributable entirely to COVID-19 alone. But it was estimated that there would be a shortfall of around 350,000, reduction in new infections, as far as HIV is concerned. So yes, we may not have, figures, but there is a clear indication that there's going to be a definite figure of that magnitude, around 350,000 or more. New infections, that could have been prevented. Absolutely. Now, of course, you just touched on the COVID-19, but alongside the COVID-19 as a global crisis, of course, we're seeing the war in Ukraine, which have now hampered efforts to address the HIV epidemic funding by the First World. This is something that you just touched on. Now, how much assistance does Africa still get from developed nations in financing HIV research? Where are we right now? Still very much dependent on foreign aid in a lot of countries. UNAIDS estimates that about 39% of funding in Africa for HIV/AIDS is still dependent, in African countries, is still dependent on foreign aid. And, only in Botswana, well, maybe other countries as well, but at least in Botswana, more than 70% of the funding is local, is from the government, and then the other development partners, assist wherever possible, but they definitely constitute a minimum, in terms of contribution to the budget. So are we seeing international bodies or institutions, of course, like your US government, your Harvard, as well as your Bill and Melinda Gates, still heavily investing in the, fight against the HIV pandemic? Are we still seeing, them still, making that effort? Well, Botswana has been considered an upper middle income, so along with that has come a reduction in the support in favor of other countries that are rated lower. But in terms of support for in other countries, as I said, are still heavily dependent, such that if international organizations withdrew from funding, it will create a big crisis. It will still impact us in Botswana if the support that we are getting from our partners was withdrawn, but it would not be to the same extent that it is in other countries. Absolutely. Now, still on the African context, are countries in Africa in a position to attain the global 2025 targets of reducing new infections, according to you, Prof? Well, the figures are definitely saying no, because how the way it is. The projections are made is that to look at previous statistics over the years, and you see the trend where it is going, and so you say if we continue in this manner, by such and such a date we should be able to obliterate the infections, new infections. But when you see then there is a turn and the graph is not quite going down, then it is a clear indication that you will not. And according to UNAIDS information, we are not going to be reaching, at least for the 2025 statistics, we are not going to be reaching the targets that were stated. We much less for the 2030, unless strategies change. But with the current strategies, the indications are that we will not be able to achieve the targets that have been stated. And I'd like to believe you're giving us the Africa context. Let's bring it closer to home now. Let's talk about Botswana. Of course, progress has been made, the trends in the country's economic growth. What we're seeing currently as far as also, reaching the 95 is we've exceeded, we're at 95, 98, 98. Do you see a country being able to sustain this momentum towards the 100, 100, 100? I think it is possible, especially if the nation cooperates with the government. Because you see, when you look at the government funding is quite satisfactory compared to other countries.
but there's also a part that we as the nation must play. There are certain issues that are contributing to new infections, including gender-based violence, or maybe also the intimate partner, violence. Apparently, people that are undergoing intimate partner, violence are more than 3 times more likely to be HIV positive, so or to have had a recent infection. So that depends on the nation. We also need to reach out and see how we can deal with other population, or there are key, what is referred to as key population, that through which HIV is, is increasing or is entering the nation more frequently than in other populations, such as the sex workers, the men who have sex with men and gays, the transgender people, the people who who inject drugs. All those, I think, if we can also focus on assisting and preventing, including prisoners as well, if we can reduce those areas that keep on bringing in more infections and address those, we might be able to offset, the increase that we are seeing. And very embarrassing was the recent revelation that actually Botswana, has got the highest incidence of rape, incidences in the world. Those are some of the things that, as a nation, if we can look at that and be ashamed of that, and shun that, and work together to prevent those, that maybe we can attain better and be able to sustain. Another, of course, another example of also being, the prevalence rate that we understand is increasing of, new HIV infections amongst young ladies, young women in their teens to their early 20s, especially because of these intergenerational relationships. Could that also perhaps, contribute towards hampering us reaching the 100-100-100 target? Oh, most definitely. Any any data that is verified scientifically to say this is a contributing factor must be taken seriously, so definitely yes. But you're very hopeful in us attaining the 100-100-100 target, Prof. You just mentioned that. But does our economy allow us to continue investing heavily, along that direction, looking at competing national priorities in this era? Yes, and we might have to make some adjustments, yes, government is funding, but there are other things that, if we are to maintain that and to maintain a budget that can sustainably reach there, we also need to be looking at other options. Like, for example, the expenditure on drugs is just so high that if we were doing local, manufacturing, maybe that could also have reduced, the cost, and therefore we'll be able to reach more, with less. Mm-hmm. Now, Prof, what sustainable solutions would you say Africa should adopt, especially looking at the financing of the health sector, and particularly in the context of HIV/AIDS, to eliminate HIV? I think in that context, we also have got to, to applaud the efforts that we made by other people. Obviously, we always think of President Mogae and say he did a very good job to help us to be aware. But we also recognize that what the medical aids did. What the medical aids did, that they negotiated with the manufacturers of these ARVs to say, look here, for us to be able to sustain, to pay for our customers, our clients, we need to have you please reduce, the prices of ARVs, and therefore those are some of the efforts that need to be continued. We also need to put a lot of money also into research, because our decisions and our policies must be informed, by real data. Like, for example, we have a dependent on data to be where we are now. We used to test very frequently and spend a lot of money on testing for viral load and CD4, but through research we have come to reduce that number. We also have programs like the mother-to-child transmission. That also came out of research here in Botswana. So what we need to do, a very big chunk that is missing in our country is funding for research that can inform decisions, so that our, the strategies that we take are actually targeted and approved scientifically to say they can provide the relief that we need.
Absolutely. Now, as we wrap up, of course, today is World AIDS Day. What do you believe should be top of the agenda, in conversations that are being had globally as far as, HIV and AIDS is concerned, perhaps looking at financing of the pandemic? Well, in terms of financing, really, it is those areas that I've talked about. On already, yes, yeah. but really, I think that behavior change is still on the nation. I would still say that a lot lies with the nation. Behavior change. Testing. Now people seem to be, we used to know, because we are seeing people dying all the time, that it was important to test, But now, people still testing, because now if we go into that lull of thinking that, HIV is not, I don't have to be testing, then we are going into these areas and also address those areas of violence and really emphasize how these are affecting HIV transmission within the country. Mm-hmm. I was actually going to ask about, from a mindset change perspective, and I'm glad that you brought up behavioral change as a nation. So I want us to touch on that from a mindset change perspective. Where are our challenges and what should we be focusing on as a nation now going forward, where HIV is concerned? The value that men put on women is very important. Because at the moment, it appears that if we're looking at the way that men are relating with women, first of all, it's disrespectful. And when it comes to the stage where it is abusive, it seems there's a lack of understanding, appreciation of the value that women add into the family life and into the life of the nation. And then, of course, there's drinking. There's just too much alcohol consumption in our country. And that not only takes away, the brains that we need to develop the country, but it also, encourages the behaviors that actually end up, disadvantaging the country. So in terms of, the mindset change, I think people really in this country need to change the way we look at entertainment and how that is, to me, every time when I have to drive in the evening past a bar and see the amount of resources and people that are committed to that activity, it breaks my heart to see these are the people who are supposed to be leading our country. These are the people who are supposed to be taking our country from this step to the next one. I think that is one area of mindset change that we need to look at. Professor Modisa Motsoaledi, thank you so much for joining me this morning for this very insightful conversation, really just unpacking financing of HIV/AIDS in Africa, especially considering that today is World AIDS Day. We're out of time, but thank you very much for taking time to have this conversation. And thank you very much for having me. All right, and this is Professor Modisa Motsoaledi, coming from the Faculty of Health Sciences at the University of Botswana, really to just explore what developing countries need to do to increase funding in order to reduce new infections. Coming up right on the other side of this will be the news. Good morning. My name is Mokgweetsi Masisi. I am the current president of Botswana. I want to heartily welcome you to my country when you come to attend the Kusi Festival in December this year. And here, you will find a warm-hearted people who will embrace you, welcome you as fellow Africans, and take you on a journey to discover our culture, our food, culinary delights, and our nature. Prolific as it is, we also have diamonds in abundance for a small fee. We also have the natural species that you might enjoy. And we have a people whose culture and whose politics, whose governance has resulted in Botswana being what it is now. Come here and find out who we are, and we'd love to have you. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination.
Africa's Agenda 2063 envisions bold aspirations for the continent, underpinned by inclusive growth and development, seamless integrated trade and commerce, and competitiveness, which elevates the continent's standing on the global stage. With a large youthful population, 12% of the world's oil reserves, 42% of the world's gold reserves, and 60% of the world's arable land, Africa holds vast potential to drive global growth and development in an environment increasingly defined by emerging risks. To strengthen the continent's resilience and chart the way forward in the delivery of the ambitious promise of Agenda 2063, Africans need to engage in candid conversations on the opportunities, challenges, and risks that lie ahead. This is why the 5th edition of the Kusi Ideas Festival places the spotlight on the continent's Agenda 2063, shedding light on how to unlock the continent's vast opportunity through trade, enterprise, culture, and transformation. Between the 6th and 9th of December, delegates from across the globe converge in Gaborone, Botswana for an in-depth agenda-setting discussion on Agenda 2063, making the dream come true during the 5th edition of the annual Kusi Ideas Festival. Register today on www.kusiideasfestival.com to book your slot. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. President Dr. Mokgweetsi Masisi attends the 28th session of the Conference of the Parties in Dubai. Botswana commemorates World AIDS Day in Nata Village. While the national senior men netball suffers defeat at the hands of Zimbabwe in the opening of the Africa Netball Cup tournament. Good morning. With BTV News at 8, I am Hana Jintu, and joining me with sign language interpretation is Tshepiso Sikolo. President Dr. Mokgweetsi Masisi is in Dubai, United Arab Emirates, attending the 28th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, that's COP28. Dr. Masisi is scheduled to deliver a statement on Botswana's climate change agenda, as well as articulate some of his country's milestones and challenges to address the impact of climate change. Over 160 world leaders attending this year's summit.
Meanwhile, the Botswana delegation at COP28 Dubai has committed to negotiating a deal that will be in the best interest of the country. This follows calls by some countries at the summit to ban the use of fossil fuels as a way to mitigate the effects of climate change. Minister of Environment and Tourism, Ms. Dikgang, said that Botswana's stance on the debate around the wise use of natural resources is that the outcome must not disempower developing nations. Unthatile Budi is following up the issue in Dubai. COP28 is underway here in Dubai, and a lot is at stake as the developing countries are battling hard to convince the developed world to come up with better means to tackle climate change. Already some here along the corridors of COP28 are advocating for natural resources such as coal and uranium to be left underground, while those that need such resources are opposing such a move. O tla tlela go rena mahatsa a humanegileng ana re setsantse re tlhabologa re na le ditsompelo tse dintsi natural resources tse dintsi coal ke buile gore na le coal deposits tse dintsi re na le natural resources tse di re na le dikgwa tse le gore carbon sink di a kgobokana mo e tle be le gore e ka nna motswedi wa madi a re batla gore re benefite mo go one ba ba tlhabologileng ba ka gore ba setse ba eteletse pele ditlhabololo coal tsa bone ba di dirisitse ba tlhabolotse ka tsone ya no re gana gore ba re emise diwe tsa coal na re santse re bona le letlotlo la itsholelo ra re re thusaneng gore re ka dira ja moepo wa coal gore o ska wa magala gore o ska ba nna o ka khotlelang go na le gore re togo teja so ga re nganyisana re be re lebele tsone tsone ya re se re itseng go huma ka diwe tsa rona tsene ka gape ga re ba lebeletse ga ba boa ko batla gore nya mme coal ka emisitse rona re ka tla go epa ka di technology tse di rileng re batla go dira rona re sa tleng kitano ra batla go re thusa ka re tota go lebeletse hala mafatsa a tlhabologile le mafatsa a santse a tlhabologa metsano ke yone gore ha re batle diptsompelo tsa rona di tsewa di a go solegela boneng molemo rena di sa re solegele molemo. There seems to be lack of trust between developing countries and developed countries when it comes to the issue of energy transition because of climate change. They feel like among others. Funding is not coming. Technology transfer. What are other things dikgang tse di kgolo tse re tlang ka tsone re ha tshela Botswana tse re sa batleng go nna re sala go morago ka tsone ke gore ga re sa nne hana ba tle gore tsela ditshwetso go tsewa ditshwetso tse di tlhoafetseng mme re batla gore lefatshe la Botswana re le emele ka dinao mme ke supela gore kgang e tona ya ntlhahela ke mo go teng climate adaptation ke gore agriculture tsa metsi re dirang re le mahatse gore re le go tisa mo go teng adaptive capacity ya our key economic sectors. Foreign Minister Dr. Lemogang Kwape also shares the need for Botswana and especially Africa to remain unshaken by global players when it comes to the wise use of natural resources. Re bua so se le sengwe hela yaanong gore sa gore mantswe a rona a buele gong gore bao ba ileng gore ke bone ba banang le boikarabelo jwa gore bona le kgotlhelesego ba e hokotse mme gape le dikitso tse di sha tse di tsileng tsa go leka go ritibatsa seemo re di amogane mo go Botswana ra tle ga re batle gore re direlo re batla go dira mmogo yana mahatsa Africa tshwanetse ba bue ka lentswe le lengwe hela gore we must co-invest gore go bohelelong dikitso tse leng gore re ka di ka agwa go tswa mo tirong e be le gore re ka gweba ka tsone ya ka re ipetse selo sa gore re le Botswana re batla go gweba ka dikitso. In the next coming 2 days here in Dubai, Botswana and the rest of the developing countries expect to live here with concrete ideas to tackle climate change, having negotiated what is in the best interest of its people without being forced to dump everything without a sustainable solution. Unthatile Budi, BTV News, Dubai. The National Health Promotion Agency, NAPA, and the Dume District Council Management Team will today commemorate World AIDS Day in Nata Village, held under the theme, Let Communities Lead. The day is commemorated globally on December the 1st to raise awareness on the disease and remember those who died from HIV/AIDS. There will be on-site HIV testing and screening for various non-communicable diseases. The Vice President, Mr. LABOTLHANO, will attend the event. And government has launched the Anti-Human Trafficking National Plan, a 5-year plan meant to combat human trafficking in the country. During the launch in Mokhomane, Minister of Justice Honorable Machana Shamukuni said they will be working with different stakeholders to curb this inhuman act which violates human rights. Lone Sekobo reports.
Most countries are grappling with human trafficking, and Botswana has not been spared this scourge. Government is therefore compelled to amend laws aimed at combating this crime which violates human rights and fundamental freedom. The launch of the national plan will therefore formulate strategies that will help curb this inhuman activity and make sure that the society is well equipped with relevant information that will also help to not fall victim. Ke gore ba rote re me khathanong le molato motona o wa boraboko ba gaetso go gweba ka batho ke tsololo ya boleng le seriti sa setho go thuba matshelo a batho ba le bantsi bana ba hetoga gonna masiela yano lena le ole ke lone le re simolodisa mo ngwageng o ra go le wetsa ka ngwaga wa 2028 le rona re le batho re tshwanetse gore goga re go itse re ne pusono keng ka gore go tla matshelo go buiwa ka matshelo a bana ba rona a banka ba rona ba re ba rata mme puso e gaketse le mebuso ya mahatsha a mangwe ke sone se tleng le ha o etela ko Afrika borwa go mahatshe mangwe jalo e ro tsamaya ka bana e be go tshwana gore go ne le mekwalo e ruri haditsweng tota go tlhomamisa gore bana ba ha maina a bone a mpo sefane sa bone e se se wena o se dirisa wa bo tsamaya le bone ka tsela e ntseng jang go dira jalo batho betso a be se go lwa sotlwa ya be le gone go hema dilo tse di ntseng jaana tse le go hema tsone diphatsa tse di ka nnang jaana. Human trafficking does not only affect people under the age of 18, therefore it is important that everyone would have relevant information about this crime. Ngwana ba ge tsoga ke re motho ka tla sega dingwaga tse 18 le re ba le kana ba nehela ke le kana kana ba go bua ka bo. Botswana has in the past signed treaties such as Palimo Protocol aimed at defining the ways in which a country needs to address the protection, prevention and prosecution of trafficking in persons, a move demonstrating her commitment to curbing this challenge. Lone Sekobo, BTV News, Mokomane. The North District water situation is said to be improving after the commissioning of the Silibepikwe water scheme, which services Serule and Gojwane. This is according to the North District Council Chairperson, Mr. Baemedi Midupe, who was speaking at the opening of the district full council session. Faith Ditete reports. Mr. Midupe said given the situation of water shortage, the district is gradually improving after the commissioning of the Silibepikwe water scheme that services Serule and Gojwane villages. He said the level of water in the Shashe Dam exceeds the previous years and it is anticipated to sustain supply for the next 20 months. The village greatly affected by insufficient water supply in the past 2 months, particularly in the central and eastern wards of the village. The water supply in the district continued to improve after the commissioning of the Silibepikwe water transfer scheme in the last quarter, which services Serule and Gojwane. The water levels for Shashe Dam is 76%, 76.3% compared to 72.2%, sorry, 72.4% last year this time, and this can supply the district for the next 20 months without any flow. In other news, Mr. Midupe said the council is dedicated to facilitate cleanup campaigns in order to address waste management challenges and sewage water networks currently plaguing the district. Wastewater. This is a network of sewage collection sewage from residential, commercial, industrial institution in Tonota, Shashe, Semotswane, Mandunyana. Areas in the district do not have sewage reticulation
are serviced by vacuum tanker that empty pit latrine, septic tanks, pit latrine and septic tanks. The district council is also concerned about the increase of defilement cases, not exempting other social ills, especially against children, pointing out that their women rights need to be protected at all times. Faithy Dititi, BTV News, Tonota. The Ngwaketse Land Board in the Southern Region held a workshop orientation for its new members to help them understand their roles. The critical issues the members were drilled on include governance and ethics that govern the board. Kanye District Commissioner Mr. Mumpuluki Mochanang highlighted the importance of working diligently when dealing with clients and stakeholders as they now serve in a sensitive area of land allocation. Kisrofetse Makwinja reports. The new land board members have been encouraged to serve the public well and avert any wayward tendencies and unnecessary land allocation. Some of the rife issues of concern is giving in to corrupt practices by some employees as they put themselves first to acquire land and sell it fraudulently. Therefore, this session was necessary for the sector in order to share profound guiding information to ensure that all are beneficiaries of prudent land management and allocation, thus ensuring family dignity. It is very obvious that our resources are far much stretched, and at the same time we have BOTSWANA highly waiting for our services. I would like to plead with you, board members, to serve them diligently, with passion and love, continuing where the previous board members have led. It is to manage one of the highly critical and important resource being land. Land boards play a pivotal role in economic advancements of this country. It is therefore fundamental to ensure best service delivery. And for the mainland board, that is going to guide us going forward. And that strategy will be our guiding principle. That strategy is what we are going to be deploying to ensure that we deliver to the mandates of this land board. Financial year, budget total is 17,950. What to say 8,382. It's a little decided this financial year. Mid remember the last financial year. 9,650. Ngwaketse Land Board committed to allocate 1,000 plots in the Southern District before the end of year 2023. Kisrofetse Makwinja, BTV News, Kanye. Now, as we wrap up our news bulletin, President Dr. Mokgweetsi Masisi has just arrived for the official opening of the 28th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dr. Masisi is scheduled to deliver a statement on Botswana's climate change agenda, as well as articulate some of his country's milestones and challenges to address the impact of climate change. Over 160 world leaders are attending this year's summit, and we will be bringing you the official opening of the summit a bit later on, right here on BTV News. And coming up right now is our sport news with Edwin Mashiakomo. Good morning.
Thank you so much, Khana. In sport news, we start here. The Botswana national senior men's netball team started the Africa Netball Cup tournament on a wrong footing as they went down 31-38 against Zimbabwe in their opening match of the tournament. The game was played at UB Indoor Sports Arena. Lydia Poluko with more. Team Botswana did not start the game well as they lost the first quarter 11-9. In the second quarter, the local lads continued chasing the game, and that gave Tapiwa Chiranda's men an advantage, which they gladly utilized to win the quarter by 19 to Botswana 17. Both teams continued to fight, with Botswana trying to get back into the game and Zimbabwe fighting to extend their lead, but it was the latter who scored 8 more goals to take the third quarter with a 27-24 scoreline. In the last quarter, Zimbabwe continued to dominate the game, securing their lead and eventually won the game by 38 goals to Botswana's 31. I feel basimane ba na le anxiety and I should think ba tshwele ke height there ya Zimbabwe. So the passes ne ba latla di bolo unnecessarily, and I should think most of the time ha re tshameka kwano we tle go re protect you thata. I should think we take to our play thinking that Batwale will be charged for the contact, but it didn't work for us. In short, we were too lenient. First quarter, I should think Oh, you know, we won against Kenya. We haven't played internationally before, as you know. So our first game, it was just testing the waters on how we would play. So we had to change around the team a bit and try a new strategy. The same team we played against Kenya is the one we used today. They had short shooters who could cover me in front. I knew we were going to have a tough time, but I always believed in my boys. And you can see I'm out of breath. I was actually playing on the bench. The game was so intense. In other ladies' results, Namibia defeated Zambia 42-52, while Eswatini came close to winning their first game of the encounter as they lost 44-43 against Kenya. The games continues tomorrow with Namibia ladies facing Kenya while Botswana face Zambia. In the men's category, in the only men's game of the day, Kenya will face South Africa. Lydia Poluko, BTV Sport, Gaborone. Still with the netball news, Botswana ladies netball team suffered their first loss of the tournament at the hands of Zimbabwe with a 56-50 scoreline. Dinaledi will look to redeem themselves today when they face Zambia, who won their first 2 games against Eswatini and Namibia. The game will be played in the evening at 7 p.m. at the UB Indoor Sports Arena. And now moving on, Township Rollers has a chance to go to the top of the Botswana Premier League log standings when they lock horns with the Swa Flamingos at the National Stadium. Komatso Sefako with more details. Popa go into the match buoyed by their emphatic 3-2 win against Matebele last Sunday. To date, the Blues have accumulated 16 points after recording 5 wins, a draw and a loss from 7 outings. Maximum points will elevate Mamasire Outfits to the summit of the log standing with 19 points before weekend fixtures. Shua is one of our opponents whom we had hardly beaten in the past years. So it's not an easy opponent. We have to double our effort in order to overcome them. They are worthy opponents. What is very outstanding with them is their teamwork. You know, this is one team also that plays their heart out. They are always behind the ball. It's not easy to play such a team. We need to play so that we impose our own game plan, suffocate them, and they eventually surrender 3 points. In sharp contrast, Swa Flamingos is expected to redeem its pride after losing 2-1 to Traffic in their last league outing. Currently, Bafana Balizwai are seated on position 11 with 7 points after registering 2 wins, a draw and 5 losses from 8 matches. Maximum points by Swa will move them to position 10. Playing Rollers, we always the biggest gap here in Botswana, so it's very good motivating to play Rollers, and I could tell in terms of their body language. We all know the Rollers' intention every year in out. It's a team that their intentions that they always play to win the championship. They always play to win every cup that is available
It's a team that they've achieved. They are always ambitious. They want to win everything. So we can't undermine, we can't underrate them. In another league game penciled for Friday afternoon at 4:30, Matabele takes a long trip to Francistown, where they will find 11 Rangers lie in wait for them at Francistown Council Stadium. Kugansu are 6th on the log table with 13 points, while Kamula Badanyana occupy 13th spot with 7 points. Homzosofako, PTV Sport, Gaborone. FIFPro Secretary General Nkosana Masaseng explained that this week they went on to present issues that rose after the FIFPro Africa Congress that was held in September this year. One of the key issues among discussions was the education of athletes and retired footballers, an issue that FIFPro Global took into consideration and will be starting a new program called FIFPro Campus that will ensure that players have the right to access to education that will help them even when they retire from the game. In a junior lemo workshopong ye nngwe ne re dira le ba UEFA ene ya supa go le gontsi gore re tshwantse re itebaganye thata le batshameki ba ba togelang kana ba ba togetseng bogolo jang mo dikganyeng tsa go ba ruta gore e re bantse ba tshameka ba ka ipetela tsela ya gore konte ga kgwele ya dinao ba ka dira eng mme ba dire yalo ba ipaakanye jalo ba santse ba tshameka mme ha re bega ko phuthegong kgolo re neele ke monokeng mme ebile FIFPro Global e ta simolodisa mo bogautshwaneng FIFPro Campus ke gone go dithuto tsotlhe tse di amanang le kgwele ya dinao tsamaiso tlhabololo di ta maloko a rona a di ithela gone go le gone go nonotsha thuto e hiwang ba ba dirang mo diunioneng tse di harologanyeng gore ba kgone go thusa batshameki botoka ka dikgang tseo. Still with FIFPro Africa, Secretary General Nkosana Masaseng further stated that they presented the other issues of players' welfare to FIFPro Global Assembly, such as issues of mental health and chronic illnesses. According to Masase, following surveys they conducted after major tournaments such as the 2023 Women's World Cup, which was recently held in New Zealand and Australia, they were able to identify the main issues players are concerned with. Batshameki ba supa gore ga gona bogolo jang mo Africa ke ta remela thata mo Africa ga gona di medical examinations tse di dirwang di tseneletse mo mahatsheng a mangwe ka jalo ke nngwe ya di points tse re tareng ha ra go kopana le CAF e be re di raisa sa bobedi batshameki ba supa gore letsapa la ha ba tswa ko World Cupong le lentsi mo ba senang nako e ba e bona ile arrest o tla itse gore ne tshamekiwa ha gare ga di season o bo gore batshameki ba tsweledisa ha ba tswa ko tournamenteng eo ngwe ya dikgantse di supagetseng gape e ntse le yone ya botsogo 20% ya batshameki le hatse ka bophara ba supa ha ile gore go thathubiwa ga pelo le kamano kana dikgang tse di amang tlhaloganyo ga ba sireletsega thata mo go tsone. Players also raised concerns about their mental health. Ba ikuela gore ga ba nna le support e neng e lekanye mo mental health issues. So ke gone mo etareng ha yana re bua le CAF ba bangwe ba bua le Asia ba bangwe ba bua le Europe bo ba ba di khantse mo tafoleng gore batshameki ba lela ka mental health support ba lela gape ka gore technical team tse dingwe di thaela certain expertise so go kopile batshameki gore in the next survey ye re ta e dirang re bone gore ba recommenda gore go tsengwe bo maitsana pe ba he ba ba ka ba thusang. FIFPro Africa also presented issues regarding data rights and transfer of players. Do tse di supagala ha re tswa ko World Cup yana le World Cup ene le ya last year gore morago ga di tshekatsheko tse di tseneletseng go supagala le gore gona le bone batho ba mohuta bao jano re tebagantse le FIFA gore wana FIFA ka gore ko yena regulator ya game re kopa o sireletse batshameki otherwise ga re go letela le wena o le FIFA go dirisa data ya batshameki ka tsela epe e seng ka molao that's why go tlhokana le consent ya batshameki gona le molao ko Europe o kganelang thata protection of data
gore se ke a dirisiwa botlhaswa mme re itsheegile for now re ikaegile thata ka molao wa teng. Sa bobedi ke gore bone bao kana ga go tsentswe mo tirisong molao wa di-agent ke one o supang gore ba laolwa jang ba ka tseelwa dikgato jang ga sa itshware sentle o ka benwa le gone mo theko le thekisong ya batshameki kana go gweba mo kgweleng ya dinao. The annual 5th Pro General Assembly was attended by all unions worldwide and was held for the second time in Africa after being held on the continent for the first time in 2018. Sohwalame, Baeng, BTV Sport, Gaborone. And that brings us to the end of our sport news this hour. The weather is up next. We're expecting cloudy conditions in the morning over southern, central and northeast, but becoming partly cloudy during the course of the day. While over other areas of the country, we're expecting partly cloudy conditions, but with possibility of isolated thunder showers over some areas of Ngamiland and Chobe. In the morning, we're expecting a minimum of 14 at Vera, 18 at Nojani, 19 at Jani, Good Hope, and over most areas at southern and central. But over other areas of the country, we're expecting minimums to range from 20 to 22 degrees Celsius. In the afternoon, hot temperatures are expected over most areas of the country, with the maximums ranging from 33 to 35 degrees Celsius. But over northern, central and Kalahari, we're expecting extremely hot temperatures in the afternoon, with the maximums ranging from 36 to 37 degrees Celsius. And as for the fire report, this red spot shows wildfires which are currently burning in some areas of the country. Even tomorrow, the fire danger index shows dangerous to extremely dangerous conditions over most areas of the country. Therefore, the public is advised to handle fire with caution and to avoid starting unnecessary wildfires. Moving on with the weather forecast, let's have a look at this coming weekend. Few periods of clouds are expected to be visible over most areas in southern and southeast Gauteng and Kweni on Saturday and Sunday with very hot afternoon temperatures. But over Gauteng and Kalahari, we're expecting partly cloudy conditions this coming weekend with very hot afternoon temperatures over most areas, but over Kalahari, we're expecting extremely hot temperatures on Sunday. Over Ngamiland and Chobe, still expecting partly cloudy conditions with possibility of isolated thunder showers on Saturday at Ngamiland, and very hot afternoon temperatures are expected over most areas. And as for central and northeast, we're expecting few periods of clouds to be visible with very hot afternoon temperatures this coming weekend. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development.
The ideas adopted through this transport improvement project will, for the next 25 years, transform Greater Gaborone to a mobile, compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Siboni Road, BTV Circle, and Kudumate Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control (CTC), as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone. These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services. Africa's Agenda 2063 envisions bold aspirations for the continent, underpinned by inclusive growth and development, seamless integrated trade and commerce, and competitiveness, which elevates the continent's standing on the global stage. With a large youthful population, 12% of the world's oil reserves, 42% of the world's gold reserves, and 60% of the world's arable land, Africa holds vast potential to drive global growth and development in an environment increasingly defined by emerging risks. To strengthen the continent's resilience and chart the way forward in the delivery of the ambitious promise of Agenda 2063, Africans need to engage in candid conversations on the opportunities, challenges, and risks that lie ahead. This is why the 5th edition of the Kusi Ideas Festival places the spotlight on the continent's Agenda 2063, shedding light on how to unlock the continent's vast opportunity through trade, enterprise, culture, and transformation. Between the 6th and 9th of December, delegates from across the globe converge in Gaborone, Botswana for an in-depth agenda-setting discussion on Agenda 2063, making the dream come true during the 5th edition of the annual Kusi Ideas Festival. Register today on www.kusiideasfestival.com to book your slot. Good morning. Thank you so much for staying with us right here on the Daybreak. Now, today we talk CAF Champions League, as you might be aware that our local side and the current reigning Botswana Premier League champions, Joining Galaxy, are currently competing in the CAF Champions League, and they are now in the group stage for the second time in history. Latinaledi made waves across the African continent last week when they collected 3 points against weighted Casablanca in the first game of Group E, and that was just an ordinary win. It was also Galaxy's first ever win in the CAF Champions League group stages, and rather tomorrow all eyes will be on them as they now take on Tanzanian giants being Simba FC. It's not for the first time these two sides meet. And now on the line we have Joining Galaxy mouthpiece Tankiso Morake, just to give us an update in terms of the final preparations for the much anticipated encounter that will be played tomorrow. Good morning, Mr. Morake. Thank you so much for joining us this morning on the Daybreak. Good morning, sir, and good morning to the viewers at home. Right.
Re tsene ka tlhamalalo mo go tsone gongwe ebile re simolole fela ka go utlwa jalo ka loeto la lona go ya ka ko go leba ka ko ya ka le ile go lebagana le sone setlhopha se o sa Simba segolobogolo re simolole ka lone loeto la ka ko Morocco ko e leng gore le tswa go dira bontle kgatlhanong le setlhopha sa Wydad Casablanca gore le tsamaile ka tsela e ntse yang go ya go goroga gone ka ko Tanzania. Tanki rata ke leboge gore bo mpile sebaka gore bo mpiditse gompieko gore ke tle go ba batswana mo dinakong. Re emeletse mo biking ene e fita e ka kwa ile ka tsatsi la boraro re le ba gone ka kwa lehatsheng le la Morocco ko e leng gore ne ra go tshameka le dingwe tsa ditlhopha tse e leng gore di tshabega bobe setlhopha se le sa Wydad mme re tshameka yone metshameko e re ntlang re ntse re tsweletse re tshameka yone ya CAF Champions League. Re gorogile kwa lehatsheng leo ka tsatsi la bone mo maitseboeng ra kgona go ikatisa ka tsatsi la LABOTLHANO mo maitseboeng tota ebile se mo maitseboeng re ikatisitse ka tsatsi la LABOTLHANO phirimaneng bosigo ka 9 o'clock ka mo nakong ya ka kwano ka kwa bele 8 o'clock mme re tsatsi la Saterdaga ra go tsena mo motshameko e leng gore no le mashetla hela thata retso mme ra kgona go tswa ka ko re fentse setlhopha seo ka nngwe le nngwe hela mme ebile re se fenya yana se na le dingwaga di ka nna 8 se sa betswe gone ka go lehatsing lone leo ke ditlhopha tse di tswang ka kontle. Go joining Galaxy making history go nna sone setlhopha sa ntlha go break that record. Let's talk about that particular encounter. Remorake o go re bolelle gore motshameko o lo tshamekile ka tsela e ntseng jang gore le kgone gore le fenya setlhopha sone seo sa Wydad Casablanca le kgone gore seno sa nno a go re bue jalo ka gongwe the tactical setup ya ga Mokatisi mo rena ra bo re bodimo mo motshamekong o gore ne ntse jang ga tene le phekile base. Tota hela jaaka ke super setlhopha se sa Wydad ke setlhopha hela se se tona ke di simega tsa Champions League ke setlhopha se se tswang kgakala se dira bontle hela thata mo Champions League ga ke sa fose gongwe ba fentse bo gabedi gararo ka jalo le maabane ana re gakologela gore ne ba tshameka African League ba tshameka kgatlhona le setlhopha sa Sundowns ko ileng gore ba ne ba latlhegelwa mme ba ne ba biditse Sundowns gone ko gae ka jalo re ne re tsena mo motshamekong o re itse gore setlhopha se ka dira sengwe le sengwe se ba se ratang ka setlhopha sa Joining Galaxy mme mathala a Mokatisi morena a ba tsa basimane ba gagwe ba ko morago gore lona banna nna nyala morago banna ba le batswalle a ba tsa motshameko wa ga Thabang Sisini le Msendani ba hela centereng gore lona le nne le ntse le se jaro hela go gore hela ha basimane ba ka dira phoso re be re dira se re itseng gore le tlwaelesegile ka go se dira e bong go nosa mme retso ka bolesego ka gore gantsi ne re ha bolo ya ka go bone basimane ba rona ba dira gone mo go teng go pressa e be ba kgona gore ka bolesego ba nna ba motshameki wa motshameki morago wa setlhopha se sa Wydad e rile yaanong ba le ka ga tlase ga kgatelelo ba tsa kgwele a re o e busetsa ko motswaredinong mme a ba hitlhela ene morwa Sisini Thabang Sisini a ba senya sengwe le sengwe tsa nno eo ra kgwele wa e tsenya mo nneteng ka jalo basimane ba ne ba re ba e tshameka se tournament jam e ba boela ko morago kgwele nngwe le nngwe e ba bona gore ga e hitele ka go itse no phoko e leng gore tota le mo letsatsing le o retso re ka supa gore monno le o re bolokile hela thata ka jalo e rile ha motshola phala ya go letsa phala ke a ile gore nya re bona banna ba wa hela e le sello hela mo lebaleng ba setlhopha sone se sa Wydad. Setlhopha sa Simba se tsikile la tshameka le sone Remorake jaanong mo so that le hitile mo the first match wa the group B le ka go wa bobedi le ka go Tanzania le bagana le setlhopha sa Simba. Not a smooth take off in your debut ya kanele tsa majalo le tshameka in the Confederations Cup that is knocked by Costa do Sol of Mozambique, that is in the 2018 Confederation Cup le bona jalo in the Champions League debut le khona gone gore le fenya sone setlhopha sone seo sa Simba in the second preliminary round go hela le tsa majalo le tsena mo the group stages. Now you find yourself playing against Simba FC now in the group stages of the CAF Champions League yet again. What is the plan going into tomorrow's encounter? Setlhopha se sa Simba hela jaaka o tla o tuta gore ha se la ntlha re tshameka le sone a ka gakologela gore motshameki kra Mokatisi o ileng gore o katisa Zabra Segompieko da Costa ke bangwe ba bakatisi ba ileng gore re belela gore ne ra ya go motsenyetsa tiro gone ka bo Simba ka gore ile la sena go tshameka le bone gone ka ko Dar es Salaam ka kwa ene ya ba supegediwa tsela gore re so ba go biditse tiro e senyegile mme gape re itse gore le mo bogompiekong kgwedi ka go ile ya bo October
ile ya la ba sena go tshameka le di sela mmapa gone ka kwa e bong Yanga ile ya la Yanga e sena go ba no sa dino di le 5 be ba go ba mokatisi ka jalo re solo hela gore ba tle le mokatisi o mosha mme sengwe se re se itseng ya la thata ka sone setlhopha se sa Simba gore ke dingwe tsa ditlhopha tse di tona ya la thata jaaka Wydad ka jalo ra go tsena mo motshamekong o re dumela gore ke motshameko o mosha gore re kile ra ba betsa ka ga bone mo ha rena go tsenya motlhaloganyong totela se se botlhokwa ke gore re go tsena mo motshamekong o re itse gore ke motshameko o mosha mme bile re go tsena mo motshamekong o re itse gore setlhopha se sa Simba ke setlhopha se ileng gore se tswa kgakala se dira bontle mo dikgaisanong tsone tsa Afrika re ne ra sebetsa ka ga sone se na le 13 years le sone se sa betso gone ka go Dar es Salaam ka kwa re dira ditso mme ra jaaka ke bua gore re dumela gore mo bogompiekong motshameko ke motshameko o mosha ke ngwaga o ntšha mme re dumela gore tota tshologelo ke gore gape setlhopha se sologetse mo tsamong ya letsatsi mo tsatsing la gompieko gore ba gorogile gone ka kwano mo Francistown ebile ke gakolle gore re tla bo re na le press conference ya babega dikgang gone ka kwano ka jalo solo hela gore ba gorogile gone ka kwano mme hela nka go bolela gore re ba emetse retso re tshameka mo gae re morake ha ntse lebeletse kampa ya ga Morena Raborebudi seemo ke se sentseng jang mo kampeng maikutlo ke a ntseng yang a batshameki ka bongwe le gone gore taelo gompieno go tswa go mo katisa ntse o buisana le ene a re ke entseng jang do you approach the same way we approached Wydad at Casablanca or now that you are home you have to go all out ha o ka lebella batshameki ba Johaneng Galaxy tota hela setlhopha ja ka re tsela re tla re bua gore re na le strategy se ileng gore re se ipa pele be re setsa re se jwala mo ditlhaloganyong tsa batshameki re ba bolela gore expectation ke mo go bone mme sengwe ya se re se ratang ke gore yaanong ba setse go mo go le mo meweng ya bone mo ileng gore le ha o tsena mo kampeng o ba lebella ba tsere dikgang kgotsa ba tshameka hela o kgona go bona gore so ha o na le setlhopha se ileng gore moralo go godimo le bone hela ke setlhopha se se nang se opela gape hela se le mo camp gone go leka go tsholetsa morale mme go fenyeng setlhopha sa Pirates maloba re ne re bona go change thata ka go batshameki ba akanyang ka teng le ha re a go tsena go Wydad o no bona gore go ha batshameki ba se tlholo bana le letshogo la gore ba tshameka le ditlhopha tse di tona mo Afrika solo hela ke gore hela mo tsatsing la kamoso re approach game hela jaaka re approach tse go Wydad ke gone go leka gore re se ka ratla go nusiwa mo lapeng segolo ha re a go nusiwa ko ntle ka gore re itse gore away goal e kgona gore e re baballe ra itse gore setlhopha sa Simba se ne sa re nosa dino tse pedi kwano la ile gore ile ha ra go tsena kwa re be re ba nosa dino tse tharo mme re be re kgona ga go qualify ka away goal ka jalo tota hela we are not going to go all out there and say no ra go tlhasela Simba ra go pheka yone ba se ne re phekilele mme ha re ja ka re ba itse gore Mosendami le Thabang ha ba le ntse se mo ka diragala kgotsa ka re mo second half gongwe re ka tla ka wende le go oketsa lebelo gore re go pele go tsetse bo gifimo yo ba ileng gore tota ra itse gore ba maoto a bobebe ko pele kwa ka jalo tota la bontsi ba nako re tla borele mo hafung ya rona a re bue ka botsogo wa setlhopha kota wa kampa ka kakaretso mo nakong ya go bieno gore sengwe le sengwe se malala laotswe ga la ka la tla le ka dikgobalo dipe ga le tswagana ka ko Morocco hela dikgobalo di teng ke tse neng dintsi di le teng tse re sa leng re buile ka tsone maloba tsa mo Chobedi Mpolokang le bo Dynamo Frederick le o ne re mo tsaka go lehatsi la Namibia le motshameki o tswang ka ko Zimbabwe le Masuku le motshameki wa o matla ke batho ke bone batshameki ba ileng gore re sa le re supile maloba le mo game tsa Pirates na ba seo re supile gore batshameki ba mo dikgobalo mme hela go Morocco retso re buile go sena kgobalo epe batshameki ba rona ga ba mo dikarateng tota hela motshameki o hileng karata ke motshameki le wa ga Mangolo o ile yellow card maloba mme ha ika ke a mo itsa go tla go tshameka mo motshamekong batshameki botlhe ba tla ba le teng mo nakong ya gompieno ga re bua ka the CAF rankings setlhopha sa Johaneng Galaxy a o na le kitso ya gone gore gongwe le setse le ntse le tsamaya kae o lebeletse maemo a lona wa tota o bile wa bapisa le ngwaga o fetileng ga le etse re karolo mo go yone ya the CAF Champions League
tota mo bogompiekong ga nka ke ka totobatsa ka gore le nna mo bekeng ene ke batla tota go bona gore ke lekile go tsena mo di-websiteng tsa bone mo ke go boneng hela ke bone mo e leng gore ne ba supa gore Galaxy team of the week team of the week ne ba supa gore we are on the top 10 and really position 7 mme hela jaaka o itse gore go tshameka metshameko ya CAF Champions League, these are the top 16 teams tse leng gore di qualifies go tsena mo di group stage ka jalo ke gonela mo nka go bua mmela on the rankings e tla tswela ke ntse ke botsolosa tla ke tsa gore mo tsamong ya letsatsi kgotsa bokamoso ke tla leka gore ke le romelle ka go gore di ke tla ngo bo bolela batswana gore re ga ka tota bona ne ke lebile ka go moroko ka kwa go tletse phololela re tshameka mo gae mo gorang gore ra go tlhoka le dipalo tse dintsi le lona gore ditegoro tloetsa setlhopha sa jone Galaxy a go re utlwe gone gore dithulaganyo ke tse dintsi ja mo go rekise motshameko o mo go tliseng balatedi ka go motshamekeng one o re soma ha tsa re ithutile go le gontsi mo gona ha o ka bona gore balatedi ba bone ba tlatsa di stadium go yang ka utlwa le wena o tshoga go le gone ho mme ala totela kopo ya me ke gone gore bone ba nni ba dikgaolo tse di ka kwano bo Totume Masunga Mathangwane mo bo borolong le metse ya Botonota Mandunyana a ba tsamaele gone ka kwano ba tle gore Emanoke motshameko o tshamekiwa ka moso mo tshokologong ka nako ya boraro di-gate go grandstand ke 50 pula elsewhere ke 20 pula Panda e re tlwelesegileng ka go ibitsa Panda e leng gore ka go botlhaba yone go tsena 30 pula mme di mo marekisetsong o tla e leng gore a na le motšhini wa web tickets marekisetso a tshwana le bo Nzano Spa a tshwana le bo Tati Town Choppies le di Choppies tse dingwe hela ha o tsena hela mo Choppies o botsa gore motšhini wa web tickets a o teng mo Choppies wa go hitlela o bo ka ba bolela gore o batla ticket ya motshameko wa joining Galaxy versus Simba ba tla ba go neela ticket mme ba ga rona ba marketing ba sale ba emeletse mo tsatsing la bobedi ba ntse ba dikologa gone ka kwano ka go bo ba ranking le ka go mebolong ka kwa ba dira di-activation gone go le ka go tibosa batswana gore motshameko o teng mme bile ba tshwara di-ticket hela gone ka go di-activation ba tshwere le seaparo sa setlhopha sa joining Galaxy kgotsa di-replica le tse dingwe hela tse e leng gore di ka dira gore go supe gore nyanne le wena o tla bo re emenokeng kana tota re tla bo re emetse le hatsi ke tsela ke re ha gona defaultera ya supportera ke itse defaultera ya playera hela ka jalo ha o le motrafiki o ka ba skipara sa gago sa traffic o bo ya go apara sa Galaxy o bo ya ka go lebaleng mme ha ile gore ga ona sa Galaxy gape apara sone seo sa traffic o e ka go lebaleng re ka itumela ya la thata re go bona go supa gore tota o tsile gore Emanokeng Township Rollers Magaboreng United rotlhela reng ka go lebaleng re go supporta setlhopha se mme hela jaaka no ntse o botsa ka di-rankings ha re ntse re betsa ditlhopha go tlhabolla thata di-rankings tsa setlhopha sone se sa joining Galaxy le lehatshe ya la Botswana ra be re le tsa re le tlotlomatsa re le ba mo mmepeng la tle le dire dithulaganyo tsa go isa balatedi ko metshamekong re mo rake motshameko wa botlhokwa kana gompieno ga gona dibasenyana tse di tswang ka ko bo rapa di tla mo Francistown gongwe mo bo Gaborone yana di isa balatedi ko le sa garipala di na le di gantsi le tsamalo kgobokane ra go ntse hela jalo re sologetse gore go nne le dibase tse di tla bong di emela gone ka ko bo joining mme hela nka kopa motswana ha le gone ka go joining gore a ikopanya le ba ga rona ba supporters club kgotsa tsamaile ka go sport shopong ba tla mmolelela gore dithulaganyo di ntse yang a ba ka bona gore o emela le dibase tsone tse di tabong di emela ka go joining right le tsena mo motshamekong wa tsatsi la gompieno le eteletse setlhotshwana sa group B ko pele morago ga gone gore le fenya motshameko wa ntlha wa lona le Wydad Casablanca le tsena jalo le setlhopha se e leng gore se tsena mo motshamekong o ba tshwere ntlha le nngwe fela morago ga gore ba tshameke maleka le setlhopha mo tota mo motshamekong wa bone wa ntlha se sa go raya go le gontsi mo motshamekong wa tsatsi la gompieno ka kakaretso hela setlhopha sa Jordan Galaxy mo di-group stages maikelo a sone ke eng kana ke eng se le batlang go se hitlhelela mo this CAF Champions League re moraki setlhopha sa Jordan Galaxy se dumela mo goreng nako le nako ha se gorogang teng go nne le an improvement jaaka o bona gore re qualifyile le kgetho la bobedi mo CAF mme ebile o ka gakologela gore ke la ntlha re ne re fenya mo di-group staging wa gakologela gore tsele tsa ntlha re ne ra neelwa bo Esperance ditlhopha tsele tsa maarabi a re betsa hela thata mme re tswa go ipankanya gompieno ko bona gore re setse re tswa go diga mo Kaloba re na le 3 points go raya gore re go godimo ga table ya rona ya group B
mme ebile re itse gore dilo tsa rona di nne motlhofo ga re ka fenya motshameko a ka moso re be re fenya motshameko a di-9 o e leng gore e tla bo e tshamekelwa gone mo gae e be re ngwago o tlang ga re a go tshameka return be re itse gore re go godimo ka 9 points ka jalo di-weekend tse peditse di re ga sebaka sa gore re fenye mo gae re be re ka re nya re qualifietse di-quarter finals ka jalo tota hela nka go bolela maikelo a rona ke gone gore re go iphitlhela re le kwa di-quarter finaleng re ke se re se batla a se re se lorang ke se re se batla re belle jalo motshameko wa kamoso gore thulaganyo ke ntseng jang fo letsatsi la kamoso hela ka ko lebaleng re morake thulaganyo e simolola tota gompieko jaaka ke supa gore re na le press conference e leng gore ka 11 o'clock yana ba bega dikgang ba tlo go bua sebaka sa gore ba tlo go botsolosa bakatisi tla re mmela ka moso ka 12 o'clock re tla bo re bula tsone di-gate gone ka ko Ebetitani Chulume Stadium gore balatedi ba kgone go tsena ko lebaleng nako e sampele teng wa ga rona ka kwano re bereka le ene MC Masotla ba ntse a le teng go a gona tetsa gone ka ko re tla bo gape re na le di-DJ tsa rona ba ba tlwaelesegileng DJ Bino re na le the cuteness wa maloba a fiwa award le eno tla ba le ka kwano le bo DJ Medking le ba bangwe hela yalo re tla bo re ntse re motsamong ya letsatsi re bona gore re ka ba oketsa ka tsela ntseng jang right so se re ano re tla go phutlong jwa puisano ya rona re morake gongwe hela ke se le gore ka tsama jalo o se ra ba ratile ba rotloetsi ba kgwele ya dinao ba ratile ba rotloetsi ba dikgwele ya dinao hela ke gone gore ga gona di-faultera supportare ga re leng ga teng re emetse legatse go botlhokwa gore ba tsamaele ka kwano bannyi ba dikgaolo tse di ka kwano ba tsamaele ka kwano mme ebile ke ba kopa gore a ba rekele ditekete tsa bone ruri gompieko gore mo tsatsi la ka moso go be go sena mesuke ko marekisetsong a ditekete mme a batle ka bontsi mme ebile le gone ka ko mabaleng re kopa gore ba itshware hela sentle re tla bo re lekile hela thata re sampe re buisanya le ba ga rona ba bangwe ba e leng gore ba ka re ga dinotsididi gore ba e leng gore ba batla dinotsididi ba e ka kwa ba hete ba ithekele senotsididi se se ta bontshitsentse mo plastiking gore o ka nna ga le wa seno mo khapong ya plastiki mabotlolo ga a letlelwe mme ebile se se tona se e leng gore re a se kopa a re tsweleng re itshwere sentle jaaka maloba re bone zebra se tshameka re itshwere sentle a re se ka re a go tsena mo lebaleng ga go letlelwe gore balatedi ba ka itatlhela mo lebaleng go mo ke molato e leng gore re ka tlholwa madi hela kana ka $20,000 mme kana madi a ke madi a mantsi hela thata tsamaela go bo 130,000 ka jalo tota hela tla re kope hela gore balatedi ha ba le gone ka kwa ba itshware hela sentle ba reke ditekete ka nako hela jaaka ke supile panda 50 panda ke 30 pula grandstand ke 50 pula elsewhere ke di-stand tse leng gore di ka ko morago ga dipale tsone ke 20 pula fela a re eng ko lebaleng re go support-a le sa ga dipala di na le di-Galaxy a receive right so morake tla ke tse sebaka se ke go leboga ke leletse jalo ka tlego mo motshamekong wa lona le stopha sone se Simba FC mo tsatsing la ka moso thank you go itse jalo gone gore stopha sone seo sa the Galaxy Stars ba tsena jalo mo motshamekong wa tsatsi la ka moso ka ko Obeditani Chulume Stadium morago ga gone gore ba fenya ditlhopha di le tharo tse leng gore se tse ba hitile ka tsone mo nakong ya gompieno ka gakologala gore mo di preliminary round kana the first preliminary round ba ne ba tshameka le stopha sa ka ko Uganda sa Vipers FC ba ile gore ba ne ba tsamaya jalo ba ba ntshetsa ko ntle ba tsamaya jalo ya in the second round ba fenya jalo stopha sa Orlando Pirates Africa Borwa ba se ntshetsa ko ntle le sone ba khapela jalo stopha sone sa Africa borwa go netefatsa jalo gore ba tsena jalo mo di group stages tsa the CAF Champions League ya re hela ba di bula le stopha se sengwe sa ko Morocco botho ka rialo are the African Football League semi-finalist kana rather runners up yone Wydad Casablanca ba go ba fenya jalo ka no e lengwe go lefela mo tsatsing la ka moso ba le bagana le stopha sone seo sa Simba FC le gone mo ka ko Obeditani Chulume Stadium mo group B go tsomana jalo le dintlha tsa botlhokwa kgatlhanong le sone stopha sone seo ba ile gore bone ba tshamekile maleka mo motshamekong wa bone wa ntlha kgatlhanong le stopha sa ASEC Mimosas ba ile gore le bone ba na le 1 point go fitla ka jana yone ISS Mimonas tla be tshameka tota le stopha seo mo tsatsing la ka moso le stopha sa Wydad Casablanca mo motshamekong o le mongwe entse ile wa group B kana ko ile yone ya 9 o'clock mo maitsibueng tla be re beletse gone gore ditlhopha tseo di tla dira ka tsela e ntse jang segolobogolo stopha sa Jordan Galaxy Obeditani Chulume Stadium ke gone go ile gore motshameko o teng ga ile gone gore ka ko Francistown tsamaya jalo o ye gone ka ko motshamekong we go rotletsa stopha sone seo sa the Galaxy Stars jaaka ba tsweletse
ka letsomo la go ka tsamaya jalo ba iphitlhela jalo ba hitheletse ko di-quarter finals. Grandstand tickets di rekisiwa jalo 50 pula, fa Panda stand e rekisiwa jalo 30 pula, Elsewhere stand e rekisiwa jalo 20 pula. Tsamaya jalo go batla ticket tseo go support setlhopha sone seo sa Joining Galaxy. Ka rialo re puisano ya rona re ba kutlwa go nefa ga one le reji ba ba bua go tsamaya jalo ba tswedisa thulaganyo ya the day break. Nna le wena re kopana gape mo go la kamoso. Right now ke mo Letshola Thebe Hospital mo Mau. Ha ke leng teng ha gona le network ya Wi-Fi e leng gore ke dumela gore rotlhe Batswana re itse re teng. Ke ntse ke le gone mo Letshola Thebe ke tswa mo dithusong tsa me ke bo ke nna hantle ke dirisa Wi-Fi. Wi-Fi e mo Letshola Thebe e botlhokwa hela thata. E botlhokwa me le gore o kgona go dira ditiro tsa gago tsotlhe, mo especially gongwe o le motho wa business. O kgona go tsena mo Wi-Fi ke Wi-Fi ya mahala. O dira sengwe le sengwe se o batlang go se dira mo go sone. It's a very good initiative actually from the government to help us with it. We can easily access information, and it also helps us to stay home and avoid doing bad things. And then normally these days you can learn a lot of things through Wi-Fi. I think they should simply improve it and so that you cannot walk from home to come to the hospitals. Maybe they can widen it and then you access it from home. The internet has helped a lot of us in terms of research, in terms of good application and send a good application. With smart sports, it's a pleasure to me. So smart sports if you seem to for example, you go from 5 yana, you can batla di past papers online, and if you need topic ke sa tlhaloganye ka yone ke research and I get more information than or teacher aban tutor. Re dirisa maranyana smart boards for research na ngwe re na le molwetse gona le case re sa tlhaloganye sente re research ka yone ga gona le sengwe dikgang re bala dikgang mo di computereng re dirisa yone le ka di cell phone. Ha sa re ke re ne lo di laptop ke khona go understand like go tlhaloganya dio sentle tse go bua ka tsone go ngwa go tlhalisiwa hela e be ke lebeletse ke tsisa ngwana ho moeke ne ke tsile go dirisa Google gore ke research dio tse leng gore ga rena dibuka tsa teng ya no re research ka internet. Smart boards ke dirisa go research during mo di assignment tsa ka ko skola ke sa tlhaloganya teng ke tsena mo smart boards ke a Google be ke bona di answer. Wi-Fi ra itse re te ra dirisa le di client le tsone di dirisa re gona bona di post mo di Facebook re gona chata ko le masika le ditsala ko WhatsApp le mo Facebook. We are going to use it, especially that nowadays schools have a problem of shortage of textbooks. So teachers and students are going to research and check for the topics, teachers preparing for the students, and students reading to understand what the teachers have taught them. Students' learning will be enhanced. Like after the teacher teaches, students will get into the internet and broaden their understanding by researching on the same topic that the teacher taught. Shakuna shakana kira kuchanisa smart boards. Chekuti tunokwanisa kuwa na mabasa. Taurana manisha mwari. Shakanaka kwasina kushanisa mari. Na hake nante kiba pile le piko prema. Hake le mwajar penye ke na moko yone ke tsa ya la ka ho. Ke tsa 24/7. A gona tsatsi la mahala. Ke ba ka tsa batho dikolo. Ha go le tsietsa ke a Google.
President Dr. Mokgweetsi Masisi has arrived for the official opening of the 28th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. That's COP28. Dr. Masisi is scheduled to deliver a statement on Botswana's climate change agenda, as well as articulate some of Botswana's milestones and challenges to address the impact of climate change. Over 160 world leaders are attending this year's summit. Meanwhile, Botswana's delegation at COP28 in Dubai has committed to negotiating a deal that will be in the best interest of the country. This follows calls by some countries at the summit to ban the use of fossil fuels as a way to mitigate the effects of climate change. Environment Minister Fielder Kering says that Botswana's stance on the debate around the wise use of natural resources is that the outcome must not disempower developing nations. The National Health Promotion Agency, NAPA, and Totome District Health Management Team will today commemorate World AIDS Day in Nata Village, held under the theme, Let Communities Lead. The day is commemorated globally on December the 1st to raise awareness on the disease and remember those who died from HIV/AIDS. There will be on-site HIV testing and screening for various non-communicable diseases. The Vice President, Mr. Slama, will attend the event. Okay, right now I'm going to take you to Nata, where to find out what is happening at this point in time. ne ha re khona go thatwa batho ba lekane e be re iphatha ke tsa gore tota go ngwa gore o tang tshalo hela re mo fata ke sa ke reta jo sa puisana rona jaaka tebe re jalo re sutela jalo pina se tshaba gafta morago ga ne re bona jalo ile gore go gara jalo Her Excellency the First Lady Nene Masisi me ke ta sutela jalo ba pina ya se tshaba. Ke a leboga ba gaetsho ra go tsa thapelo ka evangelist le setedi ra go tsa thapelo bagolo Dumela mbetso ke bidwa evangelist le setedi jaaka go boletswe re tsile go obamela modimo a rapeleng modimo raetsho ra go leboga le moswa letsatsi la gompieno modimo wa rona re go lebogela mpho ya botshelo modimo wa rona gore re bone go thaba ga letsatsi mme re raetsho re rata go leboga re lebogela mpho eo modimo wa rona re santse re neela tiro ke mo diatleng tsa ga go raetsho ka leina le maatla la morena wa rona Jesu Kriste ra re modimo wa rona thola le rona ha no rra mo leina le legolo la morena Jesu modimo wa ka o re eteletse pele
mo sengwe le sengwe modimo wa rona mo dipuisanyong tse di tsileng go nna gano modimo wa rona re santse re rapela re ra a moya wa gago o boitshepo o nne le rona o re neele tsebe ya theetso modimo wa rona se re ta sa amogelang ga modimo wa rona re se boloke mo teng ga dipelo tsa rona le mo teng ga ditlhaloganyo tsa rona mo leineng le legolo la morena wa rona Jesu Kriste re a leboga amen. Ke lebogile Evangelist Lisetedi le choir ke a le leboga betso. At this particular juncture, I'm going to invite our District Commissioner, Mrs. Angelina Leano, go tla go re itsise baeng ba rona. Ke a go leboga motsamaisi tiro wa letsatsi la gompieno. Ke kopa go simolola ka go dumedisa Her Excellency Meneo Jane Masisi, Assistant Minister of Health, Honorable Sethomo Lela Tisiswe, marara leng hano bomma le borra ke a dumedisa mo mosong wa gompieno ka pula. Thank you very much. Ke a leboga ba gaetsho me ke tsene mo go ye thomo e ke rumilweng motsamaisa tiro. As you may be aware, this is an international commemoration, so I will stick to the national order of precedence. Motsatsi la gompieno ke sa dire ya ka re tlola re dira re le nosi mme ke tse sebaka se ba gaetsho mo mosong wa gompieno go le kaela mohumagadi wa ga Tautona Maetsho Neo Jane Masisi. Thank you very much, Your Excellency. Me hela gongwe ke supela gore mohumagadi wa ga Tautona ba gaetsho o na le malatsinyana le mono ke dumela gore kgosusetsa mo a mongathetse setsha a se gona a tlang o ntse a le mono a le mo a baakanyetsa yone tiro e re le mo gone gompieno re go leboga hela thata Maatsile. Re na le mothusa tona wa botsogo ebile le mo palamente wa boteti botlhaba yo e leng gore ke ene molaledi wa tlotla mo letsatsi la gompieno motlotlegi Sethomo Lela Tisitswe. Thank you very much, motlotlegi tona. Re na le mo palamente wa kgaolo e re le mo go yone Anata Gweta motlotlegi Paulson Majaga. Ke a leboga mo palamente yo tlotlegang. Ga re tswelela re na le motsadi wa rona modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Puso Gaborone. Ke a leboga kgosi ke lemoga mo go gapegile maloko a ntlo ya dikgosi ba ba ka tswang ba le gone ga mo mosong wa gompieno. Re na le mothusa kgosi wa ga Mangwate Kgosi Serogola Seretse. Ke a leboga kgosi re be re nna le kgosi monga moro gatileng kgosi go tswa mo Nata ebile le leloko la ntlo ya dikgosi Kgosi Rantsholo. Re na le my dearest friend Unit Country Director and Representative Mr. Alanka Malvia. Re be re nna ke a leboga Alanka ke re na le ratoropo wa toropo ya Soa motlotlegi Oliphant Mfa. Thank you very much, Your Worship. Re na le modulasetilo wa council ya Totome motlotlegi thata ya one ke hitile. Ke a leboga motlotlegi mme ka go rialo ke lemoga makhanselara otlhe a ka tswang a legano a gompieno le a pele. Re na le National Coordinator wa NAPA re o ntiretse letlhare le bodiredi hela botlhe jo bo tswang ko NAPA le di-partnera tsotlhe tsa NAPA. Re na le balaodi ba gaetsho go tswa mo dikgaolong tse di harologaneng gone ga le lona ke a le lemoga colleagues and all other senior government officials. Nna leina la me ke Angelina Leano, District Commissioner go tswa ko Seroa. Thank you very much motsamaisa tiro. Ke a leboga Mrs. Angelina Leano for that introduction of guests.
Le nna ke a dumedisa betho, ke bitswa Cheza Majwabe. I'm going to be the MC for today. Me ke santse ke le nosi as of now. I'm still waiting for my colleague Rebiki Nyambe. Mo nakong ya gompieko ke a go laletsa kgosi ya rona re bagamang Rantsholo go tla go re amogela. Ga gona se se dirwa mo motseng o sa amogelwa ke kgosi betso. O tla tshwanela gore a re amogele pele e be le gone re kgonang go dumedisanya sentle. A kere ya nong ke yone nako ya gore re bitse rra rona re bagamang Rantsholo. Ke a leboga. Ke a go leboga motsamaisa tiro ke itumelele letsatsi le betso ke letsatsi le lente thata le ke bileng ke leboga gore ma rona gone ha re lente o re kolobeleditse gore go tsidihale me ka jalo hela ba gaetsho ke go lemoge ma rona me a tsile gore o bore tsologile o tsile pele ga malatsi a tiro e simologa ke so se tona se re se lebogela mo mogolong ke go lemoge mothusa tona e bile le wena motho wa letsatsi le re le latisitswe ke go lemoge modulasetilo wa me wa ntwa ya dikgosi re Puso Gaborone ke go lemoge Honorable MP Paulson Majaga ke go lemoge kgosi Serogola Mongame ke le lemoge magosi lothe ba le tsileng hano go tswa Sepako Mangota Maposa ke le lemoge balaledi wa ba tota ka ditilo tsa lona ke re all protocol observed mo go lona ke le lemoge bo meyara kana meyara yo lenteng hano re Oliphant fa ke go lemoge modulasetilo wa Tutume District Council re ke hitile ke le lemoge makhanselara ba toropo a Sua lothe ke le lemoge makhanselara ba Tutume District ba lothe ba le lenteng hano ke go lemoge kgosi me mapogo go tswa go toropong ya Sua ke lemoge bothokwa ja go tagaga go hano ke le lemoge balaodi lothe ba le lenteng hano ke le lemoge banana lothe ba le leng hano ke lemoge go nna teng ga lona ke le lemoge bana le bogole ba le leng teng hano ke be ke le lemoge batho ba nata ba le tshwanetseng gore le kwale letsatsi le e le letsatsi la mahatshehatse mme le kopanetse mo motseng wa lona go bothokwa gore le ipelagatse ka seo ba gaetsho betso ke le lemoge lothe le ba le tang ka dikoloi le kgweetsa botsadi ka matsetseleko a kalo ke re lothe ke le leletsa masego mme betso ke one Motswana tao ke le lemoga jalo ke be ke la amogela mo gone ke re le gollesege ka pula
baruti ga ke le lebale kana go khona go ngadisa batho ntse ya lo protocol ba ngala batho ba re ga ra lemogiwa mme jaaka ke rile ke akaretsa bothe ba le leng teng hano ke ne ke reela gone gore o pehela ka tsela epe yo ke sa mmuang ke lemoge go nna teng ga gagwe mme betso jaaka ke sa tswa go bua ko ne motswana tao re le latisitswe mohumagadi Matsile motse o kone motse o beilweng sente ke modimo wa o ba ha gare ga ditsela ha di kopanang teng ha o tswa Chobe go tsena ha ke 300 o tswa Maung go tsena ha ke 300 ha o ya Francistown ke 200 gore gongwe le gongwe ko yang teng o patelesega go ema monata ka gore ha o sa dire jalo wa gore ga ko o lapile le tala e go tshwere ka gore wa bo tsamaya sekgele se se leele mme betso ke re gongwe pele ga ke supa tse di mo motseng o ke ise malebogo ko go tautona wa lehatshele ke lemoga bothokwa ja dio tse a di direlang Batswana ke motho yo bothokwa yo dio tse a di dirang di supagala gongwe ke supe yone ya mindset change re hano monata mme ga re nosi mo tirong ye re teng ko Tutume re teng ko Dukwi re teng ko Mosetse re teng ko Gweta sone se ke go hetola dilo ka ha re ntse re di dira ka teng mongwe le mongwe a le ha a utwa se e leng gore lehatsi ka bolwetse jo bo re thasetseng ga tweng ke mo lebogela seo ma ke mo leboge thata gape go tisa diphetogo tse dintsi o re thusitse betso rona re le kgaolo e re ne re sa tsoswe ke ditou ne a re ha tou o ka e hula ya tswela ko ntle ga tshimo ha o ka go e bolela ko o tshwanetse gore o thothomisiwe jaanong o golotse gore phologolo e pehela e go senyetsang e bolaya ke sengwe se se bothokwa thata se se amang matshelo a rona ke mo leboga thata gape gore o tshile ka go hetola kana go sekaseka molao motheo o tsereng dingwaga tse di kana o sa sikhinyege e re ha go to hetotswe go bo go sa hetogo sepela ile go lebisa kwa kono o sa le ba teng mme go sa hetoga sepe mo go ona mme re sologetse go le go ntsi gore ha molao motheo o ka hetola dio dingwe tse Batswana jaaka ba neng ba bua ba dingongweregela dio tse dintsi di ta tokagala o thusitse betso babereki the bargaining council e ne e seyo mme ne ta re go tsena ga gagwe ya nna teng babereki ba nna hatshe ba bua le goromente dituelo tsa bone tsa sekasekiwa mme sone seo ba gaetsho kana ke jone botshelo jo go buiwang ka jone gompieno ja pereko le gore ha o bereka sepe se salathele ho botshelo ja gago bo emehela ke re dio tseo tsothe re le latisitswe ke kopa gore o bolele tautona gore nna ka no se ke a di mo lebogela gompieno re mo temo le toto e tisang diphetogo tse re sologetseng go le gontsi mo go tsone ha ene se ka loapi ka le re beileng ka teng ke dilo tsothe tse e leng gore ke a lemoga nna ke le no se gore ke moeteledipele yo o batlang gore matshelo a batho a hetoge mme di dintsi betso tse e leng gore ke ka di bua tsa tala diatla mme tse dingwe ke ta di mmela gongwe ke a bogelo ke hete ka dipoo bangwe Batswana ya re ha re go bua ka dipoo tse bo ba sa bui sente ka gore ke a bo ke ba utwa
mme ga gona se se botlhokwa jaaka go hetola kgomo e leng gore e ka go ha madi a botoka e gaisa e o nang nayo mme e le dipotse e leng gore di tabo di hetola matshelo a batswana botlhe ra bona ka ga tsamang ka teng di abelwa batswana go a supagala gore mo ngwageng tse pedi tse tharo tse ditang e tabo e re o rekisa kgomo bo itse gore o tsere loune o tshwana le motho a tsere loune ko bankeng ke tsone dikgomo tse re di batang tseo mme le ga e ka tswa di tswa bokgakaleng joo mme go botlhokwa gore re nne le tsone ka gore rona re le ntlo ya dikgosi re tswa go di bona ko di beilweng teng le ra rutwa le ka ga di gamiwang ka teng di a gamiwa mme di gamelwa gore peo ya tsone ya namelela ga tshela Botswana ke sengwe se se tona se go se motho gore o peo ka dira jalo mme ke supe jaanong ke temo go lone letsatsi le tsile ka nako e tshwanetseng bolwetse ja AIDS bo re nyeleditse bontse bo tsweletse bo a re nyeletsa mme go botlhokwa gore re te go rutiwa ka tsere ka di tilang gore bo gakale mo go rona sengwe sa dilo tse di botlhokwa betso re le batho ba nata ke go reetsa ka thwagalo re reetsa ebile re bolelwa ke batho ba re sa tsheleng nabo tumelo ya motho ya re ha gongwe ha o bua nabo tsatsi le letsatsi ba re yo re lapisitseng mme sone seo kana ga se tsamaelanye le mindset gore re tshwanetse gore re itse gore ha o bona re setswe ke sepe morago ga re hetoge mme re hetoge keletso ya me ba gaetsho mo natamo ke gore e ska re nako e ta go tswa ga go apele e re ga go kanokiwa manokonoko a bolwetse ja AIDS go bo go hokotsegile re be re ithela ile gore re phepa motse o betso re mo ditseleng ditsela tse re le mo go tsone jaaka ke ne ke bua mongwe le mongwe ha ta ha o batla go tsaya mohago mme kana o ka tsaya mohago o sa eng ganong o yang go gongwe maloba ha re le ko maung ke bua modulasetilo wa me a le ha ne re rutiwa ke banapa re tsere 4 days from the 31 to the 3 tsa ga October ba ne ba re ruta gore re sa le re lekile re le ba botsogo re le ka gore re bua dilo jang jaanong go a pala mme go pala mo go supa gore re togetse bogosi ko morago mme mabaka a matona e le gore bogosi kana bona le dingwao tse ka tsone ga gongwe mo kgoteng o ithelang bolwetse go nna thata gore o bo bitse ka karolo e mo go jone mme na re le ntlo ya dikgosi ra dumalana gore nnyaa ra amogela kopo ya lona ka gore le rona ra bona gore go a lekwa mme ga go iwe gope re ta bua dilo tse mo kgoteng ka ga di ntseng ka teng ha e le karolo ya mmele e iphithileng re ta tshwanela ke go ibitsa ka leina la yone re sa dire dipapisa buo re dumalane jalo e le gore re tata re bitsa diphuthego re bitsa magosi gore rothe re nne mo sekepeng se sengwe hela e ska re ha re bua karolo re le mo kgoteng mongwe a kgamala gore ke eng kgosi ya riana re be re itse gore ke gone hela ka ha re ka senolang karolo e ka teng gore go itsege gore ke yone e tshwenyegileng re bolelwa thata ka borre gore borre ga e re seemo se ntse yana re tsamaye ka sone re go itekodisa re itekodisa ka se se leng mo go rona re itekeletsa ka bomme gore ha o bona mme o ke nanae a sa re ishiana gore a gore sengwe le sengwe se siame mme dio tseo ba gaetsho re batla go di hedisa gore re ha re ke siame a ba itse gore o phepa o tswakwa mme ebile sone seo ba gaetsho se ka dira gore banana
ba lese go nna le dithong tsa go a go ikopela tse di ka ba tamelang kana tsa ba sireletsa mo diemong tse di diphatsa tse ba kopana natso. Me re itamile jalo re le bogosi, me kopo ya me ke gore a re tshwaraganeng rotlhe bogolo jang DHMT ka gore ke lone lephata legolo le e leng gore le tsamaisa ditirelo le e leng gore le ka rulaganya tse tsotlhe a re se ka ra togelana ko morago jaaka ba tswa go bua ba boela magosi a nne tirisanyo le magosi ga gongwe nne puo hela e monate eo pa se ka kenga e leba e le lethapa re lwantsha segajaja sone se sa HIV and AIDS. Me betso motse o ke motse o siameng thata o e leng gore ha re ka nna le ditamelo tse di tshwanetseng re ka thabologa ra ba ra o thabolla ka gore o eme sente ha e leng gore o ka kgathisa leitho ke kgoro ya bojanala ha o ya go bojanaleng bongwe le bongwe o heta honeha mme le rona go ka re berekela thata gore re bajanala ba taga re nne le gone ka gare ka ba tsamaisang ka teng ba togetse dihuhane tsa bone mo lebaleng le re tabo re nanalo re ba tsamaisa yaanong ka dinao ka dikoloi gore ba bone le hatshile sentle. Keletso e ke gore e ka araba seemo sengwe sone sa lethoko la ditiro mme ke ba ke wela ka gore banana a re ditiro tse ka gore goromente wa leka go di lenela a e nne tsone se ka nna sepe gape. Gongwe ke be ke heleletsa mothusa tona le mohumagadi mongwe wa bana ba e leng gore ba simolotse mananeo a hiwa nngwe ya ditante tse ke belaelang gore e teng gone ha o hile kgota ya nata maloba jana ditilo di le 100 re na le ditilo tse dišwa re di hiwa ke monana yo e leng gore o tsweletse ga a ka kgobega marapo a re nya go tsa lebaka gore ke bone ba ba mpitsang gore ke go baagela tante mme re rotloetsa jalo gore ba lothe sekgoboeng ke kgwetho papadi kgwebo e le kgobega marapo ka yone a mongwe le mongwe a itse gore go na le tsatsi le le ka nnang le business ya tswelela le tsatsi le ka nnang ko tlase mme a seo se se ka sa dira gore jaanong go thelele o ithoboge o bore ga ke sa tswelela le kgwebo ba teng banana mo motseng o ba e leng gore go ne ga go tsewa di dirisiwa dijojo di phuagantswe ko di ngwae tsone teng ga kgoteng gale mme re rurihatsa gore mananeo a teng a ba taere ga o le tsaya le be le mo go wena mo maikutong a gago gore re arabe kgantse tsa lethoko la ditiro ka gore tse dingwe di teng ditiro di togelwa ke rona mme go botlhoka monana o re ga o sa kgone o re begela rona bogosi o re kgosi kana ke ne ke re ke leka kgwebo ke yaanong go apala ke ne ke re dio tse di tsewe di neelo yo mongwe ke batelo sengwe se nka se kgonang mme ka one magoko a bagaetsho ke re ga ke se bui mme ne ke leka gore ke le motshe tse e leng gore di tlhokagala mo motseng o re tsweletse ka go bata dithabololo mme re a leka mohumagadi re ne ra agelwa lobo la manobonobo ke ba botash ga ise re le bule re santse ta re go tsweng ha re be re le batela letsatsi la go bulwa mme ke le obole le kgathisang ka go ya ga mehela ka gore ga go motho gore o tate mo dikgaolong tsa rona ba ka o ba go isitse ko kgoteng wa go le bona wa bona ka matho gore re tsatsi le le bulwang o bore nnyaa mme le nna ke rurihatsa gore lobo le nte ra go tsenya mo teng ka gore maabane council e ne e tsenya furniture e manobonobo e leng gore le wena o ka bo e bone mme ke tsaya gore ke thulaganyo e tla dirwa o tla le bona keletso ya me ke gore o se ka bua o sa go le bona ke a leboga betso a re gollesege re newe ke pula e o itisitse mohumagadi ra e lebogela e ne le thata gone ya maloba ebile ne re akanya gore re gasa-gase metsi ha jaanong o a gasitse mma rona re leboga thata ka one magoko a bagaetsho a re neweng ke pula
Ke a leboga kgosi re bagamang Rantsholo. Ke kgosi ya rona ya monata. Nata ke motse o monte thata betso. Mme re lebogela gore letsatsi le be le tsile monata. Re ta go le ketekela monata. Ngwaga o hitile ne le ko hukuntsi 2022. Jaanong ra leboga thata betso. Mme ka nako ya gompieko ke a go bitsa mme wa rona wa Mmoki ke ene Babusi Ngande go ta gore neela leboko. Madume dumelang Batswana betso. Madume ga je we hela lo a tlarele ka tsopedi. Le dumediswa ke motlogolo wa barolo mbora tshidi ko mafikeng a majamantsho. Babina tshipi ka tlala babina tholo go khora. Ke moroba ke a ela mamagamana sankela molleng ga ke batle ngwana o matlalo. Ga ke tsamae ke le nosi ke na le kgadi ya khagara. Ga re ba khakhatha sa khale mathe gana go khangwa ke khakhamusi. Hana ba swiba tsusiwang ka boketso sa moswinta tata go ntsomela pitse e tuludi ke go pela ditsi sa yone ke tla go lo bokaboka ka sone ke sa tswa go lo bokaboka nna te mekgetlepe kgadi ya petsa kgadi ya khagara konko di banyana buang jaaka nne le bua maloba ko mananeng le re ke le fetoga ga ke bonwe buang jaaka nne le bua maloba ko mananeng le re ke le fetoga ga ke bonwe ke phokotsa motse ka re buang jaaka nne le bua maloba ko mananeng le re ke le fetoga ke bonwe ke phokotsa bontse le ke hetang jaga di bogole gompieno ke ntse matlo a pagele marena maaparangkwe batase mariri batase maro ke ntse bontlenyane ke lebagane le matona a puso marongwa ke setšhaba bone leitlo la Botswana ka sebelebele ga ke rate ka lebala khumagadi ya ga Tautona Mmatsile mma rona a nang ka lebala yang rotane a ga Mmushe yone e kileng ya supa lewatle tšhaba ya tshela mme a tshelela ruri dira tsa yone tsa leleana mma rona o ntime o mphele bana re utlwile gore o tshwere phage ka mangana o losana le kgokgontsho ya bong modimo ke yo nna ya mmannana sa le ya lokana keledi ya mosadi go kgomatse o hutsa lehatshe kgadi ya petsa kgadi ya kgaga mokgosi o kuilwe mokgosi o utlwetse mokgosi o dule motse mošate wa ralla Botswana mokgatla wa bua motho a kwa ga mošopa a ra re tšhentšheng ra tšea sethako se tsaya kile a mo porofita Tautona a ra re tšhentšheng megopolo dikakanyo le boitshwaro le nna ke a dumela ka yo o utlwalang ke ka moo ke boneng ka gompieno go le bokaone gore nka rola dithako ka tsamaisa molaetso wa ga Tautona ka di epetsa kgadi ya khagara ke nako Batswana gore re tswe mo dikutleng re kuba kubeng a re simololeng go bona lesedi mo re ntseng re bona le hihiteng mo dikakanyo tsa rona di ntseng di re ga go kgonagale re bone bokgoni ke gone re tatiang dinoko ra simolola go ipelega ka bokgabane le lona ba le ntseng le okomela mae ya tladi le sa ikatlega simololang go ikatlega re nyeletse malwetse a tshelwanang phuthulang matsogo le se nne mabogo maranyane a tsentse letsogo smart bots ha e sa thole le lekgela o na le bana mananeo ke ntletse go bala etabo e le go rata ga di apetsa ga di apetsa ga di a kgaga gakologelwang gore re dule Beachwana Land Protectorate ra tsena the beautiful Republic of Botswana re dule Tiger Kloof ra tsena motho le motho kgomo go fitlha University of Botswana ka tsalo bo buene le ba bangwe lo a itse lo ba supinelo le teng ne lo kgarakgatswa ke go goga dilei ka lobaka gompieno le kgotla more o itira ka beitse le temo le tlotlo ngwana o tshotse tang ka diphatjana lo mo amogele lo mme phogwana a thutuga a tla le monwe moro ka moso kana le tsema le thata ka mong ga lo sa ira ya lo lona Batswana ga gona motswako yo ka tlang a lo direla jalo le tsema le thata ka mong ga di apetsa ha re go bala
bala ga ngwana ga se botlhale ba ba tsebe ntlha go utlwa ba utlwile ba tsaga morakile lo tla ba tlotlela ka maitiso moroto wa o yesi ga o ele setshwarwa ke ntša pedi ga se thata nna ke bidiwa te mekgetle peraleng sa bodiragatsi ka matsalo ke moana tloumaile molodi la go manke babusi Setswana ke bua se se thololo ba ba hatlegileng ba ta hatlollo ke ba ga ka ba pele ga di epetsa Re a leboga mme Babusi. Thank you for that wonderful poem. Dumelang batsadi, dumelang bototegi. Ke Letlhogonolo Siangapi. I'm the second pilot. I'm helping Mme Cheza Majwabe. Ka go rialo, I'll be calling on stage on the podium the United Nations message by the UN AIDS Country Director and Representative, Mr. Alankar Malvia. And as he comes forward, the Mangotai Choir, prepare yourself to come and give us that beautiful and wonderful melody. Good morning and Dumilan. First of all, let me apologize for not speaking in SETSWANA. I'm still learning and I don't want to be laughed at, so please bear with me as I speak in English today. Let me start by acknowledging Honorable Her Excellency, the First Lady of Botswana, Neo Jane Masisi, who's also UNAIDS champion, recently appointed for engagement and empowerment of adults and girls and young women on the sidelines of United Nations General Assembly. Also acknowledging the presence of Honorable Lethomo Lelathisefe, State Minister for Health, all the COSIs, Member of Parliament, all dignitaries, and other protocols observed, standing by the protocols established so eloquently by the District Commissioner. But I want to specially acknowledge and give a round of applause to the community who has come here and who has shown us the way, because you are the one whose leadership we are celebrating today. So all cheers to the community that has come here from far-flung areas to attend this event. Thank you for coming. I'm delivering these remarks on behalf of the joint UN team and the UN family, some of whom are amongst the dignitaries present, including UNESCO, UNICEF, and WHO in here, but it's on behalf of the entire UN team in Botswana. World AIDS Day provides us an opportunity to take stock of the situation, celebrate our victories, and look at the remaining challenges. This annual event serves us as a reminder of the global struggle, and the same applies also for Botswana, to end HIV-related stigma, an opportunity to honor those who have lost, and rallying crying to commit to working towards a day when HIV is no longer a public health threat. This year, UNAIDS is urging governments across the world to unleash the power of grassroots communities to lead the fight to end AIDS. Recently, a report was launched by UNAIDS 3 days back, which is titled, Let Communities Lead. The report shows that AIDS can be ended as a public health threat by 2030, but only if communities on the front line get the full support they need from governments and donors and development partners. Secretary General of UN, Mr. Antonio Guterres, in his message on World AIDS Day, has said, and I quote, "We can and must end AIDS as a public health threat by 2030. He goes on to say, and I quote again, "Reaching this goal means heeding this year's theme of Let Communities Lead. The path to ending AIDS
runs through communities. UNAIDS Executive Director, who hails from the same continent where we are standing, Ms. Winnie Banima, has stated, and I quote, "Communities across the world have shown that they are ready, willing, and able to lead the way. But they need the barriers obstructing their work to be pulled down, and they need to be properly resourced. Too often, communities are treated by decision makers as problems to be managed instead of being recognized and supported as leaders. Communities are not in the way. They light the way to end AIDS." Close quote. Now talking about Botswana, I am pleased to see communities partnering with government and development partners, including PEPFAR and UN. And I acknowledge Grace, Ajay from PEPFAR, and Lillian and Lisa from CDC amongst the audience today. This partnership has brought Botswana the glory of achieving 95, 98, 98 much before the global targets. Botswana got the distinction of being the first high-burden country to have achieved silver tier in elimination of vertical transmission. It is with community advocacy and leadership that the historic judgment came 2 years back, decriminalizing same-sex relationship and providing enabling environment to LGBTQIA+ community. I take a pause here to call for applause to all those foot soldiers, communities who contributed in bringing Botswana this glory of 95, 98, 98, silver tier, and the historic judgment. Despite of having achieved these, we still cannot afford to be complacent. Unless we can address the inequalities that fuel HIV, we always risk of reversing these gains. Poverty, unemployment, harmful gender norms leading to gender-based violence, various social and cultural practices which the Kosi before me, Kosi Rancholo, was talking about. These prevent people from accessing services, and they are still a major challenge to be tackled. Our response needs to tap efficiency. It needs to be better coordinated and reflect a national nature in line with 3 ones in order to be truly sustainable. We need to bridge the gap between policies and implementation. Adults and girls and young women still account for a large number of new infections, which is unacceptable for any society. I must point out here that 9% of Botswana's population is adults and girls and young women, but they account for 1/4 or almost 25% of number of new infections. The reasons for this are known to us. They range from intergenerational sex to transactional sex and gender-based violence, including sexual violence. Men is the second group which is lagging behind when we talk of prevention treatment cascade. They are falling behind in testing, treatment adherence, due to partly a false notion around masculinity. Covering remaining children through pediatric ARV is another challenge. We need to find where these children are and make sure that they are brought under the treatment net. Flipping the task, and in line with the recent cabinet decision, our target remains 522. And traversing the last mile is always most difficult. We have to work together ensuring centrality of communities to reach this last mile, as it's the local wisdom that can tell us where are these population groups, which are these population groups, how can we reach them, and how can we make a difference in their lives. We are acknowledging here as UN the support of the political leadership, which is evident by one of the most tangible indicators of response, where government of Botswana puts 2/3 of its domestic resources or funding to fund the national response.
political leadership from top, right from the days of His Excellency President Mohai to the present President, His Excellency Masisi, have led the response from the front and have brought Botswana to a situation where the whole world is following the path that Botswana is setting. I'm also here acknowledging the leadership of First Lady, who's been very passionately committed to mentor, to inspire, motivate youth. And for last 2 days, I've been traveling with her, and she's gone to sit with community, young people in different villages around Nata, and sat with them, inspired them, and you can see the level of confidence which oozes out from the youth participants in these interactions. I'm saluting to her leadership and taking this opportunity to thank her for her brilliant leadership in empowering youth, because youth is our future. Youth is what holds the key for future. And I'm sure after listening to many of these interactions that the future of Botswana is in safe hands. In line with the Mindset Change campaign, we urge all of us to come together and support the noble cause. It's a joint responsibility, it's a shared responsibility of government, of development partners, of CSOs, and communities can show us the way. We need, and I'm again repeating this, that we need to bridge the gap between the policy from Gaborone to what's implemented in villages far-flung, whether it's Nata, whether it's Hukunzi, whether it's Ganzi, whether it's Madinare, to make sure that we all have access to service. To tackle the issue of male engagement, and I'm here saluting also Kosi Gabron's leadership along with faith-based organizations which have been pioneering the work around nanohang, engaging men, and encouraging them to give up the false notion of masculinity. NAPA has recently launched Prevention Roadmap, Sustainability Planning, and has reviewed the National Strategic Framework 3, which will lead us to the next generation of response. We all know when the response was started, it was started in an emergency mode. Now we need Botswana to have national, efficient, fully harmonized, and sustainable response. Private sector plays a big role, and we are pleased to note that this year NAPA with UN has contributed or has partnered with corporate sector to ensure a movement towards stigma-free society. I'll end by saying only two things. COVID and the recent war in Ukraine has exposed the fault lines in the system. We need to continue investing in systems that can withstand these shocks. These include strengthening community systems to withstand any shock from pandemic, war, or any external factors. Given the supply chain disruptions in COVID times, we have to continue to monitor epidemic and ensure ring fencing of our achievements while trying to reach the last mile. In the end, I want to again call upon all of us to give a final push to bring Botswana the glory of achieving end of AIDS as public threat and free coming generations from this virus and disease. Communities who are central in this, please guide us, please tell us what to do, hold us accountable for service delivery. We stand to be guided by you and follow where you want us to go. UN family reiterates its commitment to partner with government of Botswana, ensuring no one is left behind, and ensuring to be voice of voiceless and standing with the marginalized society. Let's pray together that God gives us strength and, including community wisdom, we are successfully walking through the last mile and achieving end of AIDS in Botswana. Amen. Thank you. Thank you, Mr. Alankar. Bagaetso, forgive me for
getting into my flight and taking off without letting you know what our theme for today is. So our theme for today is let communities lead. Ka SETSWANA rare a setšhaba se etelle pele mo ntweng kgatlhanong le mogare wa HIV. A re tshwaraganeng re lweng ntwa e mmogo. Ka go rialo, I'll be welcoming on stage Mangotae Choir. Ba Mangotae ha ba ntse ba re gasa ka molotsana o monate. Bonaso le ipakanye jalo ka documentary ya lona. Mangotae.
thuso e tswang teng a re rapela re lolaletsa mathong a rona dithabeng wa thuso e tswang teng amen 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 a go bakwe morena 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 amen 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 Melody le megolokwane re a leboga Khairi re a leboga Khairi molotsana o monate ruri batsadi ke kope jalo gore ha modiragatsi a le mo seraleng a re se kan ra tshaba go mo gasa ka melodi le megolokwane re supeng gore re rata se a se dirang ka go rialo ke tabo ke bitsa mo seraleng the CEO wa Bonaso Mr. Gobeta Ziba go ta gore ha a brief introduction ka the Botswana HIV Icons documentary. Mr. Taziba. Dumelang bagetso. Ke bidwa Gobeta Ziba ke tswa ko lekgotleng le bidiwang go te Bonaso. Bonaso stands for Botswana Network of AIDS Service Organizations. I would like to say protocol observed in the interest of time, and what I'm precisely going to do ke go introduce setshwantsho sa motsikinyego se re tabeng re se tshameka, which we term Botswana National Icons documentary. Mmoki ha tswa ha ona supa gore ha le hathegile ba batile ba ga ka ba pele ba ka le hatholla, and ba ba buang puo ya Setswana ba re ha go le thata ha gongwe re boele ko marakanelong a ditsela ha re tsena teng re tla ithela ba ne ba ntse ba le teng mme re ba botse gore kante le ne la khona yang. We are doing this because Botswana is now moving to the last mile, where we have achieved all the low-hanging fruits. So this is re dirileng, as the theme says, let communities lead. Re dumela gore go na le di community go na le ba ga ka ba ileng gore ga ba apare any logo or any brand. But what they bring to the response is sacrifice. Of the first people who said, we'll stand, we have this thing which nobody knows about, but we'll be the first people for the sake of this country to tell what it is. To take the bullet so that those that come after us are able to say, it's doable, it's possible because of these people. So and we said, what can we do
because there are unsung heroes, icons out there who have quite a lot to teach us and to tell us. And as a nation, as we celebrate all these accolades across the world, we owe them the recognition. But most importantly, as we move, we need to learn from their lessons, experiences, challenges, so we don't repeat the same. So documentary is just a teaser and a trailer. We'll be launching it this year in a few weeks' time. But we wanted to indeed celebrate and create excitement that we have started the journey of recording, documenting, and telling the story of all our national HIV icons who led at community level. So with that said, ladies and gentlemen, I think our team should be ready to start running it and getting it rolling. Thank you very much. Ko tshimologong hela ya dingwaga tsa bo 1980 go ne ga simolla go nna le kutlwedi ya gore go na le bolwetse bongwe jo bo sa tlhalogangweng jo e leng gore ha bo ka tsena mo mothumbu ba balla thata masole a mmele go itlhella motho a batla go hella ya nna tlhaselwa ke malwetse a mangwe a e leng gore ga gona se se ka lwantshang mo mmeleng mme e rile ka ngwaga wa 1985 go bo go utlwala ha kana go itemogela gore go na le motho wa ntlha yo tshwerweng ka a itlhalwana le mogare wa HIV mo lehatsheng la Botswana ka go tlhoka lesego bolwetse bo ne bo anama bogolo jang ha re se re tla go hetsa dingwaga tsa bo 1980 re tla go tsena mo dingwageng tsa bo 1990 ne ra itemogela kana mo e heteletseng kana e go godimo ya mogare wa HIV mo setšhabeng sa rona ba getso lo itse gore re apesitswe kobo ka letshoba ke bolwetse jwa HIV/AIDS ka nako e ke buang le lona ka yone e Batswana ba le 300,000 ba na le mogare wa HIV mo go yone palo e ba le 110,000 ba tlhoka go thusiwa ka dipilisi tse di ritibatsang mogare ka ntlha ya seemo se dipatela tsa rona di tetse balwetse ba ba nang le mogare wa HIV dipalo tse di supa gore mo balwetseng ba le 10 ba ba robaditsweng mo dipateleng tsa rona ba le 6 mo go bone ba na le mogare wa HIV tshwantse gore re gakologelwe gore go na le bao Batswana ba ba saleng ba simologa go nna le seabe mo twantshong ya mogare wa HIV ka tsone dingwaga tseo tsa bo 1980 dingwaga tsa bo 1990 dingwaga tsa bo 2000 ba dirile tiro e tona gore bo rile ha re leng teng gompieno mme go botlhokwa gore se ka ra ba lebala. We have identified and still continue to uproot quite a number
of key icons that have played a significant role in the response. We have subjected this process to a thorough research and scientific model of going out to actually establish who was there, what role did they play, how big or how small, that's not an issue. La tsela botswana le dira sentle bile go lebega ile gore ntwa e le tla e henya. Ke bua jalo ke bua maduo a bao ba ile gore ba sale ba simolla le ntwa e bogologolo. Ke bidiwa David Chezaungele. Ke rena ke dipuo bogatsu, dipuo mpho bogatsu. Ka leina ke bidiwa Mabana Helen Ditsebe Mhone. Ke bitswa Stanley Sephimolo Monageng. Ke bidiwa ke Serobasha Mopeli. E ne le ka 1993 ha ke go thathobela mogare. Ne ke sa lwale go re hala ne ke ha ke itse gore ke ntse ne se ntira gore ke go thathoba because go no go ntse go bua ka yone malatsi o thela go bua ka yone mme ano mme ka be ke re ama ke tsama ke go thathoba. Looking at myself ke ipona gore nya ke motho ke neng ke godileng ke na le mmele. Irile ha ke sena go latela maduo ke iphitlhela ke na le mogare. Mme ga se HIV positive hela. It's a fully blown AIDS. Ke bolawa ke AIDS tota yanong e le yone. E le yone tota e setse ebile ke le mo seemong sa gore nya ga gona le haele botswelo gone. Ka be ke telwa ke tlhaloganyo ya gore mma ke tseye botshelo ja mhela ke bontshe mo ba thela nne ka tshusiwa hela ke gore se ne se ntshosa thatane le gore in 5 years ke tla be ke sule. STD unity le yone ke yone tota ke bone ba ileng ba ntsaya anong ba dirisa se go teng tshidilo maikuto. Ke gone ga ke ileng ka go kopana le mme Kgoreletso Molosiwa le dia seeletso mme Mama Kuma o ene le wa WHO e le volunteer. E be ke a go kopana le gender ka kopana le batho ba le bantsi ko STD unit. Mme nako eo e ne e eteletswe pele ke Dr. Tshidimwete yo leng ko WHO gompieno. Mme Dr. Tshidimwete ha ba dira gone gore nya mme Kgomotso More e ne le wa ka ko counseling part. Go bogora gore yanong ba semolla go dirisa tshidilo maikuto be ba nkopanya le ba Red Cross. The Red Cross e ne a nthusa gore ka gore no gore bokete gore ke bolelle batsalwa le nna le bana. Ke bone batho ba ba ileng ba nka ga tota gore ke be ke kgone go dumalana ke be ke amogele seemo se ke leng mo go sone ke be ke nne le bothata ja gore ha gare ga Lesotho kana ha gare ga batho go tshaba kana ha gare ga batho go ka go akanyetsa gore go gora rona le motho yo wa ta mo go maso. No gona le pre-conference ya people living with HIV. Ka kopana le batho ba tshelang le mogare so go tsong go nya thakathakano le batho ba tshelang le mogare ke yone ya dira gore ke bone gore nya mme nka kgona go tshela. Ha ke tswa kwa ke boela ko Red Cross ke bara ke rena ke batho go tswa public. Mme le go tsong ho ka be ke bua ka ditsatsi la di 24 November 1993. E be nna letsatsi la ntlha ke bua ka gone gore nya nna ba gaetso ke nnayo ke bidwa David Ngele ke tshela ka mogare wa HIV. Ke heletse ke bolella mogolwane wa me gore ke na le mogare go ta go mmolelela ne se gore ke redi go mmolelela ne le patiko ona mpatika a batla go ditse gore ke eng ga ke nna ke ikopa ke re ke a se pateleng. Ne ke nna le kgaitsadi a ke o mongwe yanong ne re le batho ba ratang go ikgaonya yanong ga ngwe a re le mmogo re ikgaontse o tla utlwa re nna ka 5 years o tla bosu. Ngwana ke wa moshimane ene o na nna emotional tota mo ne le gore ke ra rona le ko tasenyana mme e re hela ke bua ka gone ena ba nna le go ka utwa bothoko jo bo hiteletseng ka gore ha go no go bua ka AIDS le no go bua gore wa swa mme sula sa itse go ne go fitlhwa ga ra roka letsatsing ke tsona dipilisi tsa Panado phakela go ne go fitlhwa mo tsegare go fitlhwa maitsi wa go fitlhwa dimmoshara di ne di tlala batho ba ne ba tsengwa mo teng ga dikhuti ga lebitla ka megala ka dikgole dimmoshara di ne di sa kgone le sola motho ga le lele ne le 2 days motho a ba hitlilwe ga se dinyana go tshela le mogare ga se dinyana go leba lefatshe go le ra gore ke tsela jang. That was it because it was so painful by that time.
ka moso ke a tsoga ra ipaakanya le driver be ke re mahale ke batla go thola kgaitsedi yake hela re ema ka BX konte e be le gore o bitsa bana ba biletsa mo ntlong a ba ema gore ke re dumela ba ra o ka thusiwa ke re nyane ke ta ke le thola a ba re nyame go siama re bone ka be ke tswa itse gore I was low go ne go se monate yaanong ke gone mo e rileng go tsweng go bo go raya gone gore e bonepa yaanong e nna lekgotla le e leng gore le representa people living with HIV and AIDS mo makgotlaneng otlhe a leng teng makgotlana a otlhe a tshwanang bo Cape Bonela a formilwe mo tseleng e neng ke le part and parcel ya go forma makgotlana maina ana tswa mo itelang go akangwa maina yaanong re setse re na le bo mme Sina Chaba mme bo Mama Ndevu ko HSTD ne le bona batho ba neng ba thusa tota gore mekgato e nne teng because Bonaso was already there gona ha ke simolla ke tla ka kganya seoho ke ba ra ke re ga ba testile banana ba referele mo go nna. That's when I started my organization in Ibitswa Monageng HIV AIDS Education and Counseling Center. I had my first interview go BBC in London. It was recorded. Ga se mo le mo yo ka dirang jaaka ke dirile ke tsweletse ka nna ka tsadi ka kgolo hale le hale se di tshwana jaaka bo Vision 2016 ke ile ka lemogwa ha ba ga lemogwa seoho kana anong gra re leto la me ke le tsamayana mo go lona mme anong go ta mo goreng tota go thata mo go nna gore nka togela batho hela ke re ka re ke break ile me ke togele nya ke sampe ke ntse ke tswela go ya pele ibile ke sampe nka gakolla le batho go ya pele ibile ke sampe ke le ka goga leeto le bone go ya pele re dirile tiro ka botalo le ha re ka itsamaela modimo wa re tsaya nna ke a go tsamaya ka pelo e tshweu ke re I've done what I could nobody could have done ke le kopeleng thuse go opela bagaka ba rona ba tlhabantshang ntwa ya ntlha HIV go tswa kgolowe mo Botswana ba e leng gore ne ba nna pelo kgale ba nna pelo nomi ba tlhoka boboi ba intsha ditlhabelo ba mo seraleng mo mpananeng gore ba ile gore ba nyonyobetse mme bone ba tswela ko ntle ba re nnao ke a tshela ka mogare batho ba go nana ke batla gore re ba tseye tsia re ba rotloetse gore bontsi ba bone bonne ba itshupe ha ile gore ba teng mme ba e ska ba nna nosi hela ba itshupetsang le ba sa tswana ke mogare le bone ba ititediwa ba re nnao ke sena mogare ke eme ba ba nang le mogare nokeng ebile ke mosireletsi wa bone re a leboga Bonaso ka documentary mo nakong ya gompieno. I'll be calling to the podium Miss Kesenyang Sehube to come and give us a testimony on positive HIV and AIDS living. Ha mme Kesenyang a ikatumetsa ka kwano mma mokhutshwane o bo o ipaakanya le wena gota gore gasa gore je sa monate. Mme Kesenyang, over to you, ma'am. Ke a leboga motsamaisa tiro mapele ke dumedise botsadi jo bo leng ha ke dumedise baruti ke ba dumedise le dikgosi tsa mtse di totegang ke be ke leboge modimo o mphileng sebaka modimo o mphile malatsi a botshelo
gore mo dingwageng tse di kana mo bathong ba ba tsamaileng ba tsamayang tateng ya segajaja e be ke kgonne go tshela mme ebile ke sa lebege jaaka mongwe yo o tshelang ka mogare ka ntate ya mautelo a bothoko a modimo ka leina ke bidiwa ke senyang sehube ke mme yo o nang le bana ba le batlhano basimane babedi basetsana ba bararo mme ka mautelo bothoko bana ba bothe ba mega bana mogare kwa me ke le nosi mme ebile ga ke bone o ka nkisa gope ke simolotse go tshwara ke tshwere ka mogare nako e neng go le thata ka gore re ne re tsaya dipilisi ko gweta o ipega o a go checka masola a mmele mme sebe segolo ke ne e le gore o no chekiwa masola a mmele ga e se di-CD count a go teng masola a mmele ke one di-CD count di-CD e ko 250 di ye ko tlase ga o ka kwa simolola diritibatsi ke simolotse diritibatsi morago ga 3 years boemong ja dingwaga tse ka bong ke di simolotse ka ntateng ya gore masola a mmele a na a gana gowa mme e rile ke sena o simola diritibatsi tsa metseneng ke di simola ne ke nwa combivera le nevarapine tse pedi maphakela tse pedi maitseboa go hitlhela ngwaga o ka 2021 ba ntshimolodisa combivere drugs leina la teng le dingalo bogolo ja rona ba re science ko eleng yana le ta intshwarela ke sentse le tau twalele mo moweng ba gaetsho ke ne ka simola PMTCT prevention from mother to child transmission ke one e dirileng gore bo ngwana ke ba e thusang gore kore mogare o ska hitela ko ngwaneng e nne wa gago hela kakwa o to kgone gore motho a se ka tsoga supa-supana le wena ka monwana a re mama ke ena a ntsentseng mogare le re se sengwe se ke batlang go se gakolola batho ba ba leng ga go na le potso e nngwe e dingalo ye neng e ntira gore wa itse gore ke kore ke lose tshologelo mo sengwe le sengwe le thapelo ne mpalela tota kore ne ke ithoboga mo sengwe le sengwe ka gore ke ne ke ipotsa tota gore goreng ka nna ke tsenwa ke mogare yo ka tsela e ntseng jang potso ya ka tsela e ntseng jang gore mogare o tsene ka tsela e ntseng jang ke yone e bolaileng batho ba le bantsi ka moso bo simola dipilisi ka moso ga o tsena o nna o simola dipilisi potso ya nna tse go tshwenya o a di changela kgante le o bitswa defaultara ga o ya go di simolola masola a ko tlase a sa tlhola a nyalana le wena o helela o tsamaile ke heletse ke ka thotwetso ya botsadi ka gore nako e ne re tsana go ne go na le mekgato e le mebedi go ne go na le nata home based care e le komiti ya batho ba ba tlhokomelang balwetse ko malapeng e le bomme ba ba ipopileng borre ba ne ba le sebete se molangwane ya ka le itse gore le mo mogareng ba se lebete se molangwane bo go nna komiti engwe gape ya ntwa kgolo support group e ne le lekoko la bomme ba neng ba ipopile le ba ba tshelang ka mogare e le bomme ke leboga modimo ka gore bangwe ba teng ke a itse gore ba teng gone a yaanong ka leina la motho ke kgomo ga ke kgomo ga ke puding ke hela one masola madi ana expiry leng a batiwang ke ba botsogo hela ano an ka ke bitsa leina la batho mme hela bomma ke a le leboga thata le leboga ke tsena thana po yo ra khampe ke se ke leng tsone ka lona ke sa le ba le baruti ba me ba ba neng ba ntse ba ntataisa ba ntharela le go la modimo ba mpolelela gore nya boithobogo o kgaogane le jone o be sengwe le sengwe mo moreneng ke ena a itseng mme le gompieno ke santse ke re morena ke beile sengwe le sengwe mo go wena mme ebile le ene e itse ga ka ka mpona ke ka bona ke ba bangwe ga ke gane ke taswa mme e seng gore ke latele leso ke le lebile ka lekalo ke tabo ke boetse morago re a leboga mme ke bonyeng ka bopaki jo. Thank you very much. Mo sebakeng sa gompieno, I'll be calling up on stage Mamukutane to come and give us traditional music. Ha Mamukutane a hetsa mo saraleng. We are now moving to the keynote address by the Assistant Minister, Honorable Latisitse, who is also the MP for Boteti East. Mamukutane.
Tobetsa DJ. Tobetsa DJ. Gora gore dilitso di santse di baakangwe ka kwa. Mme re santse ba baakanya ke dumedise. Ke re dumela. Stopha se se bidwa hela go te Mamukhutshwane Cultural Group. Tobetsa DJ. Ditshipi di ra jang jaanong.
so much. Leboga Mamukhutshwane le setlhopha sa gago. Mo nakong ya gompieno ra go emeletsa the Assistant Minister of Health, Honorable Latisitswe, who is also the MP for Boteti East. Ke gore kgaolo ya botlhophi ya Boteti Botlhaba. Ke kope jalo gore re eme ka dinao tsa rona go mo amogela mo seraleng. Ke kopa re eme bagolo go amogela mototegi. Ha mototegi a hetsa moetsi wa tau le bo le ipaakantse. Ke a leboga. Thank you batsadi le ka tsa manno a lona. Thank you so much, Director of Ceremonies. Santa, give me to say, Your Excellency, Ms. Neo Jane Masisi, the First Lady of the Republic of Botswana, UNAIDS champion for the empowerment and engagement of adolescents, girls, and young women. Ra go dumedisa marona. Ibile re leboga thata gore ga tegela ile go gata mo pula ya tshologa. Ra leboga mma. O to hite ka boteti. Mo parlamente wa kgaolo Honorable Paulson Majaga, lo ena ra go leboga ra itse go robolega. Honorable Palelo Motausani, the chairman for Health and HIV Parliamentary Portfolio Committee, ibile gape o le mo parlamente wa Thamaga Kumakwane. Puso Gaborone Khosi, o le chairman ya ntlo ya dikgosi, ra go lemoga ibile ra go leboga rra. Khosi Serogola Seretse, lo ena o le kgosi ya rona gone mo Mogamangwato. Kgosi re ba gamang Rantsholo, kgosi ya motse wa Nata. Ha ene go mo ele kanya rona mo gae ke ka be ke re kgosi o heditse mahoko re ka be re phatalala. Ke go leboge kgosi ka speech sa go se neng se tswa mo pelong. Ibile o leboga le tautona ke re ramahoko ha go ke ta isa. Ke ne ke re go lemoga ne ke re go ngwa go lemoga rona hela. Gore ha re leboga tautona bangwe ba re bitsa boramalebogo. Mme ha le wena o le kgosi o lemoga tse tautona di dirang. Re utlwa le rona dilo di kare di tsamaya sentle re leboga hela thata kgosi ka mahoko a go akamogelo. Mr. Alanka Malvius, the UNAIDS country director, Oliphant Mfa, the mayor wa toropo e nyane e ya Soa, Honorable Tata Yao Nekihitile, the chairman for Totome district, kgaolo tsa rona tse ditona tse le gore re lebogela tautona gore ile ha re mokopa a dumelana le rona gore re kgaoganye dikgaolo le nne le dikgaolo tse di ikemetseng. Mr. Buti Mpoto ke Nata Supplement Board Chair lo ena ra go lemoga rra. Moruti wa rona Evangelist Lesedi lotlhe ba direla puso le eteletse pele ke molaodi le lona batsadi ba le leng hano. Ke ne ke re dumedise betso le ba bega dikgang ka pula. Betso ke tsa gore la itse gore go ha go ka be go eme mothusa tautona Res Lambatsogwane. Yo ile gore gompieko is the acting president. Jaano o tshwere ke tse dingwe go Gaborone. Ka gore tautona wa rona le ene o letsa emeletse maabane ha re kgaogana ke na le ene ko Seronga. Jaano mothusa tautona le ena ba ntshupa jalo gore ra tsama go nkemela ka koo. Ha tautona ena na supa re Slambatsogwane gore ntshalela le lehatshe.
kana go supiwa motho yo mo tshepang ga o ka kwa supa hela o tlogela bana ba gago le motho o sa mo tshepe yaanong so se ke se re se lebogelang thata tirisanyo ya ga tautona le mothusi wa gago mo lefatsheng la Botswana gore le ha a tsamaile wa itse gore lefatshe le setse le mongwe yo a mo tshepang mme ke a go deliver mahoko a seng a me a ileng a gagwe betso so jaanong ke a go dira mahoko a puisano e ya me ke a go e bua ka Sekgowa gore a ska toga re ke taditse mahoko a gagwe betso mme ke rialo ke re a re dumele mo mosong ono. Good morning. We are here today joining the rest of the global community on this day of the 1st December 2023 to commemorate the World AIDS Day. The day is in recognition of the efforts that we as countries, communities, and families have made over the years to fight HIV and AIDS scourge, and this year's commemoration is held under the theme, Let Communities Lead. This is a very fitting theme which places emphasis on the sustainability of any country's response to HIV pandemic. It is a call drawing our attention to what has seemingly been the work done by communities through the years of HIV/AIDS response. This theme reminds us that without the involvement of our communities, successes in the fight against pandemics, such as HIV and AIDS, may become too difficult to realize. It is therefore pleasing to note that communities have been the backbone of the fight against HIV/AIDS from the early days of the response, particularly in the Botswana situation. Botswana has gained a lot of experience in the management of HIV and AIDS, starting from 1985, when we recorded the first case of a person with HIV/AIDS. At the time, the response to HIV was very slow because little was known about the disease. However, today we should look back and be proud that we have become much wiser and have made some impact strides on the management of HIV mo Botswana. Distinguished ladies and gentlemen, as a country faced with big challenge of fighting HIV and AIDS, we pride ourselves for having emerged from one of the HIV high burden countries to join those nearing epidemic control. The National AIDS and Health Promotion Agency, NAPA, with the technical and financial support of our development partners, conducted the 5th Botswana AIDS Impact Survey in 2001. The results of this survey shows that the national HIV prevalence among the country's adult population aged 15 and 64 years is 20.8%, which translates to approximately 329,000 adults living with HIV/AIDS. On the other hand, the rate at which people contract new HIV infection has been estimated to be 0.2%, which is approximately 2,200 cases of the new HIV infections per year among adults recorded. The result from the same survey shows that for the first time at a national level among adults aged 15 and to 64 years, Botswana has attained and exceeded the UNAIDS global target of 95-95 set as a fast-track strategy to end HIV and AIDS epidemic by the year 2025. Accordingly,
95% of people living with HIV in Botswana are aware of their positive status, with 98 of those aware of their status being on ARV or ART, while 95% of those on ART having achieved viral load suppression. Further interrogation of this result shows that men are lacking on the first 95, with only 93% of them be aware of their HIV positive status. On the other area where we need to focus on as a country is that of the adolescents and young people aged 15 and 24 years. Of those living with HIV, among this category, only 84.5% are aware of their positive results, which is below the national average of 95%. I must therefore at this moment echo the call made by His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Abetso Masisi, President of the Republic of Botswana, by urging all of you to join government and other players in the response to take bold steps and aim to reach 100. Distinguished ladies and gentlemen, there is still an increasing number of new HIV infections within our population. The situation which is undermining the country's landmark achievement in the national HIV/AIDS response. In terms of the control of HIV transmission from mother to child, though Botswana has become one of the first high HIV burden countries to be certified for being on the path to elimination of the vertical transmission of HIV in 2021, the national HIV estimates of 2022 indicate that new child infections are still being reported in this country. Bagaetso go a supala gore go setse go reportiwa bana ba ba tsholwang ka mogare le ha re ntse re na le tsone diritibatsi tseo. This situation arises from HIV positive mothers who may never have received antiretroviral therapy, mothers who may have dropped off antiretroviral therapy, or mothers who were initially HIV negative but contracted the virus either during pregnancy or breastfeeding. We should, in this regard, recognize that full achievement of the fast-track targets of HIV can never be possible without addressing human rights barriers to accessing HIV and general health services by all citizens. Human rights barriers, which include stigma and discrimination, violence, as well as negative social attitudes, continue to contribute to vulnerability to HIV among key population and limit their access to prevention, testing, and treatment and care services. Although Botswana generally has protective legal and policy environment towards all citizens, including people living with HIV, stigma and discrimination towards people seeking HIV services continue to have negative impacts on the fight against HIV. The findings of 2021 Stigma Index Survey indicate that a total of 10.2% of people living with HIV reported having suffered from internal stigma, when men reported a higher level of 12.6% compared to women at 9%. The most common form of internal stigma suffered by people living with HIV was found to be inability to disclose one's HIV positive status, feeling guilty for having contracted the virus, as well as general feeling of shame. Botswana's success story in the fight against HIV and AIDS is not complete without appreciating the meaningful part played by partners in the response.
both local and international. The provision of HIV services entails reaching out to all corners of the country, and without the participation of our civil society organization, it could not have been possible to reach everyone. The NGOs, we thank you so much. Government departments such as National AIDS and Health Promotion Agency, in this instance, leverage on the proximity of civil societies to communities, making it easy to extend the necessary services to those in need. I am therefore very optimistic that our civil society organization will continue exploring new ways of taking services to the people, thereby charting the way to helping the country reach overall goal of eliminating AIDS as a public health threat by the year 2030. The other very meaningful contribution to the country's progress in the fight against HIV and AIDS is the financial and technical support from our multilateral and bilateral partners over the years. Botswana has benefited greatly from the support of the governments of the United States of America through the President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, which started back in 2003. PEPFAR, as our country's largest external donor towards the fight against HIV and AIDS, has extended to the government of Botswana multiple financial support divided into 5 cooperative agreements. Currently, we have been allocated a 2-year grant from PEPFAR worth $111 million, which is divided, which is divided into $57 million and $54 million for the year 2023-2024, respectively. On the other hand, Botswana has been a beneficiary of the Global Fund since 2004, and currently the country is implementing a grant of $21 million, which started in January 2022 and will end next year in December. The Global Fund has at the same time made available a total of $24 million to be used between January 2025 to December 2027. Financial support from the Global Fund is used to fight prevention interventions, TB control, removing human rights-related barriers to accessing services, and building resilient and sustainable system for health, including emergency preparedness and response for infectious disease outbreaks. On an ongoing basis, Botswana benefits from in-country partnerships such as UNAIDS, Botswana Country Office, and other United Nations family agencies, the European Union, the World Bank, SADC, and others who continue to offer the much-needed technical support. This support is in terms of disease surveillance, policy and strategy formulations, program reviews, evaluation for evidence-based programming, and so on. Through these strategic partnerships and with the hard work of our implementing partner organizations across the country, we have not only saved and improved hundreds of thousands of lives, but we have also transformed Botswana HIV and AIDS response to become one of the success stories in Africa. Distinguished ladies and gentlemen, in the midst of the fight against HIV and AIDS scourge, let us remember our country is faced with yet another pandemic in form of non-communicable diseases, NCDs.
the success in the country's healthcare program, including HIV treatment, has been more people in Botswana living longer lives and therefore getting exposed to the risk of contracting NCDs. Botswana, like most developing countries, is faced with a rising burden of NCDs and their risk factors such as tobacco use, excessive use of alcohol, unhealthy diets, and physical inactivity. These factors are major contributors to health conditions such as cancers, diabetes, heart and respiratory diseases, which have turned themselves into leading cause of death globally, Botswana included. Gore bagaetsho malatsing a re bolawa ke malwetse a sa tshelwaneng a leng gore re ka hetola ka go ja mo go thamaletseng le go exercise tsatsi le letsatsi le a lola dikgomo e seng tsa malatsi a tse di a lolwang ka dikoloi. To avert the negative effects of NCDs on our population, it is important for everyone to adopt positive, healthy lifestyle by engaging in physical activity, such as developing a habit of walking or running for those who can run. It is pleasing to note that some sectors within both government and the private sector have taken the initiative to encourage communities in general to be physically active by arranging challenges for walking, running, cycling, and weight loss. Engaging in such activities is very cheap, a form of ensuring healthy living within communities, as opposed to spending resources on treatment. Prevention is better than cure. Yano ha o ka itshidila ga go tshwana le sa tse o nwa dipilisi ka gore go turela puso ha ka ga gape re batla dithabollo tse dingwe. Distinguished ladies and gentlemen, let me now conclude my remarks by calling on all Botswana to embrace the 2023 World AIDS Day theme by becoming part of the solution to the problems which our country may be faced with. It is not in doubt that with communities taking the lead of the fight against HIV and AIDS, our country will be assured of ending AIDS as a public health threat by the year 2030. With these remarks, ladies and gentlemen, it is now my pleasure to declare the 2023 World AIDS Day commemoration officially opened. I thank you so much for your attention. Thank you very much, Assistant Minister Lela Tisitswe, for that keynote address. Thank you, sir. Moving on with our program, I'm going to call on stage Moetsi Watau for entertainment.
Assistant Minister. Mama ruta mama le mapiting kari mapetana. Sana mama bele magia ubu ko maposa. Yele yele le mama rute mawele. Mama ruta mama le magaria tauri kamono. Sana mama bele mare neriti site kopelo.
Mogolokwane ba gaetsho a bodiragatsi batho ba bonte.
moetsi wa tau ke ena a hologang mo seraleng mogolokwane ba gaetsho bo diragatsi ra leboga moetsi wa tau at this particular juncture, I'm going to invite on the podium National AIDS and Health Promotion Agency Coordinator, Mr. Untiretse Letlhare. Ka leboga batsamaisa tiro mo tlotlegi me matsile tona restomo le latisitswe balaledi wa botlhe ba tlotla ke a lo dumedisa ka pula ke a lo dumedisa lotlhe ka pula ba gaetsho ke kopile gore ke tle ke laletse mo tlotlege go tla hano gore a tle go amogela mpho mme ke tla kopa pele gore Miss RDP a tsamaele ka kwano tsena lang ka kono le mme hamara ga me tsena ngala ka ke tla ditsa first lady tsa bo mohadi mpotse mo tshwara ka letsogo bo monela okay ha re dirile alo batsadi jaanong ke tla be ke kopa gore re eme ka dinao re kope maetsho motlotlegi me matsile go tla hano go tla go amogela mpho e le baganeng ene le mpho e tla beng e le bagane raetsho motlotlegi tautona mme re hantsa tla ke supe gore mpho ya ga maetsho e dirilwe ke Your Excellency e dirilwe ke re tlhaloso khame yo e leng nurse mo tleliniking ya rona mo ya Nata o tshwantshitse motlotlegi ya re tla simolla pele ka yone ya ga motlotlegi e tla be ya jwa ke Miss RDP mama thank you ga ke itse gore a le kgona go e bona sentle ko ditshwantshong ko e lebega e le ntle thata ke kopa gore itumeleleng batsadi lo a e bona gore ke setshwantsho hela se sentle thata re tla be re kopa yaanong Miss RDP gore a hitise ya ga motlotlegi tautona a e neele marona batsadi e ga ena go bulwa ka ke ya mogolo ebile ga yo hano mme se ke se boleletsweng ke gore le yone ke setshwantsho sa lekgadikgadi le tikologo ya lekgadikgadi go utlwala se le sentle hela thata a re sa amogeleng ka legofi Thank you so very much, Your Excellency, and thank you very much, Miss RDP. Ke a lo leboga batsadi ke busetsa tiro ko botsading jwa yone.
Ke a leboga bagolo, ke a leboga Mr. Ontiretse Letlhare. Mo nakong ya gompieko ke a go bitsa Honorable Paulsen Majaga, mo palamente wa kgaolo ya Natakweta ba gaetsho, to come and give us vote of thanks. Me ke kopa go tshwaela bagolo gore ha re tswa hano ha tsenata ke tla tshwaela go hetsa mogolo. Ya leboga ba tsamaisa tiro ba bomme ntitang botsadi le nna ke tshware nako ke simollela ka protocol ka go lemoga bagolo ke lemoge mma rona re dikile le ene ano re setse hela re mmitsa re mma rona me Neo Jane Masisi e beng ma rona e bomme wa lehatshe la Botswana ka kakaretso ke lemoge tona Sithomo e le tona kana mothusa tona wa botsogo gape a emetse bagolo tsatsi eno ke a motshaba gore le ke mo lebe sente mo nakong e re leng mo go yone ke go lemoge raetso gape o se motho wa ntha go ta mo kgaolong yone e ka tswa batho ba sa bonale mme wena ha o motho wa ntha go ta mo kgaolong yone mme ke go lemoge mo go hapegileng ka gore nna ke lemoga be ke leboga se ke se bonang ke lebe ko batutegi magosi Kgosi Puso Gaborone chairman ntu ya dikgosi le bangwe ka wena Kgosi Seretse wa kgaolo ya ga Mangwato ke bo ke le ba mo kgaolong ye ka kwano dikgosi tsotlhe tsa kgaolo yone ke ra kgaolo ya Tutume district ba lo leng gone ha nka se le balolole batho betso ke lebe Meara wa Sua ka re le kgaolo ena le toropo o tabo go se sente gore se ka ra bua seo modula stilo wa council ya Tutume district ke bo ke re for protocol sake ke lemogile bothe ba tafole ko pele ka gore sa le ka ba balololwa ke sumare le nako ka gore all protocol observed ke be ke lemoga lona setšhaba sa lehatshe la Botswana se se hano segolo jang ba kgaolo ye ya Bothophi ya Natakweta ba lutileng ka makatanamane ke be ke le dumedisa lothe botsadi ka pula mosong wa tsatsi la gompieko a re dumeleng ka pula botsadi ine botsadi mahoko a malebogang ke a nna mantsi segolo jang ne re ntse ke sa tswa go thalosa gore re dikile le mma rona re tsamaya bo maposa re thotse monata re ntse re tsweletse ka tiro ya go leboga yaanong o ka toga wa leboga thata wa toga wa lebala le pula le modimo mme a me mahoko hela ke gore tsatsi le botsadi ke tsatsi le le tutegileng la bahatshehatsi lwa twantsho segajaja sa mogare wa HIV AIDS le AIDS mme mo nako ya gompieko kana mo dinakong tse a re sa thola re lebile yone hela from NAKO jaanong re setse re ile go gongwe ra itse gore bogologolo e ne le NAKO mme seo se supa tswelelo pele le katego ya puso e ya lehatshe la Botswana go lwantsha malwetsi jaanong e seng bolwetsi mme ke re ke leboge tautona ke leboge ba lephata la botsogo a milestone achievement e re le mo go yone tiro e tshwere lehatshe lothe ga re bua jaana
mme rona ka e le mo district ya rona e le mo kgaolong ya Natagweta, I'm told ko Gweta Dukwi le bone ba mo dikgoteng ba lebile tiro e live ke mindset change ye leng gore ra rona o na e ribolola ye dirang gore ditiro di nne mothogo rothe re skarari re thaetsi re itse gore rothe le hasi le lengwe hela jaanong mme ke re ba rothe ba re leng hano le Batswana bothe ba le hatsi la Botswana re ka henya ntwa e jaaka ba maphata othe our donor partners puso ya le hatsi la Botswana e eteletswe pele ke Botswana Democratic Party re ka henya ntwa e hela ka modimo ka dithapelo modimo ha re ka mmako pele ntwa e re ta e henya go supala gore dithuso le mahasi they have done a lot mme go setse hela gore modimo a tsenye tshegohatso e be re henya dintwatsi mme ke tshwanetse ka lebisa kgang ye ko go ba botsogo segolo jang tona gore ra nyelela maloba re ne re nyelela re tshogile jaaka dibui ba ne ba bua ba kaya ba supa ba gaka ba rona re nyelela malatsinyana kana mo dingwageng tse ka bolwetse bo bidiwa cancer ha re sa o ka batho ka bolwetse cancer mme ke re a re lebeng ko modimong re boneng gore all measures could be in place to diagnose our fellow citizens, our people on time gore bolwetse jo bo kgone go lemogiwa ka nako batho ba te ba tshile hela ka ba tshila ba kile ba tshila gape ba tshila mo dinakong tse tsa dithata tsa mogare re bona gore jaanong mogare e nnile kgwetho mme batho ba tshila mme mathata a matona ke bolwetse jone jo le a mangwe a leng teng mme mo kgaolong yone ya me ke itemogetse sone seo tona mme ke lebisa go wena be ke lebisa go modimong mme ke re malwetse a nna mantsi like these issues tsa climate change, these heat waves maloba we had veteran or statesmen mo motseng yo ba e leng gore ha re ise re ba boloke amma ya bone roba le kakagiso ba thokahetse ba bereketse motse yo le lehatsile mme go ya ka disikasiko tsa me ne ke bona gore these heat waves le tse dingwe di nna le seabe ke dilo tse e leng gore tshwanetse re nne re ruta Batswana ka dipaka tse tsotlhe gore ga go nna le di-changes le re itse gore le botsogo jwa Batswana bo nna mo mathateng mme by so saying ka gore ha o leboga ha o nke o nna le mahoko a mantsi botsadi ke boitumelo the achievement e dirilweng ke ba NAP e be ke isa go go mmarona ke re mmarona ga tu hile setshamono mongwe motse wa gago yo sa bolong go nna o bata o bonye ke nata mme o letse o thomamisitse ko nne re le teng gore nya ha ona go tsamaela ruri ka gore o bonye some social ills tse di mo motseng wo ha di mo motseng wa nata hela nya di mo kgaolong ye at large ka gore re kgaolo ye na le di-settlements recognized and unrecognized settlements re kgaolo ye leng gore is a gateway jaanong re batla gore re tamele re thusiwe re etelwe re sika rata for commemoration hela batho betsu e be lo re togela ke sa lebisa hela go go mme ka gore ha ona le mathata o lebisa sengwe le sengwe go go mme mme ke a lebisa mo go lona lote a lo bubiga dikgang a lo bagolo ka makgotla a lona gore kgaolo ke eo re thuseng mme lo thusa le hasi lote ka gore re Batswana rote mme emang ke leboge tsatsi eno se se dirilweng kgosi ke simolle le nna ke iteboga gore go ha re go emeng ha ke nna ke go dirileng gore go e go nna jana gore tsatsi eno e be re le goneha mme go ha matsi re batla mmolo le bus rank. That was the only purpose
le maloba ene ke bua le ko parlamenteng gore batswana ba thabologe ba bereke mme ke simolotse jalo ke dira ka masheta kana ka kgang ta gore bangwe ba bate dithabololo tsone tseo ke tshwanetse re ka supa mme go a go tswelela jalo gore go nne jalo ka gore bana ba kgaolo ya mme ga ba bereke mme ke itumelela seo se le one today wa bona dithopa tse tsotlhe ga gona sethopa se go tweng se tswa lobatsi se tswa mahikeng se tswa zimbabwe ke bana ba kgaoloe ba tswa mangotai khwayara yone mabunte yo tswa mangotai ba ne ba winne rabunte le mabunte ba tswa motse wa mangotai those are Raj villages bana ba ntse ba bina ba bo mamokhutswane ke ba nata ba ke ba mapos I really thank God and thank you ba rulaganye ba tiro yone re testile re nnile le dibolo lona le kgwedi le mono batho betso motsi wa setse wa lo a lona re tshwanetse ra lo leboga ra re a re ka moso e le ko tokweng my second home kana e le ko mathubudukwane lo dire hela jalo gore batswana ba nne le seabe gona days a go sena motho yo sa rutegang rothe ra gugula mme ke re ka go rialo batho betso re hetsa tiro e hela pula ya ga maatsi beita gore leuba le tsamaye mme ke a wela ke tswa mo seraleng ke nako kana ya gore go iwa dithopo di ta nna teng batswana ba go thopa se ba se bonang se diragala mme rona ya bo e ta re tswa gone a sa le ka maloba ka gore tautuna ha ata gone ya mothusa tautuna ha ata gone ya e be le gore yaanong ke kgang e mo go mang kgang mo mapolotiking a batang ditilo tsonetse batswana ba sena kgang ba thalogantse gore go diragetseng mme batswana ba kgaolo e ga ba sa tlhola ba le mo go tseo bone ba bata botshelo ba bata ditiro ba bata botswana yo galeletseng yo yang ko pele yo senang dipuo tsa ditshele tse di ka diang matshelo a bone tautuna o hano maetsho uha salika thotsimo iskare ka mosogoti ha ba go rate majaga ha bona ba tisa bo sethomo ha se dipuo tse re di batang mo nako ya a re tšhentšheng a re sa tshola re bata dipuo tsone tseo mme di dirwa ke baeteledipele ga di dirwe ke morai mme ke ne ke tshwanela gore ke hite ka mahukone ao tautuna o santse a tata rona re bo moja morago kgosi o tata a dira diphutego tse tharo mo kgaolo yone a sa dire engwe hela ra itse gore batho a letse ba na le 5 years mothusa tautuna le tautuna ba sa gata gone that's why ke bua mahukone ka gore a buega gore ko dikgaolo tse dingwe o buela la bobedi la boraro jaanong ke re ka mahuko a batsadi pula e eta tholang le modimo a re rapele modimo re ye ko pele le ha se a le eme ke a le leboga ra leboga MP Majaga ka that vote of thanks mine ke kopa go hitisa molaetsa bagolo gore before go iwa ko distolong go a go nna jana bagolo ba rona VIP ya go jela ko Nata Lodge VIP Nata Sanctuary VIP Bengae ba go jela ko Pelican le ba metse e mabapi ba ba tsong e be re nna le morahi wa go jela gone ha morago ga ditante tse di ka hatse go na le di 7 points tse 10 dumela mme kupone ha le menteng ka tselentseng jalo wetsho sebaka se gorogile tota sa gore baaleledi ba rona ba tota ba e leng gore re bone jalo ba goroga mo phakeleng ano ba tsamaye ba ye go thudumela jalo se se bilang go distolo tsa rona ka kwano ba ye go thola jalo gore mo ditshupegetsong tsa mo mosong wa gompieko tsa World AIDS Day go eme ka tselentseng jang ke bua ka jalo Her Excellency the First Lady Ebo Meneo Masisi ga mmogo le the Assistant Minister of Health re le latisitswe ga mmogo le bothe ba le gore ba ka
kwano e le bone ba lelediwa ba tota kana VVIP ba leng gore ba to ba patile bone bao ba setsong ba balola gore ba ye go thola jalo gore mo re tshupetsong tsa distolo ka kwano mo mosong wa gompieko ba re tshwaretse eng le eng se leng gore gongwe ke tsone tse le gore ke ditamelo tsa tse le gore ka thusa jalo gore re phele jalo kgone jalo go lwantsha jeno mogare wa HIV ga mmogo le bolwetse ja AIDS. Nka balola distolo tse le gape gore re na jalo distolo tsa bo UNAIDS ga mmogo le sa Chopisi ga mmogo le bo Makgabaneng, University of Limpopo ga mmogo le Hope ga mmogo le Safe Meal Circumcision tse ke tsang kere ke nngwe tse le gore di ka kwano tota ga mmogo le bo bonela ba e leng gore ga o ka ela thoko ke makalana a e leng gore gongwe ka bontsi bone a ikemetse ka bonosi e le bone ba e leng gore ba na jalo le ditho tse e le gore ke tsone tse be e le gore di lwantsha jalo mogare wa HIV ga mmogo le bolwetse ja AIDS tse ke dumelang jalo gore our VVIP to ba emelela mo nakong e sa ditseng pelo kana ke re beef pele ga ba emelela go a gona jalo le thapelo gore ke yone tebeng e tswalelela jalo mo mosong wa gompieko pele ga batho ba phatalla go ya go ja dijo tsa bone tsa motshegare. Re tla re simolla ka youth village ha ba hetsa thapelo ha re hetsa thapelo re o ntiretse lethare ke ene taba nga etella bagolo go ya go distolong tsa rona mme mo nakong ya gompieko ka go laletsa mme Ludo Masedi go ta gore tswalela tiro ya rona ka thapelo bagolo jaaka re simolotse mme re sa lebale sethogo sa gompieko bagolo sa re a setšhaba se etelle pele mo go lwantsheng bolwetse jwa HIV AIDS ke ka Setswana ka Sekgowa ke let communities lead ke tsena go sekalakeng ya re anrahi o lechiwe o tungamile ku gwisa bogwelegwe HIV AIDS ke a leboga. We give blood or we donate blood to help our patients in our local hospitals. Those people undergoing surgeries, those undergoing cancer treatment, those with chronic illnesses. We lose a lot of women during delivery due to blood loss. And during childbirth, we also give those pregnant women blood. We have children with severe anemia who also get blood. Blood is also given to road traffic accident victims. Renally, what we call allogenic blood donation. This is Harita Maji voluntarily because WHO advises us or encourages us to do 100% voluntary non-remunerated blood donation, and that is what we are currently doing as a country. And then at Princess Marina Hospital we also have what we call autologous blood donation, where a patient can reserve blood for themselves while awaiting for their operation. And each of these donations has their qualifying criteria for Blood shortage is detrimental to the health of the public, because when there is no blood, the disease burden becomes very unbearable to the patient. There are significant others, and I dare say to government, which is mandated to treat and heal the sick. The Ministry of Health remains committed to ensure that
both the public and private health facilities have enough blood to save lives of patients who are in need of blood. For this to happen, it needs you and me to change our attitude towards blood donation. We need to take note of the fact that if we don't act, nobody else will do so on our behalf. And we will all be doomed. Because our current blood supply remains sporadic and unstable. We have a target of 45,000 units, blood units per annum. But to date, we are at about 23,000 units. Prospects of reaching the target by the end of the year are very slim. Tamile re ba lo phata ba botsogo gore wa gaolo ga re batle gore ope a sa le go morago go se ka ga nna ope e leng gore e tla re wa gago e be e le gore ga re mo busitse kana gore la lebetse ka lebaka la gore o na sa kgona go bona madi a mmele mme ke sone se e leng gore re dirita o kana wa se bua ga re nne le a mindset change re change gore mongwe le mongwe a leng teng a ipotse gore o ka direla eng le ga se la gagwe o ka direla eng motswana yo mongwe gore a ta a kgone gore a mo thuse gore a ta a kgone go bona botshelo. Coming up in this edition of Eye on SADC, the 54th session of the Plenary Assembly of the SADC Parliamentary Forum ends in Mauritius. IGGLE consultancy to help Lesotho recover economically. And Namibia focuses on bolstering tourism industry. Greetings and welcome to Eye on SADC with me, Raymond Thikukutu. Many thanks for joining us. Leading this bulletin, the 54th session of the Plenary Assembly of the SADC Parliamentary Forum has ended. Highlights engaged climate change challenges in the region and the strengthening of the ties with the BRICS countries. This forum's current Vice President highlighted the importance of regional cooperation for the advancement of SADC. After 4 days of deliberation, the Plenary Assembly of the SADC Parliamentary Forum wrapped up this Saturday in Port-Louis. Discussions focused on disaster risk reduction in the region. In her closing speech, the representative of the Mauritian Parliament, Joan Tour, reiterated the importance of regional cooperation to address the challenges facing Southern Africa. Member states are urged to join together to harness the abundant natural resources through value addition and promote commerce and trade within or among SADC countries. Connections between the SADC and the BRICS group of countries were also raised. During the opening ceremony on Wednesday, the Prime Minister had highlighted the crucial role of parliaments in the fight against climate change. Praveen Kumar Jugnauth emphasized their responsibility not only in the promulgation of laws and forging of public policies, but also in the allocation of resources for these major issues. This 54th session engaged 13 SADC member states, thus proving the region's solid commitment.
The IGGLA Consultancy and Coaching held a one-day forum for private and government business sectors in Maseru. The objective of this forum is to share ideas on how the country can recover from the declining economy. Mr. Gerard Mofolo from the IGGLE, which is Eagle Consulting and Coaching, says after learning of economic recession in which Lesotho is drowning, Eagle advised itself to host this forum where economic stakeholders share ideas on how to go about economic expansion with the experienced professionals. He urged youth to take opportunities presented to them. Perhaps there's not enough engagement of economic participants from business, bacha, and in fact what we noted, very interestingly, bacha are saying there are few opportunities, and our argument is that this country is full of opportunities because we are behind on many aspects of development, and we see that as something that we need to focus on. The Minister of Finance and Development Planning, Dr. Ritsidisizwe Matlanyane, and the former Statistician General of the Republic of South Africa, Dr. Padile Hohla, both say economic recession can be overcome by growth in local production. Dr. Matlanyane further says such sources of growth includes, among others, technology. Actually, no worker should be able to see who they are serving. There should be a wall between us that is made by technology. Technology will help us a lot. We can be able to do it and move on with other countries. If Moshweshwe was able to forgive the cannibals, and by that act alone resolve the issues of poverty and hunger, probably culture as a driver of agglomerations in the future, given the information technology and its ubiquitousness, and the levels of education that Basotho, especially Basotho women, had acquired here, it may well be. This forum was also joined by youth and representatives from higher learning institutions. Namibia is gearing up for the arrival of 15 passenger vessels at the port of Lüderitz and 18 cruise liners at the port of Wapenspire between November 2023 and February 2024. The announcement by Dr. Albert Kawana, Minister of Home Affairs, Immigration, Safety and Security, came during a presidential media briefing on government programs and progress made this year. Namibia's strategic focus on bolstering its tourism industry involves not only preparing for increased vessel traffic, but also ensuring the smooth processing of passengers and vessels. The Ministry of Home Affairs, Safety and Security is implementing comprehensive measures to facilitate a seamless experience for tourists and uphold security standards. Dr. Kawana emphasized the ministry's commitment to improving customer service, particularly in the delivery of national identity and travel documents. Notably, the processing time for passports and identity cards has been reduced to less than 14 days. Furthermore, the ministry has embraced technological advancements by introducing online applications for these essential documents. These initiatives align with Namibia's dedication to providing efficient services to its citizens and visitors. The streamlined document processing is anticipated to contribute to a hassle-free experience for travelers, fostering a positive impression of the country. The Assistant Minister of Local Government and Rural Development, Mabuza Pule, has implored organizations involved in child protection to capacitate young parents with proper parenting skills that can have a positive impact in shaping the future of children. Pule said this when briefing the media on issues affecting children's rights in Botswana.
As child service organizations as well as different stakeholders are right on their feet to deal with the many issues of child abuse, the Assistant Minister still has a strong belief that the role of parents in the upbringing of children is still relevant, as it is a must that young ones are familiarized with their rights, but more importantly, knowing their responsibilities through their parents. We don't want to talk about children alone, but they are prevalent. But they have to be, mixed with responsibilities, which means we should not only be preaching rights, and we don't talk about it. Because if we do that, we're going to create a gap within the children themselves, because children should also be taught how to be responsible. We should actually teach our children how to grow up responsibly, teach them the language, teach them some cultural taboos, and equally teach parents to really work with their kids to grow them into responsible citizens of this country. One of the findings, one of the main themes that come up while analyzing our data is around violence and abuse. It is 29% of the data that we get that have a link to this specific topic, physical and mental health. It's 34% of the contacts that come in that are related to this specific theme. There are a couple of efforts put in by key stakeholders to ensure that issues like these are solved, either in monetary form by the private sector and the government. However, it is said that these efforts are not enough, hence a lot has to be done. We're also concerned about the budgetary allocation, the entire SADC region, which we have found it in most cases to be inadequate. Even here in Botswana, for the past years, we have done a budgetary analysis to see how much money goes into child care. Mr. Motshwarikitswa further highlighted that there is a 40% drop in terms of funding of these organizations from individual donors and private institutions. He, however, encouraged relevant bodies to collaborate if the sustainable solutions for these issues are to be found for the greater good of children. Still ahead in this news bulletin, MACRA reaffirms commitment to safeguard young people from cyber crimes. And Africans urged to embrace innovation and digital technology in transforming health systems in Africa. Well, these and more stories still coming up after a look at the day's economic index. Do stay with us. Well, thank you for staying with us. This is Eye on SADC. Malawi Communication Regulatory Authority, MACRA, has reaffirmed its commitment to safeguard young people from cyber crimes. Christopher Banda, an official with MACRA, emphasized this during a training session in Blantyre, organized by MACRA in collaboration with the International Telecommunication Union on Child Cyber Protection. In her remarks, Senior Coordinator for Digital Inclusion at the International Telecommunication Union, Kala Sisiadelo, commended Malawi's adoption of a national strategy on child protection, highlighting its significant role in addressing cyber-related issues in the country. So now we have the strategy, the National Strategy on Child and Protection, which has been validated by the government in consultation with our stakeholders. So I think that the strategy will be a good baseline for the government to start to develop a national strategy in a coordinated manner. Article 3 would be in the best position to actually explain what is the legal framework at the moment, but we really believe that the basis is there. We have the legal framework, we have the strategy, and therefore now we can really move ahead in turning this into action. The major challenge which is there is now maybe the parents or the users to understand that maybe let me put this, I'm giving this phone to a child.
what mode should I put? What application should we put so that we protect that child? This is why the awareness is coming in, because many people are not aware of this kind of capabilities. So the key issue which I would say is we would want to engage more stakeholders to understand these tools. Even the operators, different ISPs, they put many tools so that it can be used. But I think the major challenge is the knowledge of the users. So that's why we would want to have these campaigns and also training so that people can understand what is there and how those things can be used. Health Minister Sylvia Masebo says there is need to embrace innovation and digital technology in transforming health systems in Africa. Masebo says the transformative leadership agenda calls for alignment of developmental plans with health initiatives. The health minister said this during the special ministerial session at the ongoing 3rd International Conference on Public Health in Africa being held in Lusaka. Everybody's excitement. Discussions are underway in a quest to strengthen Africa's resilience to disease outbreaks. The second day of the plenary sessions of the International Conference on Public Health in Africa included the special ministerial session discussing transformative leadership in Africa. Health Minister Sylvia Masebo said health initiatives of African countries should be aligned with their developmental goals. We must embrace innovation because innovation is the cornerstone of progress. We must leverage technology, embrace digital health, and support indigenous innovations which are tailored to our unique context. Health Minister of Rwanda, Sabine Nsanzimana, said that artificial intelligence will transform health services on the continent. We should embrace this technology, of course, within clear frameworks and laws and guidelines, so that it helps us where it has to be helping us. Meanwhile, Minister of State to the President of Senegal, Awesek, called for appointment of women to positions of leadership in the health sector. And Africa CDC Chief of Staff, Ngashi Ngongo, said digital health is a game changer for the health sector. We see in the primary healthcare digitalization agenda a place where we really want to empower these women to be the ones that are driving the digitalization agenda. The conference, which runs until November 30, will also explore resilient financing mechanisms to strengthen pandemic preparedness and Africa's progress in advancing local production of vaccines, among others. As a way of attaining a full HIV epidemic control, the Ministry of Health has launched a Tsireletso study, which mainly offers a long-acting injectable CAB-LA to postpartum women immediately after delivery to prevent HIV infections. The goal of Tsireletso, is to safely deliver the best HIV prevention strategy to the group that needs it the most. This study was launched at the Botswana-Harvard Health Partnership by the Deputy Permanent Secretary, Moses Ketile, in Gaborone. Tsireletso will be the first study to implement CAB-LA among people who are breastfeeding, which is one of the newer medications for pre-exposure prophylaxis, PrEP, and is considered highly effective in preventing HIV infections. Research shows that the injection, which is administered once every 8 weeks, is safe and 10 times more effective than daily oral FTC-TDF provider that Botswana has been using, which is taken daily. And many people have a hard time remembering to take a pill daily. This will also be the first study to evaluate implementation challenges. Given the similarities in the healthcare infrastructure for pregnant and post-delivery women, this strategy for initiation and follow-up of CAB-LA PrEP is expected to be easily scalable in Botswana and other HIV incidence settings around the world if found to be beneficial. Among pregnant women in Botswana, if CAB-LA were to be taken by 50% of the women
without HIV immediately after their first pregnancy and continues through childbearing years. So this would double the decrease in HIV prevalence by 3% over 5 years after the implementation of HIV test and treat. The World Health Organization recommended it as PrEP in July 2022, and Botswana has included the KEBLA PrEP in the 2023 HIV treatment guidelines, though it is not yet available in the country, and when finally implemented is expected to reduce the historious mortality rate and HIV infections, which is still relevant even now. Where are we today? HIV since the beginning of the pandemic has affected 80 million people. It has also killed 40 million people. Today, 40 million people as well have HIV, and we have about 500,000 deaths that happen every year. And so we have come a long way. Obviously, these are still staggering numbers, saying we probably still have a long way to go. And so I think, part of this study is efforts that are directed to making sure that we find and end the HIV pandemic in our lifetime. This unique intervention has a position towards that epidemic control. And therefore, I really, really look forward to what this particular study will contribute towards that bigger picture of HIV epidemic control. This is a 5-year study funded by the National Institute of Child Health and Development and aims to enroll 500 women without HIV and their infants who are admitted at the postpartum maternity ward after delivery and followed up for 24 months. Therefore, the enrollment will be initiated after this launch as reviewed and approved by the Ministry of Health Research and Development Committee to be conducted in Gaborone and Molepolole. As we head towards the end of this bulletin, we revisit stories that made headlines. 54th session of the Plenary Assembly of the SADC Parliamentary Forum ends in Mauritius. IGGLE consultancy to help Lesotho recover economically. And Namibia focuses on bolstering tourism industry. Well, that's all the regional news we had for you. From myself, Raymond Thikukutu, and the team back here in Windhoek. Many thanks for tuning in. Until next time, goodbye. Africa's Agenda 2063 envisions bold aspirations for the continent, underpinned by inclusive growth and development, seamless integrated trade and commerce, and competitiveness which elevates the continent's standing on the global stage. With a large youthful population, 12% of the world's oil reserves, 42% of the world's gold reserves, and 60% of the world's arable land, Africa holds vast potential to drive global growth and development in an environment increasingly defined by emerging risks. To strengthen the continent's resilience and chart the way forward in the delivery of the ambitious promise of Agenda 2063, Africans need to engage in candid conversations on the opportunities, challenges, and risks that lie ahead. This is why the 5th edition of the Kusi Ideas Festival places the spotlight on the continent's Agenda 2063, shedding light on how to unlock the continent's vast opportunity through trade, enterprise, culture, and transformation.
Between the 6th and 9th of December, delegates from across the globe converge in Gaborone, Botswana for an in-depth agenda-setting discussion on Agenda 2063, making the dream come true during the 5th edition of the annual Kosi Ideas Festival. Register today on www.kosiideasfestival.com to book your slot. This is a very important part of the budget preparation process for us, because it gives us the opportunity to engage with you, to hear your thoughts, and some of the discussions that we have here will shape the allocations. A bulk of the budget goes to ongoing projects, because it will not be prudent for us to allocate funding to new projects and not complete ongoing projects. And then what remains then is allocated amongst what we would have agreed, or those are the priority areas. The priorities include export-led growth. So for the time being and going forward, this will continue to be a priority, and all the projects and the allocation must speak to that. Building an export-led economy, attracting foreign direct investment, supporting the private sector through business environment reforms and value chain development, innovation and digital transformation, financial sector reforms, because the financial sector is the basis for a lot of these things. Infrastructure development and spatial planning will continue to be a priority going forward. Fiscal sustainability, no matter how we can all stand and say, at the end of the day, is it fiscally sustainable? We do not necessarily say we should balance a budget. Deficits are okay as long as it is prudent and it is something that will spur economic growth, that will bring jobs and development in our economy. But at the same time, it has to be sustainable. And then, of course, and most importantly, education and human capital development. We continue to think this is a priority, but what we also seem to be having issue with is it giving us the returns that we expect to get? Yes, we provide a significant budget to education and health, but are the results commensurate with the allocation that is provided? Economic growth, mo re go bitsa re kgolo ya itsholelo ka bophara mo mahatseng a kopantsote e ne o ka re e hokotsa lebelo le ntse e tla e tabogile ka lone e le hokotsa e be tsama ka 3% as a whole mo ngwageng o re le mo go ona 2023. Ha re lebela mahatsa a SACU jaaka le itse re karolo ya customs union e kgologolo go di hetla tsotlhe ha ra soboka re tsentse South Africa, Namibia, Lesotho le Eswatini o tla lemoga gore ha re soboka kgolo e re akanya gore e tla nna 0.4% re le group mme se tswa ko mo ngwageng wa 2023 mme se tswa ko kgolong ya 2.3 ya ngwaga o hitile jaanong ke le ha dielo tse gore le lebelele gore le hatse ka bophara le akanyeditswe ka 3% re le mahatsa a SACU re kopane re ko tlase ga go mahatsa a tlhabologile ga ke bue one ra itse gore a sokola le go heta a go 1.5%. ke bua se gore ke tekere ga ke tamogae le tele bone gore itshwelelo ya Botswana yone e tla modimo a se go haditse ka mo go rileng gore o tla le mo gore ngwaga o no e hetao re gule ka lebelo le go godimo thata go menagane la bo 5.8%. ngwaga o re le mo go ene ra akanya gore ta gola ka lebelonyana le le gapelenyana ga godimo ga global growth la 3.8%. ke sone se se re rang se re ngwaga e tlang re solela re itsholele ta oketsa lebelo go se e kae e tla gola ka 4.4% ga re akanyetsa re kgaremediwa ke tsone di tswa mmu jaaka nako tsotlhe mme re leka gape gore re godisene ga maemengwe e le gore ga se ya di tswa mmu e le gore le one e tla ntse e gola ka lebelo le le go godimo thata go heta malatsi otlhe. Ha ke taboga ke lebelela hela our foreign exchange reserves dinomoro tse di gaugile go ruruhadiwa ka July ne di supa gore o ka re boela mo tseleng ya go leka go ba madi go a godisa mo go tshwanetseng ne re le ga go 70.2 billion
the latest number in Ernalon. Me re tsholohela ke gore e gole go heta ho. O tla mo ra gore mentela go ngaka a ka rediwa go bo 18.6 billion go ne ka July. A eleng sabe sa ga government mo go 70.2 billion euro. So wa bona gore madi ka bontsi ke a mo re bitsa third parties ka tswa di pension fund jalo jalo ba ba bele diteng kontle. Right now ke mo Letsholathebe hospital mo Mau. Ha ke leng teng ha gona le network ya Wi-Fi e leng gore ke dumela gore rotlhe batswana re itse re teng. Ke ntse ke le gone mo Letsholathebe ke tswa mo dithusong tsa me ke bo ke nna hantle ke dirisa Wi-Fi. Wi-Fi e mo Letsholathebe e botlhokwa hela thata. E botlhokwa me le gore o kgona go dira ditiro tsa gago tsotlhe mo especially gongwe o le motho wa business. O kgona go tsena mo Wi-Fi ke Wi-Fi ya mahala. O dira sengwe le sengwe se o batlang go se dira mo go sone. It's a very good initiative actually from the government to help us with it. We can easily access information, and it also helps us to stay home and avoid doing bad things. And then normally these days you can learn a lot of things through Wi-Fi. I think they should simply improve it and so that you cannot work from home to come to the hospitals. Maybe they can widen it and then you access it from home. The internet has helped a lot of us in terms of researching, in terms of good application and send a good application. With smart sports, it's a pleasure to you. So smart sports, if you are for example, you go from 5 years, you can batla the past papers online, and look if kines topic ke sa tlhaloganye ka yone ke research and I get more information than or teacher ban tuta. Re dirisa maranyana smart boards for research ngwe re na le molwetse go na le case re sa tlhaloganye sente re research ka yone ga gona le sengwe dikgang re bala dikgang mo di computereng re dirisa yone le ka di cell phone. Ha sa re ke go re ne lo di laptop ke gona go understand like go tlhaloganya dio sentle tse go ka tsone o nga go tlhalisiwa hela e be ke lebeletse di video ke tsisa ngwana homework ne ke silo go dirisa Google gore ke research dio tse leng gore ga rena dibuka tsa teng ya no re research ka internet. Smart boards ke se dirisa go research during mo di assignment tsa ka ko school ha ke sa tlhaloganya teng ke tsena mo smart boards ke a Google be ke bona di answer. Wi-Fi ra itse re te ra dirisa le di client le tsone di dirisa re gona bona di post mo di Facebook re gona chata ko le masika le ditsala ko WhatsApp le mo Facebook. We are going to use it, especially that nowadays schools have a problem of shortage of textbooks. So teachers and students are going to research and check for the topics, teachers preparing for the students, and students reading to understand what the teachers have taught them. Students' learning will be enhanced. Like after the teacher teaches, students will get into the internet and broaden their understanding by researching on the same topic that the teacher taught. Una shagana kila kuchanisa smart boards. Chekuti kwanisa kuwa na mabasa. Chaura na manisha mwari. Shaganaka basina kuchanisa mari. Na hake nante kiba pile le piko prema. Hake le mwa jartenye ke na mo go yone ke tsaya la ka ho. Ke tsa 24/7. A gona tsatsi la mahala. Ke ba ka tsa batho dikolong. Ha go le tsietsa ke a Google. Very good afternoon. My name is Lucia Ramaswan. These are your news at 12 noon on BTV News.
The President, Dr. Mokgweetsi Masisi, has arrived in the United Arab Emirates, Dubai, for the official opening of the 28th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, COP28. Dr. Masisi is scheduled to deliver a statement on Botswana's climate change agenda, as well as articulate some of Botswana's milestones and challenges to address the impact of climate change. Over 160 world leaders are attending this year's summit. The National Health Promotion Agency, NAPA, and the Tume District Health Management Team commemorated World AIDS Day this morning in Nata Village, held under the theme Let Communities Lead. The day is commemorated globally on December the 1st to raise awareness on the disease and remember those who died from HIV and AIDS. The First Lady, Mrs. Neo Masisi, also attended the event. Government has launched the Anti-Human Trafficking National Plan, a 5-year plan meant to combat human trafficking in the country. During the launch in Mokomane, the Minister of Justice, Mr. Machana Shamukuni, said the government will be working with different stakeholders to curb the inhuman act which violates human rights. Le molato motona o wa warabo right go gweba ka batho ke tsololo ya boleng le seriti sa setho go thuba matshelo a batho ba le bantsi bana ba hetoga go nna masiela. The Ngwaketsi Land Board in the Southern Region held a workshop orientated for its new members to help them understand their roles. The critical issues the members were drilled on include governance and ethics that govern the board. The Southern District Commissioner, Mr. Mumbuluki Muchanang, highlighted the importance of working diligently when dealing with clients and stakeholders as they now serve a sensitive area of land allocation. It's very obvious that our resources are far much stretched, and at the same time we have Botswana highly waiting for our services. I would like to bid with you board members to serve them diligently with passion and love, continuing where the previous board members have led. It is to manage one of the highly critical and important resource being land. The Minister of Education and Skills Development, Dr. Douglas Letsola-Thebe, says the government will implement a number of policies and programs aimed at promoting lifelong learning and the promotion of a culture of reading in different communities in Botswana. He revealed that during the official opening of the first Continental Book Fair, Botswana, in Gaborone. These policies aimed at, among others, addressing the inability of children from non-Setswana-speaking areas to communicate in Setswana and English at reception classes and early primary education. I must point out that research has proven that learners grasp concepts better when presented in their mother tongue. To this end, during phase 1 of the implementation of the Botswana languages policy in education, 13 local languages were introduced as a medium of instruction at pre and lower primary, as I said, in over 100 schools. Let's take a glimpse into the world of sports with Siti Gyagagwa. Thank you, Lucia. Good afternoon and welcome. I am Siti Gyagagwa, and this is Botswana Connect Sports News in briefs, and these are the stories that you can expect in the next hour. The Botswana Senior National Team Men Netball has started the Africa Netball Cup tournament on a low note as they went down 31-38 against Zimbabwe in their opening match of the tournament. Now, Township Rollers has a chance to go to the top of the Botswana Premier League log standings when they lock horns with Swa Flamingos at the National Stadium this evening.
Now, Jordan Galaxy head coach Morana Ramorebudi says they are ready to go all out for maximum points when they take on Simba SC of Tanzania in the CAF Champions League Group B second game tomorrow at Obet Itani Chilume Stadium. That should be a cracker. Those are some of the stories that you can expect in the next hour. And in our studio discussion today, we'll be hosting Botswana cheerleading president. And until then, Botswana Connect continues. And once more, good afternoon. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Africa's Agenda 2063 envisions bold aspirations for the continent, underpinned by inclusive growth and development, seamless integrated trade and commerce, and competitiveness, which elevates the continent's standing on the global stage. With a large youthful population, 12% of the world's oil reserves, 42% of the world's gold reserves, and 60% of the world's arable land, Africa holds vast potential to drive global growth and development in an environment increasingly defined by emerging risks. To strengthen the continent's resilience and chart the way forward in the delivery of the ambitious promise of Agenda 2063, Africans need to engage in candid conversations on the opportunities, challenges, and risks that lie ahead. This is why the 5th edition of the Kusi Ideas Festival places the spotlight on the continent's Agenda 2063, shedding light on how to unlock the continent's vast opportunity through trade, enterprise, culture, and transformation. Between the 6th and 9th of December, delegates from across the globe converge in Gaborone, Botswana, for an in-depth agenda-setting discussion on Agenda 2063, making the dream come true during the 5th edition of the annual Kusi Ideas Festival. Register today on www.kusiideasfestival.com to book your slot. President Dr. Mokgweetsi Masisi officially arrived last night for the official opening of the 28th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, COP28. Dr. Masisi is scheduled to deliver a statement on Botswana's climate change agenda, as well as articulate some of his country's milestones and challenges to address the impact of climate change. And over 160 world leaders are attending this year's summit. Let's take a look at the following clip. Just days ago, I was on the melting ice of Antarctica. Not long before, I was among the melting glaciers of Nepal. These two spots are far in distance, but united in crisis. Polar ice and glaciers are vanishing before our eyes, causing havoc the world over, from landslides and floods to rising seas. But this is just one symptom of the sickness bringing our climate to its knees, a sickness only you, global leaders, can cure. Excellencies, Earth's vital signs are failing. Record emissions, ferocious fires, deadly droughts, and the hottest year ever. We can guarantee it even we are still in November. We are miles from the goals of the Paris Agreement and minutes to midnight for the 1.5 degree limit. But it is not too late. We can, you can prevent planetary crash and burn. We have the technologies to avoid the worst of climate chaos if we act now.
The Intergovernmental Panel on Climate Change has charted a clear path to the 1.5-degree world. But we need leadership, cooperation, and political will for action, and we need it now. It's true, our world is unequal and divided. As we see in this region, conflicts are causing immense suffering and intense emotion. We just had the news that the bombs are sounding again in Gaza. And climate chaos is fanning the flames of injustice. Global heating is busting budgets, ballooning food prices, upending energy markets, and feeding a cost of living crisis. But climate action can flip the switch. And renewable energy is the gift that keeps on giving. It's good for our planet, our health, and our economies, cleaning our air, meeting the world's growing energy demand, connecting millions of people to affordable electricity, bringing stability and security to markets, and saving money, as renewable energy has never been cheaper. Excellencies, friends, the diagnosis is clear. The success of the COP depends on the global stocktake prescribing a credible cure in 3 areas. First, drastically cutting emissions. Current policies would lead to an earth-scorching 3-degree temperature rise. So the global stocktake must set clear expectations for economy-wide national determined contributions presented by all countries that cover all greenhouse gases and align with 1.5-degree limit. The G20, which represents 80% of the world's emissions, must lead. And as close as possible to 2040 in developed countries and 2050 in emerging economies. Second, we cannot save a burning planet via fire holes of fossil fuels. We must accelerate a just, equitable transition to renewables. The science is clear. The 1.5-degree limit is only possible if we ultimately stop burning all fossil fuels. Not reduce, not abate, phase out with a clear time frame aligned with 1.5 degrees. And the global stocktake must not only commit to that, it must also commit to triple renewables, double energy efficiency, and bring clean energy to all by 2030. The economics are clear. The global shift to renewables is inevitable. The only question is how much heating our planet will endure before it happens. The Intergovernmental Panel on Climate Change is recommending ending our addiction to coal by 2030 in OECD countries and 2040 for the rest of the world. At the same time, according to the International Energy Agency, the oil and gas industry accounts for just 1% of clean energy investment. So allow me to have a message for fossil fuel company leaders. Your old road is rapidly aging. Do not double down on an obsolete business model. Lead the transition to renewables using the resources you have available. Make no mistake, the road to climate sustainability is also the only viable pathway to economic sustainability of your companies in the future. And I urge governments to help industry make the right choice by regulating, legislating, putting a fair price on carbon, ending fossil fuel subsidies, and adopting a windfall tax on profits. Excellencies, third, climate justice is long overdue. Developing countries are being devastated by disasters they did not cause. Extortionate borrowing costs are blocking their climate action plans, and support is far too little, far too late. The global stocktake must commit to a surge in finance, including for adaptation and loss and damage. And it must support reform of the multilateral development banks to leverage far more private finance at reasonable costs for developing countries in climate action. And developed countries must show how they will double adaptation finance to $40 billion a year by 2025, as promised,
and clarify how they are delivering on the $100 billion as promised. Excellencies, the climate challenge is not just another issue in your inbox. Protecting our climate is the world's greatest test of leadership. And so I urge you to lead. Humanity's fate hangs in the balance. Make this COP count. Make this COP a game changer. Make this COP the renewal hope in the future of humankind. Thank you. I would like to extend my heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan for his warm invitation to speak to you at the opening of COP28. 8 years ago, I was most touched to be asked to speak at the opening of COP21 in Paris, which of course culminated in the Paris Agreement, a landmark moment of hope and optimism when nations put differences to one side for the common good. I pray with all my heart that COP28 will be another critical turning point towards genuine transformational action at a time when already, as scientists have been warning for so long, we are seeing alarming tipping points being reached. I've spent a large proportion of my life trying to warn of the existential threats facing us over global warming, over climate change and biodiversity loss. But I was not alone. For instance, Sheikh Mohammed's dear father, Sheikh Zayed, was advocating for clean energy at a time even before the United Arab Emirates as such came into being. All these decades later, and despite all the attention, there is 30% more carbon dioxide in the atmosphere now than there was back then, and almost 40% more methane. Some important progress has been made, but it worries me greatly that we remain so dreadfully far off track, as the Global Stocktake report demonstrates so graphically. The dangers are no longer distant risks. I have seen across the Commonwealth and beyond countless communities which are unable to withstand repeated shocks, whose lives and livelihoods are laid waste by climate change. Surely, real action is required to stem the growing toll of its most vulnerable victims. Repeated cyclones batter vulnerable island nations like Vanuatu and Dominica. India, Bangladesh, and Pakistan have been experiencing unprecedented floods, and East Africa is suffering a decades-long drought. This past summer, in common with Spain, Greece, the United States, and many other countries, Canada experienced its most severe wildfire season on record, with 18.5 million hectares of land burned, causing terrible loss of life and property, and of course, releasing enormous amounts of greenhouse gases that contribute to dangerous feedback loops to which climate scientists have been alerting us for decades. As I've tried to say on many occasions, unless we rapidly repair and restore nature's unique economy based on harmony and balance, which is our ultimate sustainer, our own economy and survivability will be imperiled. Records are now being broken so often that we are perhaps becoming immune to what they are really telling us. When we see the news that this last Northern Hemisphere summer, for instance, was the warmest global average temperature on record, we need to pause to process what this actually means. We are taking the natural
world outside balanced norms and limits and into dangerous, uncharted territory. We are carrying out a vast, frightening experiment of changing every ecological condition all at once, at a pace that far outstrips nature's ability to cope. As we work towards a zero-carbon future, we must work equally towards being nature positive. With what we are witnessing, our choice now is a starker and darker one. How dangerous are we actually prepared to make our world? Dealing with this is a job for us all. Change will come by working together and making it easier to embrace decisions that will sustain our world, rather than carry on as though there are no limits or as though our actions have no consequences. As you gather, ladies and gentlemen, for these critical negotiations, the hope of the world rests on the decisions you must take. I can only encourage you to consider some practical questions which might inform the task ahead of you. Firstly, how can our multilateral organizations, which were established at a different time for different challenges, be strengthened for the crisis we face? How can we bring together our public, private, philanthropic, and NGO sectors ever more effectively so that they all play their part in delivering climate action, each complementing the unique strengths of the others? Public finance alone will never be sufficient, but with the private sector firmly at the table and a better, fairer international financial system, combined with the innovative use of risk reduction tools like first loss risk guarantees, we could mobilize the trillions of dollars we need, in the order of $4.5 to $5 trillion a year, to drive the transformation we need. Secondly, how can we ensure that finance flows to those developments most essential to a sustainable future and away from practices that make our world more dangerous across every industry in every part of the world? I have, for instance, been heartened by some of the steps taken by parts of the insurance sector, which plays such a vital role in incentivizing more sustainable approaches and providing an invaluable source of investment to reduce the risks we face. Thirdly, how can we accelerate innovation and the deployment of renewable energy, of clean technology and other green alternatives to move decisively towards investment in this vital transition across all industries? For instance, how can we increase investments in regenerative agriculture, which can be a nature-positive carbon sink? What incentives are necessary? And how can those which have a perverse impact be eliminated with all due speed? Fourthly, how can we bring together different solutions and initiatives to ensure coherent, long-term approaches across sectors, countries, and industries? For virtually every artificial source of greenhouse gas emissions, there are alternatives or mitigations which can be put in place. That is why it is encouraging to see industry transition plans being developed both nationally and globally, which will help each sector of our global economy onto practical pathways to a zero-carbon, nature-positive future. And, ladies and gentlemen, fifthly, how can we forge an ambitious new vision for the next 100 years? How can we draw on the extraordinary ingenuity of our societies, the ideas, knowledge, and energy of our young people, our artists, our engineers, our communicators, and importantly, our indigenous peoples, to imagine a sustainable future for people everywhere, a future that is in harmony with nature,
not set against her. Ladies and gentlemen, in your hands is an unmissable opportunity to keep our common hope alive. I can only urge you to meet it with ambition, imagination, and a true sense of the emergency we face, and together with a commitment to the practical action upon which our shared future depends. After all, ladies and gentlemen, in 2050, our grandchildren won't be asking what we said. They will be living with the consequences of what we did or didn't do. So if we act together to safeguard our precious planet, the welfare of all our people will surely follow. And we need to remember, too, that the indigenous worldview teaches us that we are all connected, not only as human beings, but with all living things and all that sustains life. As part of this grand and sacred system, harmony with nature must be maintained. The earth does not belong to us. We belong to the earth. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. When we talk of the smart spots, which is an internet provision by the government of Botswana to us as workers in the travel administration, as well as the public, it is not limited to us. It is a free internet which is done so that the general public can even use it. We do not have limits on it. It is free and it is 24 hours. Actually, as we know, we've got the government's new priorities where there is what we call the reset agenda by the President of the Republic of Botswana. It talks of valuing what we have. Take value on the services that you provide. So first of all, I would commend the government of the Republic to have actually looked at this as very positive. You can remember the customary courts as a customary system. We would maybe think of them as a place where you can't even find internet. Now, where does Botswana come from? Where does or is the government leading to? The government is leading to say we are prioritizing. We are even going a mile. We are going to the customary courts. We are putting internet there. Let us look at the President's agenda on issues of a knowledge-based economy. And we handle criminal and civil cases in the customary courts. We've got to benchmark. We've got to go into internet to see how issues were solved. We even have to refer maybe to the books of law where it is easy access. Even as public, when they are here and there is a place where they can go to and easily get into internet freely, valuing customary courts, primary schools, health facilities, and all that, we are going to obviously become a nation which is actually going forward, leading to success. But the key word that I've told is a knowledge-based economy. Because how do you get into economy if you are not knowledgeable? Remember,
the global village where we you can actually buy any good from any country in the world. But how do you do that? You can communicate within less than a minute. Somebody in UK, somebody in America, somebody in Singapore, somebody in Dubai, you mention it, he will even be communicating with you. That's through internet. So we are very pleased as customary courts, as the traditional leadership, as the community at large, because I stand here for the community. I would say definitely they are very happy. Kotla meetings, we are here, and as they are here, they access internet. Because I would give you an example. The traditional system, the Kotla system of Botswana, it is a way where we, the government and the community, discuss issues. And as they discuss issues, apparently you can even see Parliament live through smart boards. You can even get into internet and get information. I should think even the Hansard and all that, and even other issues. Like now, I've opened smart boards in my laptop here, looking at the national priorities, for example, looking at a lot of issues that relate maybe to the customer system. So that is how we use it. I think the implementation of change, our mindset, how we look at things, how we discuss things, how we approach the community. That's an approach that is a changed approach of a management style. So I can only say we are very happy to have it. A pivotal weekend we are looking forward to. That is tomorrow. There is a lot that is happening. The CAF Champions League, it is continuing. Joining Galaxy, who are the representatives from the southern part of the continent. And indeed, Botswana, I will be out at the Obed Itani Chilume Stadium in Francistown, Tropoyamuka, doing what they do best. Remember, they beat Wydad Casablanca in Marrakesh, Morocco last week with a 1-0 victory. Sisinye, courtesy of a goal from Taban Sisinye. What a beautiful weekend. People of Francistown should go out there and indulge themselves with some beautiful, beautiful football match. They take on Simba SC of Tanzania. And there is some action also regarding the Botswana Football League later on. The National Stadium, Township Rollers versus Swa Flamingos. Like I'm saying, plentiful of action that you can look forward to. And how can I forget this one? The big one in the national first division, Mochudi Center Chiefs, Extension Gunners. It doesn't get any big and better than that. But today, I'm not here to talk about all that because there is some interesting developments which are happening regarding the other interesting sport that is currently growing at a very, very rapid speed, and that is cheerleading. Well, they have their national championships tomorrow, and they'll be held at Rainbow High School Hall, so you can go out there and support the team. But in studio, I'm joined by the president of Botswana Cheerleading Association, that is Newaselo, to come and shed some light into what is it that they have put in place to make sure that those of us who will be heading to Rainbow will get to enjoy the best of cheerleading. Thank you, we're talking about some interesting national championships that will be held tomorrow. Maybe hela gongwe motswana o ile gore o ntse a sa itse ka cheerleading. Ya ka ke bua ke sport se se ga tlhogang gore mo nakong ya gompieno re tsama ha kae before we get to talk about the finals. Nyamere ntse ra totoba. I'd say from where we started to where we are right now, gona le go supa kgolo. Re simolotse re le banyenyane, re simolotse ka team e 1,
tsa nna pedi tsa nna tharo di ano di wa di boela ko go one mme di tlela di ntse di tlhatloga gompieno we've got more than 20 teams. Before we get to talk about ensuring that sport does have many affiliates and is played by most in the country, why was there a need? Why did you feel compelled to start cheerleading? I love cheerleading. I've always loved cheerleading. I loved majorettes. I loved cheerleading. When I was at primary school, I played majorettes, so I loved it. And then growing up in SSC, I couldn't find the sport anyway. And I was like, I need to introduce this thing. Yeah, and you're saying you couldn't find the sport anywhere. Somebody will be asking, is cheerleading even a sport? Some people are asking, how do you win? How do we say this one will win? That's the most interesting part. Cheerleading is actually a sport. It's a very competitive sport. First of all, you have to be somebody who is super sport, and also different team choreography athleticism blend and you understand it's one you have to move like one big body because you are doing the same thing. It has to be one thing, but you are doing it lelebanzi. So now you begin to make it special, or you start creating individuals, say the ripples, the waves in but also uniformity am strength the emotion do you have proper motions in what you are doing, because the judge should be able to see those hands but when but now I can be able to tell she's not doing the right moves. She's not doing proper. They're not doing the proper hand placement and leg placement. So that's how you judge the sport, and you are able to tell who wins against the other. So mostly I say about the beauty of choreography. How you but it's a team because I'm not the technique, the skills that went into the dance. Cheerleading is entertainment, and it should be about the beauty that somebody's witnessing. That that's yes, great it's talent. about entertainment, but there has to be a lot of creativity, a lot of work. Like I'm saying, how much effort and work did you put into your choreography? Did so much work go into it. Yeah, well, right. We're building up to the 2023 National Championships that will be held tomorrow at the Rainbow High School Hall. You talk about, different aspects of the sport that are put in place to ensure that at the end of the day, a comprehensive performance it put forth. And this tells me there is a lot of training, there is a lot of coaching in terms of the development of sport in the country. Where would you say we are in terms of the level of coaches that we have to ensure that they impart the right knowledge, the right skills to those that they are developing? I would say we're at a very basic level because through trainings, but they learn to impart the little knowledge that they have so that we keep on moving step by step. But even wherever we are, competing at a very basic level because next year budget the coaches are by the attachment thing at least mo South Africa the administrator plan other international coaches to still come and impart more skills, more the coaching the athletes. Yeah, that actually was going to be my next question, because I was going to ask you this question that in terms of working with international
governing bodies of cheerleading, how are we moving in terms of ensuring that we catalyze the development of the game here? Because there is no how we're going to develop if we don't have the support of other, Africa cheerleading federations and world cheerleading federation. No, they're very supportive actually. It's just that we have to somehow how be in a position but they're always available. We always do international online trainings because onlines are easy. Either there and they're able to connect and then we do online trainings. We've done a lot of them. We've done in the past like 3 months we had freestyle pom training, we had cheerleading training. Cheerleading and then I'm saying freestyle pom. Cheerleading is the one where you see the lifts, the basket process and all of that. And then freestyle pom is the dancer, the pom pom that you normally see. The one that you guys love. That's freestyle pom. And then we have the hip hop chair, which is just hip hop, but we also look like I'm saying really the things that you really need to incorporate into a dance, and then you are able to say this dance wins because we've seen the best out of it. In terms of skills and technique, like I said. Now, Botswana National Sport Commission CEO Teolos Rufo earlier this year announced that there will be a new funding model which has put member federations into TAR systems, which will then give those member federations grants from government as per the rankings, which means the highest ranked federation gets to get a lion's share of the budget that has been allocated by government. And this is very much informed by your long-term developments with regards to what is it that you want to achieve, and show that how can you also contribute to the general development of the economy in the country, which then gets to give you points in terms of higher rankings to say. One will be thinking, what is the purpose of doing cheerleading? What is the importance of cheerleading in respect to what I've just said with regards to, contributing to the gross domestic product of this country? How far would you say cheerleading can be a positive add-on in terms of this already existing sporting codes that we have? Hey, there's a lot that you can contribute in. The more we learn, the more we get to a better position in terms of cheer sport and understanding other sport. We're able to also learn how host championships, Africa championships, even the World Cups and all of that. We have that opportunity. But it also comes with Lerona, we're really in a better position to do those things. So that's why we need to train more and more coaches so that we are able to share in this thing, how do we contribute to the growth of the economy and all of that. So I take in the next 5 years, really in a better position to host Africa championships. I believe those are some of the long-term objectives that you have put before yourselves and align them with, of course, with the Botswana National Sports Commission long-term development plan. But now let's come to Botswana, the cheerleading national championships that are happening, that is tomorrow. How did we get here? Did we have any competitions which informed us of the talents that we're going to see tomorrow, the clubs that we're going to see there tomorrow? Has there been any other competitions prior to these championships? Yeah, we normally have tournaments, but I would say that it's more of an open call because we are still not in a position to say we are eliminating at this stage, we are eliminating at that stage. So for us, it's more of child development and development of the sport. We'll get into a position where now we're starting to begin to say you proceed to the next stage because you qualified at a certain point because of 1, 2, 3. So I'd say for now it's just an open call where we just brought any team and every team to come and compete in different categories and stuff like that. Maybe before I get into the important part of these championships, maybe for yourselves as the administrators at this very moment, what are some of the objectives that you've put for yourselves to say after 2 years, after 3 years, after 4 years, this is what we would have loved to achieve, so that we are able to tell at this stage how far or how close we are to what we want to achieve? Most importantly, we train more coaches.
Yes, if we can get a lot of our coaches knowing what they're doing, we are sure we'll get athletes doing the right thing and being able to compete internationally at a very, very high level. Like I'm saying, we're doing cheerleading at a very basic point, but we really want to move to a very, very high position where they're able to compete at top levels, at all-star leagues. So yes, in the next 2 years, let's get more coaches trained, and then next 5 years, let us make sure that we have our teams competing in the World Cup. Yeah, at this present moment, you said that a lot of our coaches are at the basic level. Where would you say we are? Will it be possible for us to achieve the objective of having at least 10 or 20 coaches achieving level 1, level 2 coaching accolades in the next, I would say, 2 years, 3 years? Yes, it's possible. The one will be financially. Will be funds and all of that, yes. So if we are not financially challenged, it's not a problem to even train 50. Yeah. The coaches are there, kids are willing and able, prepared to like come and train and become professional coaches. We have them. Yeah, in terms of, you're talking about the budget, and I'm wondering how expensive is it for one to enroll in a coaching course? Because I believe there are some out there who maybe may be passionate enough to, pay for themselves and not necessarily rely on the budget that you're given by the government to start, training or acquiring the necessary qualifications with regards to becoming coaches in the sport. It ranges between $2,000 to $10,000 for you to train and be qualified and professional. Yeah, and what are the benefits of becoming a coach? I mean, spending that much to acquire that certificate, how can it then benefit you? Because it has to be an investment. Yes, it will benefit one in the sense that you can coach international teams. It's not, you are not limited to coaching Botswana. There are international coaches that are coaching in different countries. You can travel around training, just like we're bringing different coaches. It means they're making money through that they're able to provide for themselves because they're making cash out of it. So the opportunity our trainer, well, locally, yes, they can still train and they're able to sustain themselves here and there, and then they can still train anywhere else, as long as they have the right skills and the right certifications. Yeah. Well, I believe if you're out there and you're currently watching, there is a gap that currently exists that you can tap into and ensure that you make life out of this great opportunity of becoming a cheerleading coach. And you can go and be a coach in South Africa, in Nigeria, in the US, where the market is really, really rewarding in terms of the financial benefits. Last time when we were here, we spoke about, getting to work with other federations, because this is a sport that gives energy, adrenaline filled and very exciting, beautiful craft that is put in exhibition with regards to prior, halftime or after any other sporting activities. It is a sport that can be put within another sport activity or an event. How far are we in terms of, ensuring that Joining Galaxy is playing the CAF Champions League? We can have our cheerleaders going out there supporting. Township Plus is playing this evening. You can go there. The Botswana Netball Federation is currently hosting the Africa Cup and at UB Indoors, and that's when, cheerleading can get to perform and be seen. No, we're getting there. We were still, I agree, you build block by block until you say we can go out. You wouldn't want to go and not give someone something that you an incentive. So we've been really trying to build this can be entertainment. This you can make extra because of this and that again. So we've been training to get them into a position where we're able to say now we can take this thing out and showcase in different
events or sporting events or any other events that are happening out there. So I think right now we are able to showcase whatever we've been preparing. Yeah. Now, the national championships that will be held tomorrow at Rainbow High School, what do you have in store for us? What is it that we can look forward to in terms of the competition that we are likely to see at Rainbow High School? It's a tough one because I've had the opportunity to check out most of the teams and see what they're doing, and they have thoroughly prepared. So I would say be prepared to be inspired and be mesmerized because they worked really hard. Each team has been working really hard. I think the weight competition alone worked magic on them, so the preparations are really going on, and people should really come and enjoy and appreciate what cheerleading is. It's not only cheerleading, it's also majorettes. We have majorettes competitions and cheerleading competitions that will be going on. So we've got about 15 teams that are competing. We're supposed to have 20, but others couldn't come because of logistics. So we're only having 15, but it's gonna be a gala. Yeah, it's gonna be a fun-filled day out at Rainbow High School Hall. In terms of as a sport, I mean, we watch football, we watch rugby, we watch any other sport, be it badminton. It's ever so interesting. How will be a cheerleading in terms of it as a sport being, I would say, therapeutic to whoever has got stress, to just go out there and watch these young talents do amazing things, great things with their bodies, flexibility, athleticism, so forth and so on. How important is it for those that are watching to come and just soothe their minds? It is very important. You're gonna relax your mind, you're gonna enjoy yourself, you're gonna forget about everything else that's bothering you out there. So it's quite entertaining. I would say that cheerleading it's really entertaining. You won't regret the time that you spent there. Yeah, we're talking about cheerleading and some of the great benefits that you as a fan can be able to benefit. I mean, if you are stressed, if you are having hard times with calculating debts that you're currently before you, I know it is month end and they never fail to pitch. So you can just go out there to Rainbow High School Hall to ensure that you catch up with some cheerleading that is happening. And also for the sponsors, I believe this also is an opportunity to grow your brands or your already grown brands to help cheerleading to get to the next level. And I'm speaking of sponsors here. How is it going in terms of trying to convince them to, be part of this sport that is relatively unknown at this very moment? How difficult is it for you guys to be able to say, come forth and be part of us? Extremely difficult, but it's a recognized sport. In Nailore, hey, my bosses are going to feel can do what is this, but we really want to work hard to prove ourselves. That you can't regret investing with cheerleading. Very soon. You first have to do the groundwork. So I think after this, many doors will open. Many doors will open. Your last words as we wrap up our discussion this afternoon. What do you say to the competitors, to the sponsors who are out there, to the fans, just in a minute, your whole words to those that are watching and who are starting to follow the sport of cheerleading? I'll say to all the athletes and the coaches, I've seen you guys working tirelessly. I've seen them work hard. I've seen them spend sleepless nights preparing for these championships. And I wish all the teams all the best of luck, that tomorrow is that day they should go out and do their very best. They've been training really hard. And I want to say to the general public, we need them to come and support. If you're not doing anything, just come to cheerleading and come and watch and enjoy your time. We're starting from 10 a.m. The official program is going to start running from 10 a.m. to 1 p.m. We'll be done. Yeah.
So free entry, whoever is around in and around Gaborone can just pass by. And 50 pula, we've got lots of overheads, so we're trying to cover here and there. Yeah. But it's only $50 because I can charge us just as little as $50 will get you entry into Rainbow High School to get to enjoy some beautiful cheerleading exhibition that will be out on show at Rainbow High School Hall. So that is it with regards to you being able to play your part and ensuring that you help them to advance and grow the sport that they are saying can be of great benefit to the entire populace and of course to the entire economy of this country. Remember, it is the weekend. We're looking forward to some great things. Cheerleading, one of them. Joining Galaxy versus Simba, one of them. Township Rollers, Sua Flamingos, another exciting fixture that you can look forward to. UB Indoor Arena currently hosting the Netball Africa Cup. It is happening, and tomorrow, National First Division, Mochudi Center Chiefs, Extension Gunners. It doesn't get any better than this. It is the weekend that we are so looking forward to. Let's hold it right here. We will be back shortly with your Setswana News Bulletin. Do not move an inch. Africa's Agenda 2063 envisions bold aspirations for the continent, underpinned by inclusive growth and development, seamless integrated trade and commerce, and competitiveness, which elevates the continent's standing on the global stage. With a large youthful population, 12% of the world's oil reserves, 42% of the world's gold reserves, and 60% of the world's arable land, Africa holds vast potential to drive global growth and development in an environment increasingly defined by emerging risks. To strengthen the continent's resilience and chart the way forward in the delivery of the ambitious promise of Agenda 2063, Africans need to engage in candid conversations on the opportunities, challenges, and risks that lie ahead. This is why the 5th edition of the Kusi Ideas Festival places the spotlight on the continent's Agenda 2063, shedding light on how to unlock the continent's vast opportunity through trade, enterprise, culture, and transformation. Between the 6th and 9th of December, delegates from across the globe converge in Gaborone, Botswana for an in-depth agenda-setting discussion on Agenda 2063, making the dream come true during the 5th edition of the annual Kusi Ideas Festival. Register today on www.kusiideasfestival.com to book your slot. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will, for the next 25 years, transform Greater Gaborone to a mobile, compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Siboni Road, BTV Circle, and Kudumatse Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control, CTC, as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone.
These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services. Batsoma dumela tse ke dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe di go kopanya le nna Lucia Ramaswi. Ha re lebella tse di gogang go pele motsagareng ono, Tautona Masisi a tsena phuthego ya mafatshe ya COP28 kwa United Arab Emirates. Setšhaba se kopiwa go itlama go thusa maiteko a go nyeletsa HIV and AIDS. Fa mo go tsa metshameko, setlhopha sa setšhaba sa bomme sa netball se latlhegelwa ke motshameko wa kgaisano ya Africa Netball Cup. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa lefatsheng la United Arab Emirates ko toropo kgolo ya Dubai go tsena phuthego ya mafatshe ya go fetoga ga seemo sa loapi ya COP28 e tsweletseng ko. Tautona Masisi o solofetse go bua ka ko phuthegong eo maitsiboeng ano ka fa lefatshe leno le bonang go ka dirwa ka teng go babalela lobopo. Tona wa ditswammong le kgotetso re lefoko moagi a re mafatshe a tlhabologang a tla tshwanelwa ke go thusiwa ka madi a sena morokotso go lwantsha go kgotlhelesega ga tikologo. A re seng jalo go tla nna mathata gore mafatshe a tlhabologang a amogele dithuso tsa madi tse di ka ba tsenyang mo dikolotong. O buile seo kwa phuthegong ya baeteledipele ba mafatshe e tsweletseng ya go thutafala ga loapi kwa go solofetsweng gore go tliwe ka ditharabololo tsa sennela ruri go lwantsha seemo seo. A re utlwa pego ka Onthatile Boti. Tautona Masisi o gogile kwa Dubai go nna le seabe mo phuthegong ya go lwantsha seemo sa go fetoga ga loapi kwa mafatshe a solofetseng go tsaya ditshwetso mabapi le go sireletsa lobopo go kgotlhelesega go ya pele. Gona kwano o fitetse ba romileng ba tsweletse ka go buelela lefatshe la bone le go tla ka ditharabololo tse di ka sologelang lefatshe leno mosola. Fela mekgang kgolo kwano e santse e le madi a saleng a tshepiswa mafatshe a tlhabologang go leka go lwantsha seemo se mme fela a le thata go tswa mo dipateng tsa beng ba one. Gompieno debate nngwe teng ke ya gore a re fie madi re thusiwe ka madi e seng le di-loan e le di-grant tse di ka kgonang gore anong gore re oketse lobelo la gore re tsise renewable energies re be le gore na le madi a e leng gore re ka kgona go dira yalo ka one re le mafatshe. Jaanong ke sone se e leng gore anong kgang e thamela teng o tla itse gore mafatshe a mangwe ne go bua gore ba file thoto ya madi o tla le gore 2% ya thoto ya madi ke di-grant, the 98% ke loan. Jaanong bo tla le gore anong o ka pitlaganyetsa mafatshe gore anong ba simolola be go tsaya dilo di sele tse e leng gore di turu ka gore people talk about renewable. Let me tell you about solar. Ga letsatsi ya ka o tlebe le tikela yana that's what we call gore ga le consistent, so it's intermittent. Mo gore ang gore ana ga letsatsi le phirima batho ga bana yone energy ba tshwanetse ba dirisa go apa go tshuba ka yone. Gore a gore go tlhokagala storage seo people when they talk about cost ya gore cost e go tlase ga banke ba bua ka cost ya storage sa teng. Lefatshe la Botswana fela jaaka mangwe le butse matho fela thata ebile ga le eletse gore dipe dithuso tse ba ka di bonang kwano go lwantsha seemo sa phetogo ya loapi di be di tla di na le megatlana. There will be an incentive carrot nyane e tsholediwang jang ga o se ro a tumela carrot o bo fitlhela mogala a bona carrot e sutile. Jaanong these are the issues se tshwanetse go di netle. Ga ke rate go bua ka lefatshe lengwe mme le ne la fia madi a ka tshwarang $8.5 billion.
go te tsamaya le go phusha di renewable salon but bo fitla le gore ga ba tlhatlhamola 8.5 bona ke di-loan hela mo teng bokananyana ke gone netlane yaanong dilo tsena re tshwanetse gore di buele mafatshe a ka kwano gore batho ba kgone go tlhaloganya gore kana mmedi yaanong re setse re tlhaloganya dilo ka bontsi yaanong a le bone ba re letlelele gore re dire dilo tsa rona ka fo nna re bona re ka kgona ka teng mme re sa losegatse tikologo re ntse re setse yone mono o re o saenetse rotlhe re le mafatshe gore ya re babaleleng tikologo ya rona magatse segolo jang a Africa a tswa kgakala supa fa a tlhabogileng a tshwanetse go ntsha madi a mantsi go emisetsa go kgotlhela tikologo ka nakong e neng a itlhabolola sone seo se ne sa goga ka lobaka mme loape lone le tsweletse ka go kgotlheletsa go ya pele jaanong go mo phuthegong go dira dilo botoka go na le pele o Nthabile Boti BTV News Dubai. Lefatshe la Botswana la kgoletswe maiteko a lone a go atlega mo selong se se beilweng ke lekgotla la UNAIDS sa go thibela go anama ga HIV and AIDS se mo nakong eno se tsamayang kwa go 95, 98, 98. Fela banna ba kgothaditswe go tsaya kgato go itse seemo sa bone sa HIV and AIDS ka jaana e le bone ba santseng ba saletse ko morago fa go itlhatlhobelwa HIV and AIDS. Se se builwe kwa letsatsing la mafatshe la segopotso sa ba ba amilweng ke HIV and AIDS se se neng se tshwerwe kwa Nata mosong ono. Accordingly, 95% of people living with HIV in Botswana are aware of their positive status, with 98 of those aware of their status being on ARV or ART, while 95% of those on ART having achieved viral load suppression. Further interrogation of this result shows that men are lacking on the first 95, with only 93% of them be aware of their HIV positive status. On the other area where we need to focus on as a country is that of the adolescents and young people aged 15 and 24 years. Of those living with HIV, among this category, only 84.5% are aware of their positive results, which is below the national average of 95%. I must therefore at this moment echo the call made by His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Abetso Masisi, President of the Republic of Botswana, by urging all of you to join government and other players in the response to take bold steps and aim to reach 100, 100, 100. Puso e dirile lenaneo le le tla itebaganyang le go fedisa dikgang tsa go thupiwa ga batho la ngwaga tse 5. Kwa tshimolodisong ya lenaneo leo kwa motseng wa Mokgomane, tona wa molao Rre Matšhana Shamukuni o tlhalositse fa puso e tla tshwaragana le maphata a farologaneng go lwantsha bothata jo. Lenaneo le tla thusa ka ditsetlana tse di tla thusang go lwantsha go thupiwa ga batho mo lefatsheng leno. A re tse dintlha ka lone Sekobo. Mafatshe-fatshe a apesitswe kobo ka letshoba ke go thupiwa ga batho la Botswana e le lengwe la a amilweng ke borukutlhi jo. Le fa go ntse jalo, puso ga e iponetsa pa go mekamekana le seemo se se gatakang ditshwanelo tsa setho le kgololesego ya bone ka go nna gangwe le gape le simolodisa mananeo le melao go lwantsha seemo. Lenaneo le le simolodisiwang le tla thusa go lwantsha bosetlhogo jo le go netefatsa fa setšhaba se na le dikitso tse di maleba go emelelana le borukutlhi jwa mofuta o. Mogolo wa rona o mongwe hela ke gore ba rote re me kgathanong le molato motona o wa boraboko ba gaetso go gweba ka batho ke tsololo ya boleng le seriti sa setho go thuba matshelo a batho ba le bantsi bana ba hetoga go nna masiela jaanong lenaneo le ke lone le re simolodisa mo ngwageng o re ya go le wetsa ka ngwaga wa 2028. Le rona re le batho re tshwanetse go re goga
re go itse re eme puso nokeng ka gore go tla matshelo go buiwa ka matshelo a bana ba rona a banka ba rona ba re ba ratang mme puso e gaketse le mebuso ya mahatshe a mangwe ke sone se tleng re le ga o etela ko Aforika Borwa go mahatshe mangwe jalo e re o tsamaya ka bana e le go tshwana gore go ne le mekwalo e rurihaditsweng tota go tlhomamisa gore bana ba ga maina a bone a mpo sefane sa bone e se se wena o se dirisang wa bo tsamaya le bone ka tsela e ntseng jang go dira jalo batho betho a beso lwa sotlwa ya be le gone go hema dilo tse di ntseng jaana tse le go hema tsone diphatsa tse di ka nnang jaana go thupiwa ga batho ga go ame batho ba ba dingwaga tse di ko tlase ga 12 ka jalo go le botlhokwa fela thata gore motswana mongwe le mongwe a nne le kitso e e tlhamaletseng ka borukhutlhijo bana ba getso ka bothata bo re bo tshwereng bo bo garologaneng mo lehatsheng bo kiwa ka dilo ka mehuta bo kiwa ka maranyane ga o na le enana o mo maranyaneng ga o itse re bua le mang ka moso motho a teng o mo romeletse ticket ya sefofane ke gona ka itse go rialo ngwana ba getso ga ke re motho o ka tlase ga dingwaga tse 18 le re ba lekane ba megala ke lekana-kana ba go bua ka bona lefatshe leno le beile menwana ditumalano mo dingwageng tse di fetileng di akaretsa ya Palemo Protocol e itebagantseng le go rarabolla bothata jo e le sekao sa maitlamo a lone go fedisa bothata jo. Lone Sekobo, BTV News, Mokgomane. Tona wa Thuto le Tlhabololo Dikitso Dr. Douglas Letsola-Thebe a re puso e tla diragatsa melawana le dithulaganyo tse di itebagantseng le go rotloetsa thuto ya sennelaruri le go bala mo mafelong a farologaneng mo Botswana. O buile seo a bula semmuso ditshupo tsa Continental Book Fair Botswana mo Gaborone. Paul Puduhudu ka pego. Nngwe ya melawana le dithulaganyo tse di itebagantseng le go rotloetsa thuto ya sennelaruri ke ya diteme tse di buiwang mo gae mo thutong. Mme puso e lemoga mosola wa go simolla tiriso ya teme tsa mo Botswana mo thutong ka maikaelelo a tekatekano mo dithutong tse di kwa tlase. These policies aimed at, among others, addressing the inability of children from non-Setswana speaking areas to communicate in Setswana and English at reception classes and early primary education. I must point out that research has proven that learners grasp concepts better when presented in their mother tongue. To this end, during phase 1 of the implementation of the Botswana languages policy in education, 13 local languages were introduced as a medium of instruction at pre and lower primary, as I said, in over 100 schools across our country. Maikaelelo a ditshupo tsa Continental Book Fair ke go tlisa bakwadi le bagatisi ba dibuka go neelana maele le dikakanyo go supa ditirelo tsa bone le go buisana ka dikgwetlho. Ditshupo tse di ne di ngwekile bakwadi le bagatisi go tsweng mafatsheng a farologaneng a Afrika, a Zimbabwe, Zambia le Afrika Borwa. Ladies and gentlemen, the Continental Book Fair is meant to bring together authors, publishers, printers, filmmakers under one roof so that they can interact, expose their services and talents and products, and learn from one another, discuss their problems, discuss their challenges, and chart the way forward. Erika thuto e le yone konokono ya katlego mo botshelong, batsadi le setšhaba ba rotloediwa go tsaya thuto ya bana ka tlhoafalo. Paul Puduhudu, BTV News, Gaborone. Ha re gatela pele ka dikgang tsa rona, lekgotla la kaboditsha la gangwaketse le ne le tshwere dithuto puisano go rutuntsha badiri ba lone ba bašwa ka tsamaiso ya kaboditsha le tirisanommogo ya setšhaba le bana le seabe. Molaodi wa kgaolo ya Borwa Remo Mpoloki Motšhanang o kopile badiri bao go nna kelotlhoko le go bereka ba sa tseye letlhakore mo dikganyeng tse di masisi tsa kabo ya lefatshe. Ke se go fetse Makwinja ka pego. Maloko a mašwa a rotloeditswe go thusa setšhaba ka tolamo le bonokopila go sena tshokamo le tiro e sa tlhokafaleng mo kabong ya lefatshe.
Dingwe tsa dikgang tse di thobaetsang ke go raelesega ga badiredi ba kabo ya lefatshe go iteba pele ba felele ba amega mo dikganyeng tsa tshenyetso setšhaba ka go ikabela lefatshe le go le rekisa mo go sa thamalang. Ka jalo thuto e boele maleba thata mo mohameng o segolobogolo ka ditsamaiso le merero e tsepameng go thomamisa fa bothe ba kola tshiamelo ya go abelwa lefatshe ka tekatekanyo go tlotlomatsa seriti sa lelapa lengwe le lengwe. It is very obvious that our resources are far much stretched, and at the same time we have BOTSWANA highly waiting for our services. I would like to plead with you, board members, to serve them diligently with passion and love, continuing where the previous board members have left. It is to manage one of the highly critical and important resource being land. E re ka lephata le le lengwe la maphata a itsholelo ya lefatshe leno ikagileng ka lone go bo go le botlhokwa go tsamaisa ditirelo sentle. And for the mainland board, that is going to guide us going forward. And that strategy will be our guiding principle. That strategy is what we are going to be employing to ensure that we deliver to the mandates of this land board. Financial year, budget 17,950. 8,382. It's a narrow detail this financial year. Mid-Renema, it's a last financial year. 9,650. 730 is outsourcing. Phata la ka boditsha lena la tswella ka go solofetsa setšhaba go abaditsha di le sekete mo kgaolong ya borwa pele ga ngwaga wa 2023 o ya bokhutlong. Ke se go fetse Makwinja BTV News Kanye. Seemo sa tlhaelo ya metsi kwa kgaolong potlana ya Tonota jaanong se a beba. Modulasetilo wa khansela potlana eo re baemedi Medupe a re seemo seo se tokafadiwa ke go atolosiwa ka mafaratlhatlha a metsi a Selebephikwe a nosang metse ya Serule le Gojwane. A re utlwe Faith Dithethe. Remi Dupi a re seemo sa lethoko la metsi mo kgaolong sa tokagala ka bonya morago ga go atolosa ga maharathata a metsi a Selebephikwe a nosang metse ya Serule le Gojwane. O bile gape a re selekanyo sa metsi mo letamong la Shashe sa monongwaga se heta sa ngwaga o hitileng mme ebile tsholohelo ke gore a tshegetse kgaolo mo dikgweding tse di 20 tse di tang. Tonota village greatly affected by insufficient water supply in the past 2 months, particularly in the central and eastern wards of the village. The water supply in the district continued to improve after the commissioning of the Selebephikwe water transfer scheme in the last quarter, which services Serule and Gojwane. The water levels for Shashe Dam is 76.3% compared to 72.4 last year this time, and this can supply the district for the next 20 months without any flow. Mo go tse dingwe Remi Dupi o supile ha khansele e ikemiseditse go hitisetsa melaetsa go bathong ka methale yotlhe ya dikgwetho tsa matakala le kgopo ya metsi a leswe. Wastewater. This is a network of sewage collection sewage from residential, commercial, industrial and institution in Tonota, Shashe, Sengotswane, Mandunyana. Areas in the district do not have sewage reticulation are serviced by vacuum tanker that empty pit latrine, septic tanks, pit latrine and septic tanks. Khansele e tshwenyegile gape ka go oketsega ga dikgang tsa bana ba ba dirisiwang bothatswa mo go tsa thakanelong dikobo mme go le botlhokwa go dibela ditshwanelo tsa bana go ba sireletsa ka dinako tsotlhe. Faith Dithethe, BTV News,
tonota. batho ha re tsweledise dikgang tsa rona ka metshameko re dinewa ke City ya Gagwa. Kgeleke se thakga se tswerere ka puo ya rona ya leleme ya Setswana tota leleme la rona la Setswana tla ke go lebogela Sha Ramasudi nna ke bidio hela go te City ke aga kwa amogela tsa metshameko mo go tsone setlhopha sa setšhaba sa netball sa borre se bolotsa kgaisano ya Africa Netball Cup Bokoa ka go latlhegelwa ke motshameko wa sone wa ntlha wa kgaisano eo setlhopha seo se fentswe ke baagisane tota sa Zimbabwe ka dintlha di le 30 le boferabobedi go tse 31 motshameko o ne o tshwaretse kwa UB Indoor Sports Arena mono Gaborone re utlwe le diapoloko. Maka ona a monogae a simolotse motshameko Bokoa jaaka bana ba latlhegelwa ke kotara ya ntlha ka dintlha di le 11 go tse ferabongwe. Mo kotareng ya bobedi setlhopha sa monogae se tswelela ka go leleka motshameko banna ba gatapiwa Chirenda ba e fenya ka dintlha di le 10 le boferabobedi kgatlhanong go tse 10 le bosupa tsa Botswana. Ditlhopha ka bedi tsa tswelela ka go lekana mashetla mme Zimbabwe ya nosa dinno tse dingwe tse ferang bobedi go ka phamola kotara ya boraro ka ketapele ya dinno tse tharo mme kotara eo e fela ka dintlha di le 27 le bosupa kgatlhanong go tse di 24. Zimbabwe ba oketsa mathata a makawana monogae ba baya motshameko kgakala le bone ba tolosa ketapele go fitlhela ba fenya motshameko ka kakaretso ka dintlha di le 30 le boferabobedi kgatlhanong go tse 31. I feel basimane ba na le anxiety and I should think ba tshositswe ke height ya Zimbabwe. So the passes ne ba latla di bolo unnecessarily and I should think most of the time ha re tshameka kwano we tle go re protectiwa thata. I should think we stick to our play thinking that batho bale will be charged for the contact but it didn't work for us. In short, we were too lenient. First quarter, I should think well, you know, we won against Kenya. We haven't played internationally before, as you know. So our first game, it was just testing the waters on how we would play. So we had to change around the team a bit and try a new strategy. The same team we played against Kenya is the one we used today. They had short shooters who could cap up in front. I knew we were going to have a tough time, but I always believed in my boys. And you can see I'm out of breath. I was actually playing on the bench. The game was so intense. Mo maijong a mangwe e la metshameko ya bomme Namibia e fentse Zambia ka dintlha di le 42 go tse 52 fa Kenya ba ne ba fapa Eswatini e yone e seng kwa disephenyo epe ka dintlha di le 44 go tse 43. Metshameko ya tswelela gape ka moso mo go bomme mme Namibia e thulana le Kenya fa Botswana e lebagana le Zambia mo go borre Kenya e tankgisana magwafa le Afrika Borwa. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa netball setlhopha sa Botswana sa bomme le sone se fentswe e le la ntlha mo kgaisanong ya Africa Netball Cup kgatlhanong le sa Zimbabwe se latlhegelwa ka dintlha di le 56 go di le 50. Setlhopha seo sa dinaledi se tla bo se lebile go busetsa seriti sa sone fa sa amogela sa Zambia gompieno se sone se fentse metshameko ya sone ya ntlha e mebedi kgatlhanong le Eswatini le Namibia. Motshameko o tla simolola ka nako ya bosupa mo maitsibueng kwa UB Indoor Sports Arena. Me ha re gatela pele setlhopha sa Township Rollers se sena le sebaka sa go tlhatlogelwa kwa setlhoeng sa loko ya League ya Botswana Premiering eno fa se ka fenya sa Soa Flamingo se kwa lebale legolo la setšhaba mono Gaborone. Popa ba amogela Soa Flamingos ka maikutlo a go godimo morago go gatisa phenyo mo motshameko wa bona wa bofelo wa liki jaaka bana ba fenya matebele ka 3-2 ka Sontaga kwa lebale legolo la setšhaba. Go tsena mo nakong eno the Blues ba go kwantse dintlha di le 16 go tswa mo diphenyong tse 5 maleka a le mangwe mme ba latlhegetswe ke motshameko le mongwe ke metshameko e supa e ba tshamekileng. Dintlha tse 3 kgatlhanong le Soa di ka thatosetsa banna ba Gama Masire kwa sethueng ka dintlha di le 11. Soa is one of our opponents whom we had hardly beaten in the past years. So it's not an easy opponent.
we have to double our effort in order to overcome them. They are worthy opponents. What is very outstanding with them is their teamwork. You know, this is one team also that plays their heart out. They are always behind the ball. It's not easy to play such a team. We need to play so that we impose our own game plan, suffocate them, and they eventually surrender 3 points. So Flamingos ka kwa letlhakore le lengwe ba tabo ba gabile go ka tsosolosa seriti sa bone morago ga go pegwa tse pedi go elengwe ke Traffic mo motshameko wa bona wa bofelo. Bafana ba letswai ba mo maemong a 11 ka dintlha di supa ba sena go fenya metshameko ya mebedi ba gatisa maleka a le mangwe le go latlhegelwa ke metshameko le metano morago ga metshameko e fera bobedi. Fa SOA e ka gapa dintlha tse tharo e ka fudugela ko maemong a 10. Playing rollers, we always get motivated because it's one of the biggest gap here in Botswana, so it's very good motivating to play rollers, and I could tell in terms of their body language. We all know the rollers intention every year in out. It's a team that their intentions are clear. They always play to win the championship. They always play to win every cup that is available. It's a team that they've achieved. They are always ambitious. They want to win everything. So we can't undermine, we can't underrate them. Motshameko wa rola se swa Flamingos o kana kwa bosupa bosigo kwa lebalela go la setšhaba. Mo motshameko mongwe wa labotlhano wa tshokologo matebile ba na le 11 years kwa lebalela Khansele la Francistown. Bukantshu ba le bako ba le mo maemong a barataro ka dintlha di 13 fa kgamula bananyana ba tshegeditse a 13 ka dintlha di supa. Motshameko o simolola metsotso e le 30 morago ga nako a bone. Go motse Sefako GV Sport Gaborone. Lekgotla la FIPRO le solofeditse go simolodisa lenaneo le le tla dirisiwang go tlhomamisa fa thuto e anamisiwa gareng ga batshameki ba kgwele ya dinao le ba ba setseng ba tlogetse go tshameka ke gore FIPRO Campus. Mokwaledi-mogolo wa FIPRO Africa Khosana Masaseng a re tshwetso e tserwe morago ga gore lekgotla la FIPRO Africa le lekodise ka dingwe dintlha tse di duleng kwa phuthegong ya lone e neng e tshegeditswe ka kgwedi ya Lwetse. Segola Mebaeng e ne re ka junior le mo workshop nngwe ne re dira le ba UEFA ene ya supa go le go ntse gore re tshwantse re itebaganye thata le batshameki ba ba togelang kana ba ba togetseng bogolo ja mo dikganyeng tsa go ba ruta gore e re ba ntse ba tshameka ba ka ipetela tsela ya gore konte ga kgwele ya dinao ba ka dira eng mme ba dire yalo ba ipaakanye jalo ba santse ba tshameka mme ha re bega ko phuthegong kgolo re neele ke monokeng mme ebile FIPRO Global e ta simolodisa mo bogautshwaneng FIPRO Campus ke gone go dithuto tsotlhe tse di amanang le kgwele ya dinao tsamaiso tlhabololo di ta maloko a rona a di ithela gone go le gone go nonotsha thuto e hiwang ba ba dirang mo diunioneng tse di harologanyeng gore ba kgone go thusa batshameki botoka ka dikgang tseo. Re sa le fo mokwaledi-mogolo wa lekgotla la FIPRO Africa Masaseng a re lekgotla leo le tsweletse ka go rolelwa matshwenyego mangwe a duleng kwa phuthegong ya FIPRO Africa a akaretsa selelo sa batshameki ka botsogo jwa bone le mananeo a pitlaganeng a go tshameka dikgaisano tsa mafatshe. Segola Mebaeng wa latela. Go ya ka Masase bontsi jwa matshwenyego wa batshameki a senogile morago ga ditshekatsheko tse ba di dirile morago ga dikgaisano tsa mahatse di tshwana kgaisano ya sejana sa lefatshe ya bomme. Batshameki ba supa gore ga gona bogolo ja mo Africa ke ta remela thata mo Africa ga gona di medical examinations tse di dirwang di tseneletse mo mahatsheng a mangwe ka jalo ke nngwe ya di points tse re tareng ha ra go kopana le CAF be re di reisa. Sa bobedi batshameki ba supa gore letsapa la ha ba tswa ko World Cupong le lentsi mo ba senang nako e ba e bona ile rest o ta itse gore ne e tshamekiwa ga gare ga di season o bo gore batshameki ba tsweledisa ha ba tswa ko tournamenteng eo. Ngwa di khantse di supagetseng gape e ntse le yone ya botsogo 20% ya batshameki le hatse ka bophara ba supa ha ile gore go thathubiwa ga pelo le kamano kana dikgang tse di amang tlhaloganyo
ga ba sireletsega thata mo go tsone. Dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo ya batshameki le tsone e nnile dingwe tse di begetswe lekgotla la FIFPro. Ba ikuela gore ga ba nna le support e neng e lekanye mo mental health issues. So ke gone mo eta reng ha yana re bua le CAF, ba bangwe ba bua le Asia, ba bangwe ba bua le Europe, bo ba ba di gantse mo tafoleng gore batshameki ba lela ka mental health support, ba lela gape ka gore technical team tse dingwe di thaela certain expertise. So go kopile batshameki gore in the next survey ye re ta e dirang re bone gore ba recommenda gore go tsengwe bo maitseanape ba ba ka ba thusang mo dikganyeng tse ga ba setse ba le mo di-tournamenteng tsa mogutao. Lekgotla la FIFPro Africa le beile gape matshwenyego a batshameki ka ga go dirwa theko le thekiso ya bone ka teng gore go ba baka ga mosi mo go tlhoka gore go tsewe dikgato tse di maleba. Dilo tse di supagala ga re tswa ko World Cup yana le World Cup ene le ya last year gore morago ga ditshekatsheko tse di tseneletseng go supagala le gore go na le bone batho ba mohuta bao. Jaanong re itebagantse le FIFA gore wana FIFA ka gore ko wena regulator ya game re kopa o sireletse batshameki, otherwise ga re go go letela le wena o le FIFA go dirisa data ya batshameki ka tsela epe e seng ka molao. That's why go tlhokana le consent ya batshameki. Go na le molao ko Europe o kganelang thata protection of data gore se ka dirisiwa botlhaso, mme re itsheegile for now re ikaegile thata ka molao wa teng. Sa bobedi ke gore bone ba o kana ga go tsentswe mo tirisong molao wa di-agent o ne o supang gore ba laolwa jang, ba ka tsela dikgato jang ga sa itshware sentle o ka benwa le gone mo theko le thekisong ya batshameki kana go gweba mo kgoleng ya dinao. Phuthego e nngwe ya FIFPro Global e tsenwa ke makgotla othe a buelela ditshwanelo tsa batshameki ba kgwele ya dinao go tswa khuto tse nne tsa lefatshe e ne e le ya bobedi go tshegetswa mo kgaolo ya Aforika morago ga gore ya ntlha e tshwarwe ka 2018. Segolame Baeng, BTV Sport, Gaborone. Motsana wetso kgetsi ya dikgang tsa metshameko e wela gone ga metla ke leboge Patricia Chobanyane ona go tshwaretse tsa thanolo ka diatla. Nna le wena re tla ba re kopana mo go la ka moso Melusia Ramasu tla boa hela mo metsotswaneng go tla go garela thulaganyo ya labotlhano ya Botswana Connect. Tlhola sentle nna le mahelo a beke a babalesegileng. Africa's Agenda 2063 envisions bold aspirations for the continent, underpinned by inclusive growth and development, seamless integrated trade and commerce, and competitiveness which elevates the continent's standing on the global stage. With a large youthful population, 12% of the world's oil reserves, 42% of the world's gold reserves, and 60% of the world's arable land, Africa holds vast potential to drive global growth and development in an environment increasingly defined by emerging risks. To strengthen the continent's resilience and chart the way forward in the delivery of the ambitious promise of Agenda 2063, Africans need to engage in candid conversations on the opportunities, challenges, and risks that lie ahead. This is why the 5th edition of the Kusi Ideas Festival places the spotlight on the continent's Agenda 2063, shedding light on how to unlock the continent's vast opportunity through trade, enterprise, culture, and transformation. Between the 6th and 9th of December, delegates from across the globe converge in Gaborone, Botswana, for an in-depth agenda-setting discussion on Agenda 2063, making the dream come true during the 5th edition of the annual Kusi Ideas Festival. Register today on www.kusiideasfestival.com to book your slot. All right,
we've come to the end of our program here on Botswana Connect, and as usual, we brought news that matter to you. And this morning, of course, we did see or witness the commemoration of the 35th National AIDS Day that was out in Nata, where we saw the First Lady grace the event, the commemoration, as along with other dignitaries, and just a reminder that our President of Botswana is out in the United Arab Emirates in Dubai for the COP28 summit, where he's expected to give, to speak this evening on issues of climate change and, what can be done in order to reduce the effects of climate change on the environment. And of course, Botswana has shown a high level of commitment in mitigating the impact of HIV and AIDS, and has committed domestic resources to support AIDS prevention, care and treatment. Through this investment, the country has been making strides in the fight against HIV and AIDS. This was highlighted this morning during the commemoration of the World AIDS Day in Nata this morning. Let's take a look at the proceedings of that event. And from myself, Lucia Ramasu, it's goodbye and stay safe. We are here today joining the rest of the global community on this day of the 1st December 2023 to commemorate the World AIDS Day. The day is in recognition of the efforts that we as countries, communities and families have made over the years to fight HIV and AIDS scourge, and this year's commemoration is held under the theme Let Communities Lead. This is a very fitting theme which places emphasis on the sustainability of any country's response to HIV pandemic. It is a call drawing our attention to what has seemingly been the work done by communities through the years of HIV/AIDS response. This theme reminds us that without the involvement of our communities, successes in the fight against pandemics, such as HIV and AIDS, may become too difficult to realize. It is therefore pleasing to note that communities have been the backbone of the fight against HIV/AIDS from the early days of the response, particularly in the Botswana situation. Botswana has gained a lot of experience in the management of HIV and AIDS, starting from 1985, when we recorded the first case of a person with HIV/AIDS. At the time, the response to HIV was very slow because little was known about the disease. However, today, we should look back and be proud that we have become much wiser and have results made some impact strides on the management of HIV in Botswana. Distinguished ladies and gentlemen, as a country faced with big challenge of fighting HIV and AIDS, we pride ourselves for having emerged from one of the HIV high burden countries to join those nearing epidemic control. The National AIDS and Health Promotion Agency, NAPA, with the technical and financial support of our development partners, conducted the 5th Botswana AIDS Impact Survey in 2001. The results of this survey shows that the national HIV prevalence among the country's adult population aged 15 and 64 years is 20.8%, which translates to approximately 329,000 adults living with HIV/AIDS. On the other hand, the rate at which people contract new HIV infection has been estimated to be 0.2%, which is approximately
2,200 cases of the new HIV infections per year among adults recorded. The result from the same survey shows that for the first time at a national level among adults aged 15 and to 64 years, Botswana has attained and exceeded the UNAIDS global target of 95-95 set as a fast-track strategy to end HIV and AIDS epidemic by the year 2025. Accordingly, 95% of people living with HIV in Botswana are aware of their positive status, with 98 of those aware of their status being on ARV or ART, while 95% of those on ART having achieved viral load suppression. Further interrogation of this result shows that men are lacking on the first 95, with only 93% of them be aware of their HIV positive status. On the other area where we need to focus on as a country is that of the adolescents and young people aged 15 and 24 years. Of those living with HIV, among this category, only 84.5% are aware of their positive results, which is below the national average of 95%. I must therefore at this moment echo the call made by His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Masisi, President of the Republic of Botswana, by urging all of you to join government and other players in the response to take bold steps and aim to reach 100. Distinguished ladies and gentlemen, there is still an increasing number of new HIV infections within our population. The situation which is undermining the country's landmark achievement in the national HIV/AIDS response. In terms of the control of HIV transmission from mother to child, though Botswana has become one of the first high HIV burden countries to be certified for being on the path to elimination of the vertical transmission of HIV in 2021, the national HIV estimates of 2022 indicate that new child infections are still being reported in this country. Bagaetso go a supala gore go setse go reportiwa bana ba ba tsholwang ka mogare le ha re ntse re na le tsone diritibatsi tseo. This situation arises from HIV positive mothers who may never have received antiretroviral therapy, mothers who may have dropped off antiretroviral therapy, or mothers who were initially HIV negative but contracted the virus either during pregnancy or breastfeeding. We should in this regard recognize that full achievement of the fast-track targets of HIV can never be possible without addressing human rights barriers to accessing HIV and general health services by all citizens. Human rights barriers, which include stigma and discrimination, violence, as well as negative social attitudes, continue to contribute to vulnerability to HIV among key population and limit their access to prevention, testing, and treatment and care services. Although Botswana generally has protective legal and policy environment towards all citizens, including people living with HIV, stigma and discrimination towards people seeking HIV services continue to have negative impacts on the fight against HIV. The findings of 2021 Stigma Index Survey indicate that a total of 10.2% of people living with HIV reported having suffered from internal stigma, when men reported a higher level
of 12.6% compared to women at 9%. The most common form of internal stigma suffered by people living with HIV was found to be inability to disclose one's HIV positive status, feeling guilty for having contracted the virus, as well as general feeling of shame. Botswana's success story in the fight against HIV and AIDS is not complete without appreciating the meaningful part played by partners in the response, both local and international. The provision of HIV services entails reaching out to all corners of the country, and without the participation of our civil society organization, it could not have been possible to reach everyone. The NGOs, we thank you so much. Government departments such as National AIDS and Health Promotion Agency, in this instance, leverage on the proximity of civil societies to communities, making it easy to extend the necessary services to those in need. I am therefore very optimistic that our civil society organization will continue exploring new ways of taking services to the people, thereby charting the way to helping the country reach overall goal of eliminating AIDS as a public health threat by the year 2030. The other very meaningful contribution to the country's progress in the fight against HIV and AIDS is the financial and technical support from our multilateral and bilateral partners over the years. Botswana has benefited greatly from the support of the governments of the United States of America through the President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, which started back in 2003. PEPFAR, as our country's largest external donor towards the fight against HIV and AIDS, has extended to the government of Botswana multiple financial support divided into 5 cooperative agreements. Currently, we have been allocated a 2-year grant from PEPFAR worth $111 million, which is divided, which is divided into $57 million and $54 million for the year 2023-2024, respectively. On the other hand, Botswana has been a beneficiary of the Global Fund since 2004, and currently the country is implementing a grant of $21 million, which started in January 2022 and will end next year in December. The Global Fund has at the same time made available a total of $24 million to be used between January 2025 to December 2027. Financial support from the Global Fund is used to fight prevention interventions, TB control, removing human rights-related barriers to accessing services, and building resilient and sustainable system for health, including emergency preparedness and response for infectious disease outbreaks. World AIDS Day provides us an opportunity to take stock of the situation, celebrate our victories, and look at the remaining challenges. This annual event serves us as a reminder of the global struggle, and the same applies also for Botswana, to end HIV-related stigma, an opportunity to honor those who have lost, and rallying crying to commit to working towards a day when HIV is no longer a public health threat. This year, UNAIDS is urging governments across the world
to unleash the power of grassroots communities to lead the fight to end AIDS. Recently, a report was launched by UNAIDS 3 days back, which is titled, Let Communities Lead. The report shows that AIDS can be ended as a public health threat by 2030, but only if communities on the front line get the full support they need from governments and donors and development partners. Secretary General of UN, Mr. Antonio Guterres, in his message on World AIDS Day, has said, and I quote, "We can and must end AIDS as a public health threat by 2030. He goes on to say, and I quote again, "Reaching this goal means heeding this year's theme of Let Communities Lead. The path to ending AIDS runs through communities." UNAIDS Executive Director, who hails from the same continent where we are standing, Ms. Winnie Byanyima, has stated, and I quote, "Communities across the world have shown that they are ready, willing, and able to lead the way. But they need the barriers obstructing their work to be pulled down, and they need to be properly resourced. Too often, communities are treated by decision makers as problems to be managed instead of being recognized and supported as leaders. Communities are not in the way, they light the way to end AIDS." Close quote. Now talking about Botswana, I am pleased to see communities partnering with government and development partners, including PEPFAR and UN, and I acknowledge Grace, Ajay from PEPFAR, and Lillian and Lisa from CDC amongst the audience today. This partnership has brought Botswana the glory of achieving 95, 98, 98 much before the global targets. Botswana got the distinction of being the first high-burden country to have achieved silver tier in elimination of vertical transmission. It is with community advocacy and leadership that the historic judgment came 2 years back, decriminalizing same-sex relationship and providing enabling environment to LGBTQIA+ community. I take a pause here to call for applause to all those foot soldiers, communities who contributed in bringing Botswana this glory of 95, 98, 98, silver tier, and the historic judgment. Despite of having achieved these, we still cannot afford to be complacent. Unless we can address the inequalities that fuel HIV, we always risk of reversing these gains. Poverty, unemployment, harmful gender norms leading to gender-based violence, various social and cultural practices which the Kosi before me, Kosi Rancholo, was talking about. These prevent people from accessing services, and they are still a major challenge to be tackled. Our response needs to tap efficiency, it needs to be better coordinated, and reflect a national nature in line with 3 ones in order to be truly sustainable. We need to bridge the gap between policies and implementation. Adolescent girls and young women still account for a large number of new infections, which is unacceptable for any society. I must point out here that 9% of Botswana's population is adolescent girls and young women, but they account for 1/4 or almost 25% of number of new infections. The reasons for this are known to us. They range from intergenerational sex to transactional sex and gender-based violence, including sexual violence. Men is the second group which is lagging behind when we talk of prevention treatment cascade. They are falling behind in testing, treatment adherence, due to partly a false notion around masculinity. Covering remaining children through pediatric ARV is another challenge. We need to find where these children are and make sure
that they are brought under the treatment net. Flipping the task, and in line with the recent cabinet decision, our target remains 522. And traversing the last mile is always most difficult. We have to work together ensuring centrality of communities to reach this last mile, as it's the local wisdom that can tell us where are these population groups, which are these population groups, how can we reach them, and how can we make a difference in their lives. We are acknowledging here as UN the support of the political leadership, which is evident by one of the most tangible indicators of response, where government of Botswana puts 2/3 of its domestic resources or funding to fund the national response. Political leadership from top, right from the days of His Excellency President Mohai to the present President, His Excellency Masisi, have led the response from the front and have brought Botswana to a situation where the whole world is following the path that Botswana is setting. Hello and welcome to the show Our Amazing World, where we visit wonders of the world and learn interesting facts about them. Somewhere in northwestern Botswana, in an area of exceptional natural beauty, lies one of Africa's most impressive wildlife areas and the world's only inland delta, the Okavango Delta. From the highlands of Angola, the Okavango River channels itself into an extraordinary, tranquil, and isolated oasis in the Kalahari, where wild animals and plant species thrive. The delta's floods are fed by the Angolan rains, which start in October and reaches Maung only in July. Here, the waters spread into swamps, shallow reed beds and floodplains dotted with islands and laced with a network of channels and lagoons. Also known as the jewel of the Kalahari, the Okavango Delta can be easily seen from space. The delta region of the Okavango can vary in size from 6,000 square kilometers during drier periods to a staggering 15,000 square kilometers during wetter periods, when the delta swells to 3 times its permanent size. The eastern side of the delta is officially protected as the Moremi Game Reserve, which is linked to the Chobe National Park. The remarkable concentration and variety of wildlife sustained by the Okavango Delta is unique and offers both land and water-based safari opportunities. The Okavango is home to about 160 species of mammals, 155 species of reptiles, over 1,500 species of plants, and 500 species of birds, including 22 that are globally threatened. Some of the world's most endangered species of large mammal, such as the cheetah, the white and black rhinoceros, the African wild dog, as well as the lion, can also be found in the delta. Many people enjoy water-based safaris in the delta,
traversing the waterways on a traditional dug-out canoe, the Mokoro. The Okavango has always been sparsely populated due to its inaccessibility. It is home to more than 140,000 people, 50% of whom live in villages with fewer than 500 inhabitants. There are about 5 main groups of people who traditionally live in the Okavango Delta. Their livelihoods are closely interwoven with diversity of natural resources. The 5 tribes use the area for fishing, growing crops, and hunting. On the 11th of February 2013, the Delta was named as one of the 7 natural wonders of Africa. On the 22nd of June 2014, the Okavango Delta became the 1,000th site to be officially inscribed on the UNESCO World Heritage List. With such enchantment, it is hard to argue with these decisions. The Okavango Delta is a year-round destination, no matter the season. Wildlife will be abundant and conditions will generally be good. Any trip to this amazing region is sure to inspire and thrill. So go ahead and immerse yourself in the wild, vast plain and remote beauty that is the Okavango Delta. Until we meet again with more amazing world wonders, goodbye. Well, that is a news in brief. A full bulletin will be coming to you at the top of the hour. We'd like to apologize for those clips. We have been experiencing some sound technicalities. Now, this is in context. I'm Mulibile Samoka. We're going to be together from now until the hour of 6 in the evening. A lot more is coming. Conversations with news at the top of every hour. Good afternoon.
We are making significant investments in the strategic water supply and sanitation projects throughout the country, especially in rural areas. The following are some of the strategic projects that were completed at the end of the 11th National Development Plan, while others are being implemented through the Transitional National Development Plan. 1. The 4 water treatment plants at Mahalape, Palape, Gumare, and Shakawe were completed during the period between 2020 and 2022. These provide strategic sources from which the neighboring villages continue to be connected. 2. The water supply scheme for Northeast and Tutume District Water Supply Scheme, covering 52 villages, was completed in 2022.